வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அனைவரும் ஆடியோ கேக்குதா? வீடியோவோடைய ஆடியோ, என்னுடைய ஆடியோ. Yes, he is always ahead and welcome to the stream. Thanks for the sponsor. Welcome back to the membership, man. And yes, Bala Ganapati is like 46 hours ahead, man. யூஸ்வலாக அவரே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிக்குவாரு, நீ ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி அவருக்கே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்ட. பட் எனிவேஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹோப் ஷார்ட்ஸ் வீடியோவும் கிளியராக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். கேம் ஆடியோ கேட்குதா? கிளியராக இருக்கா? என் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதா? கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விளாடுவோம், சில் பண்ணுவோம். சைட் மிஷன்ஸ், மெயின் மிஷன், whatever that works. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சில்லாம். ஆக்சுவலாக கேமரா போடாமல் ஸ்பீக்கரில் விட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு ஆடலான்னு யோசித்தேன். சரி, என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஒரு ஃபோன் கால் வேறு வந்தது. அண்ட் இட்ஸ் ஓகே. So yes, game audio पे கேக்குதா? Jumping audio, rolling audio எல்லாம் கேக்குதா? இப்போ நான் வந்து ஃபீட்பேக் பார்த்துட்டு இருக்கதை 720p மாற்றிக்கிறேன். நம்பர்களே வெயிட் பண்ணுங்க. We can hear the game audio now. இப்போ தான் கேமில் ஆடியோ வந்துச்சா? So you can obviously hear it now only. But yes. Yeah, இங்கே சைட் மிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சிலது. ஃபர்ஸ்டில் வந்து இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆடலாமான்னு ஒரு யோசனை. பெருசாக லோர் இல்லை, சும்மா ஃபில்லர் மாதிரி தான் இருக்கு சில இது. பட் ஸ்டில் looks like Elita left a few things behind. இருக்கு bro. Actually இதோட no, you can see it actually in photo mode la poses. In that angle மாத்தணும். Like for example, let's say it's like this. Photo mode la that's there. So yeah. And the he's asking a giggle physics. But yes, that's kind of it. Yeah, not even on the daytime even, man. ஸோ இந்த கார்டனில் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு காணாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை தேட வந்து என்னென்ன வேலை செய்யுது. Smells like ash or rotten eggs. Better pour that out. Aren't these for spying far away? Why would you need a spyglass in the garden? ஸோ ஒரு சின்ன பாப்பா வந்து ஒன்று காணாமல் போச்சு. அதை தேடிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதான். அது வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிச்சோ அப்படின்னு சொல்லி அதோட டேடி வந்து பயப்பட்டு இருந்தார். அதனால we have come here to check where it is gone. Not சின்ன பாப்பா, it's like some teenager. That must have left a trail. Flower petals. Why would she take flowers from her own garden? Did you find anything in the garden? Nothing definite yet. I'll let you know. I'll give you a good price. It will be a long time before இத ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறோம். ஏதோ குழி தோண்டி இருக்குது, அந்த மண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ சரி என்னடா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். Would you like to buy something today? The petals end here, at the water.
could her father have been right, but at the wrong place? இவர்தான் சாலமன். கிகில்னு சொல்ற மாதிரி இது சாலமன், சால்மன். Ropes to tie up a boat that isn't here. Maybe she took the boat to that island over there. Looks like I'm in for a long swim. Dice of cringe, bro. Yes. Why can't you say a Solomon, man? See, lot of Solomons here. Solomons are actually important for one crafting material. Good aimbot. अच्छा अदियाँ इतना 100% accuracy வந்துருக்கும். What the hell? Controller தான். The same controller I use for Apex. And like இப்படி தான் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக்ஸுங்கிறது மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இட்ஸ் லைக் திஸ் அடிஷ்னல் தம் சப்போர்ட் will be there. ஜஸ்ட் எக்மோர், உங்களையும் எக்மோர் பண்ணி இருந்திருக்கணும். Any reason I play mod? Yeah, there is a definite reason why I play mod. இந்த கேமை நான் ஆல்ரெடி PS4ல ஒரு 30 FPS நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் இது பிசிக்கு ரிலீஸ் ஆனப்போ லேப்டாப்பில் 900pல அப்ஸ்கேல் பண்ணி ஒரு மாதிரி பிளர்ரியாக வந்து ஃபுல் கிராஃபிக்ஸ்லலாம் பார்க்க, ஃபுல் கிராஃபிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் அது ஒரு மாதிரி இந்த கேமை மறுபடியும் ஒரு காம்ப்ரமைசஸோடு முடித்தேன். ஸோ 3வது நான் கோன ப்ளே திஸ் கேம் அப்படிங்கும்போது ஐ வாண்ட் திஸ் கேம் டு ஃபீல் ஃப்ரெஷ், சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஐ வாண்ட் இட் டு பி திருப்பி அதே காஸ்டியூம், அதே ட்ரெஸ்ஸு, அதே ஸ்டோரி எல்லாமே ஆடுறதுக்கு. ஸோ இதை 3rd டைம் ஆடுறோம். சம்திங் வாட் இஃப் ஒய் நாட் மேக் இட் ஃபீல் டிஃப்ரெண்ட் பட் ஸ்டில் என்ஜாய் இட் இன் த மேக்ஸிமம் கிராஃபிக்ஸ் அஸ் பாசிபிள். அப்படிங்கும்போது ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் மாட். இது நல்லா லைக் எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப அசிங்கமாகவும் இல்லை, அதே சமயத்தில் வந்து ரொம்ப நார்மலாகவும் இல்லை, அழகாக இருந்தது. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இந்த அவுட்ஃபிட். லைக் லுக்ட் ஆக்சுவலி ரியலி glamorous and good, so I felt it is nice. So அதனால I did the mod. ஸோ வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. இந்த மாடுன்னு இல்லை, எந்த மாடாக இருந்தாலும் போடுறதுக்கு காரணம் வந்து மோர் தென் லைக் அந்த வியூவர் சேக்கு அதெல்லாம் தாண்டி அந்த மாதிரி இப்போ கிளிக் பைட்ஸ் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் என்ஜாயிங் இட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு என்ஜாய் த வே இட் இஸ். லைக் ஈவன் இந்த எப்படி சொல்கிறது, லாரா கிராஃப்டும் அதே தான். ஏன்னா அந்த கேம் ஆல்ரெடி 3 தாட்டி முடிச்சிருக்கேன். 4வது தாட்டி திருப்பி அதே மாதிரி ஆடுறதுக்கு வித்தியாசமாக ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆடலாங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஃபுல் டைம் ரோலர் ஐ கேன் லிட்ரலி செல்லிஸ் ப்ரோ. லிட்ரலி நான் என் மவுஸ் வந்து ரிப்பேர் ஆகி வந்து 1.5 வருஷம் ஆச்சு ப்ரோ. நான் எம்என்கேல ஆடுறதே இல்லை, 1 வருஷம் ஆச்சு மவுஸ் ரிப்பேர் ஆகி. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மவுஸை நான் திருப்பி வேறு மவுஸ் வாங்குறதுக்கு நான் எக்ஸ்பென்ஸ் கூட பண்ணல, லைக் செலவே பண்ணல. அந்த ரைட் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது, ஹோல்டு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வெளியே வந்துடும் ஏடிஎஸ். அதை கூட கண்டுக்கிறது இல்லை இப்போலாம். ஸ்னாப்மா. Is that you? It's a start. It has fire weakness, buddy.
எக்மோர். பட் பாலகணபதிக்காக விளையாடுறேன்னு சொல்லணும்னு ஆசை தான். பட் இது நான் சொன்னது உண்மை. பட் ஏன் பாலகணபதிக்காக விளையாடுறேன் அப்படிங்கிறது இது மட்டும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏய் பாப்பா பாப்பா. Who are you? ஏய் இதோட How'd you learn குழந்தை to fight like that? சின்ன பொண்ணுண்ணா. What are you even doing here? Maybe you can start by யார் answering a நீங்க? few of my questions. என்ன பண்றீங்க? எதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க? இத்தனை கொஸ்டின் கேக்குறா. What are you doing on this island? I come here உருட்டு. alone. Do you know ஏய் your father fears you're dead? I'm surprised he even noticed I was gone. He has the whole village looking for you. He's worried. ஏதோ பாய் The ஃப்ரெண்ட snap பார்க்கிறதுக்கு தான் moth இருப்பா. kept me. You took care of it, so thank you. Why did you bring flowers? No real reason. Trying உருட்டு. to make this a place for us. For all of us. Who's us? No. I was going to உருட்டு surprise my உருட்டு. friends with what I made. நல்லா உனக்கு இங்க என்னடா வேலை? புடியா இப்ப புடிக்கிறேன் பாரு. Let's go back to the உன் village பாய் ஃப்ரெண்ட் புதருக்குள்ள இருப்பான். அவனை Finish பிடிச்சு planting my தூக்கிட்டு garden. வரான் பாரு இப்ப. Just a little more time. I'll be fine, I promise. அப்படியா? ஆக்சுவலி No, I think I'll take a little more time to looks similar. look around. You don't need to do that. I really do. அவன் சீரியஸா சொல்லிட்டு இருக்க போறான்பா. இன்வெஸ்டிகேட் தி ஐலண்ட். புதருக்குள்ள அவனா ஒளிஞ்சிருப்பான். ஆளை பிடிச்சா சரியா இருக்கும். ரெண்டு பெட் எதுக்குடா இங்க? உனக்கு எதுக்குடா? நல்ல உனக்கு இங்க எதுக்குடா ரெண்டு பெட்டு? பெட்டில் வேற ஏதாவது பார்த்து போறா. ஏய் போதும் ஏலா ரொம்ப நோண்டாத. வேற ஏதாவது வந்துட போகுது. Looks like Elita has a friend. Boy friend. Doesn't seem like a normal friend. இந்த பதற போகுமா? வாட்சர் தனியா வந்து எதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இரண்டு பெட்னு கேட்க போறாளா போயிட்டு இப்ப அடுத்த क्वेश्चन. Elita, if you came here to be alone, why are there 2 bedrolls? And don't lie to me this time. By the sun, I don't know where he is. A troll. Atral. Lights a fire Atrocity signal and stuff to atral. meet him, but he's not here. Who's யார் a troll? அட்ரால்? A friend I've known அவர்தான் since childhood. friend. I'd be planting in the garden and he'd dump worms down my back. I hated that. Dump worms For down the my last few back. months we'd meet here and everything was different. We talked for hours. He helped me plant that garden. I couldn't wait to செடி see him. வைக்க உதவி இருக்காரு நண்பர்களே. It's like I'm dead and only come alive when I'm here with him. Do you know what that's like? Can't say that I do. Why keep this all secret? Troll is a soldier for the Karja in Shadow. Stationed at the outpost. It's treason for us to even meet. How could I tell? Well, then how did you two arrange to meet? We came here as kids. After we left, I Then would come went back as sometime. adults. One day, I surprised him here. He smiled from ear to ear. அது மட்டும் தான் பண்ணாரா? We sat and played like we had as kids, but என்ன விளையாட்டு? changed us both. We weren't kids anymore. அந்த டார்க்கா ஒன்னு சிரிக்கும்ல those who know அப்படினு Light a போட்டு fire to signal டன் us டன் for him to leave டன் as close to டன் the டன் citadel, டன் 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 டன். He didn't come. but I've been waiting all night and all day. Enough of this. Please, if you came all this way, will you look for a troll? அவனையும் நம்மளே தேட சொல்றாங்களா? அதான் மஞ்சப்பை எடுத்து கட்டில வச்சுட்டு ஏலாய் வந்து கிளம்பலாம்னு நினைக்கிறேன். We could break the ceasefire, but Nora wouldn't. I didn't mean for any of this to happen. I'll find him if I can, as long. I will. ஏலாய் மேட்ரிமோனி சர்வீஸ். I can't sleep. I can't breathe knowing a troll could be out. பெட்டமா போடுங்க. இல்லையா போகணுமா? அங்க போகணுமா? அங்க புகை விட்டுருக்கான் ஃபயர். சாலமன். We hunt Solomon whenever we can. நெருப்பு எடுத்து ப்ரொஃபஷனல்
சாரு ஹரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆடி பார்த்தேன். அதுல வந்து ஆட்டோ லூட் இருக்கு. ஆட்டோ லூட் ட்ரெஸ்ஸஸ் லைக் அப்படியே தாண்டி போனாலே இதை பிக் பண்ணிப்பா. அண்ட் தான் அதுக்கு அனிமேஷனும் இருக்காது, விச் இஸ் ஸோ மச் பெட்டர். மெர்மைடுங்க. இது கீழே போக முடியல ப்ரோ. தான் போக சிக்னல் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான். Looks like some sort of scuffle, ending with someone being dragged away. போச்சு தரன்னு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க அவனை. இவரே எல்லா ஆங்கிளையும் காமிப்பாரு. நாங்க பார்த்தா ப்ரோ நான் ஸ்விம்மிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன், நீங்க பார்த்ததை பார்க்கல. அவனை யாரோ பொறுமை விடுதிட்டு இருக்காங்க. பொருள்லாம் ரெடி பண்ணுவோம். We're under attack. I'm looking right at. Maybe that must be a troll. நீங்க இப்படி பார்த்துப்பீங்க பாருங்க, தெரியும் ப்ரோ. இஷி ஜி யோ யார் நீ? ஸ்கெலிட்டன் ராக்கா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பை தி வே சாரி, நான் இந்த சைட் கமெண்ட்ஸை பார்க்கல. மோஸ்ட்லி நைட் பாட்டோடைய ஸ்பேமாக தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். நோ பியர்ட் கேமர் ஒய் வெர்டிக்கல் ப்ரோ, ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்ட்ரீமிங் இன் நார்மல் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஸ் வெல் ப்ரோ. உங்களுக்கு இன்கேஸ் இது ப்ரிஃபரன்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் தி சேனல் நேம் அண்ட் லைவ், அந்த லைவும் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதுவும் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஜஸ்ட் ஐம் ஸ்ட்ரீமிங் இன் போத் தி ஃபார்மேட்ஸ். கேன் ஆல்வேஸ் ஜாயின் எனி திங் தட் யூ விஷ். ஸோ மோஸ்ட்லி ஹியர் ஆஃப்டர் நம்ம எல்லா லைவுமே 2 ஃபார்மேட்லேயுமே ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். ஸோ வெர்டிக்கல் இஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் நியூ ஆடியன்ஸ் டு ஜஸ்ட் டிஸ்கவர் அவர் சேனல், ஜஸ்ட் இன் கேஸ் if they are interested. Lot of other people can see. And also one more thing, and the discoverability factor தாண்டி it's also like ஒரு அந்த verticality formatல வந்து கொஞ்சம் லைக் எப்படி சொல்றது, அது சில பேர் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. people are comfortable watching in that way also, சில பேர். so that is there. yes, A troll. Are you a troll? Elita. இவன் தானா ப்ரோ? லக்கி ஃபெலோ. ப்ரோ இவனுக்கா ப்ரோ விழுந்தாவ? With me to go into the outlands. somewhere in the sun. சன்ல போறவனுக்கு ஷேடோஸ்ல என்னடா வேலை? But we wouldn't have made it. They would have fallen. Elita, tell her they never learned about our island. சாவ போறானா? ஐயோ செத்துட்டான் ப்ரோ. சரி, ஆக முன்னாடி கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டா செத்துருக்கிறான். Or a troll. Yeah bro, few people feel they are comfortable to watch in the mobile format. Skin color and background same இருக்கா? bro racism பண்ணாத bro. இப்படி broad daylightல racism பண்ணாத bro.
எங்க ப்ரோ செவுத்த காணோம், வெளியே வழி காணோம். திருப்பி அவள்கிட்ட போகணுமா? சிம்பிளாக அப்படி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடுவேன் நான். ஓடிட்டுலாம் இருக்க முடியாது மறுபடி. அப்படி குழுக்குழுன்னு இருக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்லைடு போட்டா. Poor feet. Would you like to buy something today? Hello, Elita. Don't say it. He did. I know he's gone. News அதுக்குள்ள வந்துச்சா? The Shadow Karja found him. But you should know, he never betrayed you. He wanted you to have this key. It's the key to the lock he gave me. He said our lives were locked together. பா எப்படி கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? Bringing it back. He said it was worth it. All of it. சொல்லிருப்பானே. Are you all right? எனக்கு தெரியும். No. நோ ப்ராப்ளம். ஸ்கெலிட்டன் கில் தான். சும்மா நானும் சும்மா. Are you saying what I think you're saying? Elita, no. Look at me. என்ன சொன்னா? ஓ செத்துருவேங்கறாளா? Think this through. If you die, who will speak for a troll? Who will speak? No one will listen to me. No one can listen to you if you're dead. They need to hear your voice. You're the only one who fight for a troll, for those he cared about. Make sure no one... Please, let me get your father. Will you... I guess. Daddy. Daddy. I should have given you a token for your kindness in finding Elita. Elita needs you to listen. I will. Machines or bandits try ஓ to என்ன பேசுறாங்கன்னு கேப்போமா? fight. Mark my words. அதானே பிக் பாஸ். ஹாய் மிட்டர், வெல்கம் ப்ரோ. இது உங்க ஜிஎஃப் ஓட சிஸ்டரா? எந்த ஜிஎஃப் ஓட சிஸ்டர் ப்ரோ? It's about a troll, father. ஆமாப்பா பேசுறாங்க. போய் பேசுறாப்பா சொல்றா. ஏய் நைஸ் டீடைல் நோ? Yes, I remember him. From when you two were no taller than the flowers in your mother's garden. But he went west. They never found out about us. He didn't tell them. Even when they... வேற என்னென்ன பண்ண? 2 பெட் போட்டிருந்தேன்னா சொல்லவே இல்லை. All that time spent writing edicts, I thought my work was keeping you safe from this war. It was all just parchment. And I could have lost you. I'm so sorry, father. I wish I'd known. All this time, சொன்னதுக்கு what you புரியல. were going ஏய் மழை வந்தேன்னு பாருங்களேன் அந்த அனிமேஷன். We'll... மேல கையை இப்படி பண்றா. I'll be better. இப்படி பண்றா ப்ரோ. Thank you for this second chance. Another bottle of this stinking poison. I should pour this out. அந்த மிஷன் முடிஞ்சு நண்பர்களே. இது என்ன மிஷன் பார்க்கலாமா? சன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு பக்கத்துல. பேசிக்கா இப்போ வந்து கொஞ்சம் சைட் மிஷன்ஸ் எல்லாம் சும்மா அப்படியே பண்றேன். பக்கத்துல ஒன்று இருந்துச்சு. இல்லை போய் எடுக்கணுமோ அந்த மிஷனை? This barrel's been moved recently. Don't care what other tribes do. I'll There just we mind go. my own. Tracks. அப்படி ஆல்ரெடி ஒரு திட்டம் வந்து என்ன ஆச்சா, பழம்லாம் காணாம போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. அவளோட ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் காணாம போச்சுன்னு சொல்லி.
அவளுக்கு வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கவலைப்படாதன்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களோட ஹைலைட் ட்ராக் கொடுத்தனே. Those cowards at Sunfall tried to use the prince as a bargaining chip. But இந்த you put a பக்கம் stop to that. விச்சர் கேம் இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இதே மாதிரி தான் இல்லை. Spoiled fruit. The rabbits seem to like it, though. Oh, look. The thief dropped more fruit for me to follow. திருடிட்டு போயிருக்காங்க பழத்தை. In all this grass. பழத்தை கண்டுபிடிக்கிறது, பொண்ணு கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். This scrapes. அங்கங்க பழத்தை கடிச்சு பிரிய போயிருக்காங்க. I could use my focus to look. கல்லு கணக்கா இருக்கு. சாம மாட்டேங்குது. Is this the lock? Okay, boars, out of the way so I can have a trail of footprints this time. ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு. அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதான். இவங்க எல்லாம் வந்து ஆம்பியன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இந்த போர்லாம். Must have climbed up. Glint hawks? What are glint hawks doing here, bro? Father, son, forgive me, forgive me. நான் பழத்தை திருடினவன். There's our thief, and he's in trouble.
மறுபடியும் ஓட்டான் ப்ரோ. எங்கடா ஓடுன டேய்? மாட்டிக்கினாரு. Thank you, Savage. Saved me from the படத்தை sun's திருடிட்டு judgment. I did what now? I left the misery of Sunfall not long ago. No, so I've been stealing food கேஷா from the அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். bright market just to survive. ஜஸ்ட் டு சர்வைவ். The glint hawks must be the... You believe it attacked you because... Why else? What if I beg forgiveness from the lady? Will that absolve me and say... I took care of the Glinthawks, but yes, you should return and apologize. The woman... The sun has spoken! Great. சாரி சொல்றான், போய் பார்க்கலாம். Calling the outcast and now it's Savage. அவ்வளோதான், அதான் மிஷன் முடிஞ்சா? ஏம்மா இதெல்லாம் ஒரு மிஷனாமா? பிளட் ஆன் ஸ்டோன், இது என்ன மிஷன் பார்ப்போமா? ஏன்னா நிறைய சைட் மிஷனை வந்து எடுக்கவே இல்லை. லைக் இட்ஸ் லைக் இந்த மிஷன்லாம் இப்போ இட்ஸ் லைக் நீட் டு பிக் இட் அப், இந்த மிஷன்ஸ் எல்லாம். பட் எஸ், இது எல்லாமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாயிண்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்க போகுது. அப்படின்னா we can go to the main quest itself. We go field of the fallen. இது என்ன இந்த மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்? மெயின் மிஷன் எதை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்? You there are just grinding points. He always AFK grinding points, bro. Glad that's over with. Thanks for the help. அலாரம் அடிச்சிட்டு இருக்கா ஐயோ. Come on over here and have a word. Under my skin. Come on, what are you waiting for? இவன் தான் செகண்ட் பார்ட்லயும் What are வருவாங்க you மாதிரி doing out பார்த்தேன். here all alone? I'm not gonna risk their lives. Sorry I had to. Don't worry. This is just an average day ஸோ for me. இவனும் செகண்ட் பார்ட்ல ஒரு லீடு வருவான்னு நினைக்கிறேன் இவனுக்கு. ஸோ அதனால இவனோட ஸ்டோரி லைனும் It's a பெட்டரா busy இருக்கும். morning for you. Are you sure you're all... Well, I'm so... Well, Don't get used to it. tell me உங்க exactly அக்கா what வந்து happened. ஆக்சுவலா காணாம போயிட்டாளா, செத்துட்டான்னு சொல்லுவாங்க. பட் சாகலன்னு இவன் நம்புவான். சில பேர் வந்து செத்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. Few of her best men. ஒரு ஆம்பிஷ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க She அக்காவை. helping you? வேற ஏதோ ஒரு இதுக்கு போகும்போது I'd been during search parties, found their bodies the next day and the corpses of the shadow carja animals. ஷேடோ கர்ஜாங்கிறவங்க வில்லனுங்க. ஸோ அவங்க வந்து இவனோட அக்காவை வந்து I'm so sorry. ஆம்பிஷ் பண்ணி கொண்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால இவன் அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிப்போம் தான் They'll be sorry. அதை ரிவெஞ்ச் எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அதான் இவனோட Any idea why ஸ்டோரி she லைன் left in the ஸ்டார்ட். middle of நமக்கு the லிங்க் அதான். No. They just But it became must have been friends. So urgent. A message, a report of some new shadow carja threat. I don't know. night? Why would the shadow... Because they hate us. எதனால பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க. எர்சாங்கிறது தான் She இவன் teamed அப்பா. up with Avad to kick their asses out of Meridian. They've been licking their ஸோ அந்த wounds ஷேடோ for கர்ஜா 2 வெளியே years. வரதுக்காக அவ போராட்டத்தில் இருந்த ஒரு நாள் மெம்பர் போட்டிருக்கிறதுனால. All right. Come on, follow me. இந்த ஆம்புஷோட சைட்டுக்கு போகிறோம். Why would Ursa come all the way out here? I don't know. It doesn't make sense. Is this Shadow Karja territory?
They broke the ceasefire as soon as they set foot in the cleft. Almost there. Alright, this is it. Where the ambush happened. Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. These look like Please. drag marks. Did someone I need to find the move a bastards that body did through this. here? What do you see there? The stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See, cart tracks. I think someone moved So car bodies இங்க இருந்து here பாடிஸ் and எல்லாம் scattered them எடுத்துட்டு இங்க across the போயிருக்காங்க. field. Wait, ஆம்பிஷ் பண்ணி. are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Karja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. இந்த வழியா நல்ல வேலை அப்படி மேலே கீழே போயிருக்கு. அசாசின்ஸ் கிரீட்ல இதே மாதிரி ஒரு மலையில ஏறின ஆரிஜின்ல எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஃபைண்ட் த பிரதர் பாடி அப்படின்னு I வரும். get why they wanted her. ஒரு ஷார்ட்ஸ் கூட போட்டுப்பேன். Why fake an ambush? There's more to this, and we're gonna figure it out. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Asaram. பத்தியா அதுக்கு தான் Is this how your people usually greet each other? Get over here! She's coming! Do if you don't fight! Uh-oh. What's that? I think it's calling in machines. Get ready. Keep moving! ராப்பெல்லாம் வச்சேனடா. ஹாய் பிருத்திவி ப்ரோ, வெல்கம். Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. தத்திப்பளை எரண்டு. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. பிருத்திவிராஜ் ப்ரோ ஆக்சுவலாக லேண்ட்ஸ்கேப் லைவும் போயிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. ஸோ அந்த லைவ் வாங்க. உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா
Those rocks, something hit these stones. Something I've never seen before. So much, a lot of people died here. A massacre. What are those leather armor straps? Cut with a knife. And a rock with blood on it. Looks like you could mount some equipment on that thing. There, by the tripod. A used power cell. This is Ursa's helmet. நான் I thought she died in the field below, but must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory. But it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. அப்படி என்னடா வந்து இங்க ஒளிக்க ட்ரை பண்ணீங்க? That they used to smash Ursa's face in. Or someone else. கல்ல வச்சு அடிச்சு கொண்டிருக்காங்க. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough so it could have been anyone. Even அது எர்சாவா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அந்த பாடி வந்து மூஞ்சி செதஞ்சிருந்தனால தெரியலங்கறாங்க. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right, then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Oh, that's nice. Glad I stopped for a bit. ரொம்ப தூரம் ஓடினாலே எனக்கு எல்டன் ரிங் தான் ஞாபகம் வருது. அப்படியே ஸ்பீட் ரன்னப்ப எவ்வளோ நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்ட்ரைட் குதிரையிலாம் போயிட்டு இருந்தேன். இந்த மெரிடியன் சிட்டிக்குள்ளே தான் ஓவர் அவுட் பண்ணுங்க. இங்கே சைட் மிஷன் இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க. You there? Can you help me? You with the second... You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it. Tell me about the robbery. It was brazen and professional. They took the thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise... Why would someone steal the sword? It's priceless.
made from the burnished antler of a lancehorn. Okay, Finally, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my... How did your nephew wind up? Most of the old clergy backed the Mad Sun King. So when he fell, they ran out of... As an honor guard to a venerable priest, my Sun nephew King had ன்னு no ஒருத்தன் choice இருந்திருக்கான். அவனை கொன்னுட்டு அவன் பையன் வந்து ஆக்சுவலா வந்துருக்கான். அவன் வந்து ஒரு மேட் கிங் மாதிரி இப்போ இவன் வந்து நல்ல கிங் அவார்டுங்கிறான். to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the இது face. லோக்கல் இன்ஸ்டன்சஸ் பட் மெயின் ஸ்டோரி வந்து நாங்க போன லைவ்ல பார்த்தோம், சூப்பரா இருந்தது. ஸோ மெயின் ஸ்டோரியோட கோர் என்னங்கிறது வந்தது. I'll see what I can do about. Have a word with my steward if you need. And listen, all I want is the sword back. If I can get it back, The perfect family man does it exist? சரி, இங்க ஒரு சைடு மிஷனை போட்டாங்க. Long night last night. முத்துச்சந்து Corruption is like a sickness, a disease. Inzy, let me introduce myself. Good job, awesome families, get great place, game looks after everything. Yes, get less sleep. You're looking for artifacts. Yes, but I'm no profiteer. Son, I work on their behalf. Oh, it's on the I'm Banu especially interested special in wooden figures. If you have any. You ready? Do we have Banu artifacts? No, right? நான் எடுத்திருக்கேன். நான் இந்த இது பண்ணப்ப எடுத்தேன். Platinum trophy பண்ணும்போது. Come on back if you find any Banuk goods. You there, Outlander? Do you have relics to trade? We all have our struggles, man, but sometimes, you know, just அப்படியே போக வேண்டியதுதான். What's the அது வாஸ்தில லைட்டிங்ல வந்து இந்த மாதிரி அந்த மாட் வந்து ஒரு பெயிண்ட் மாதிரி ஆயிடுது. sometimes என்னது ancient scrap and போட்டுட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். With you, Outlander? sometimes சில லைட்டிங்ல பக் ஆயிடுது அந்த காஸ்டியூம் மாட். Able-bodied adventurers. Hi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to this? Good shards. Enough to buy garb more becoming. Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded one. Terra, dey. I heard an interesting rumor about a Banuk, so I hired men to investigate. I paid up front. Well, half up. So now you're hiring someone to find... They're a sunk cost. The this bug rumor's worth more. Looks like something else. Yeah. I mean, like, it is supposed to be that, but it's not awkwardly obvious. So is there any more to the rumor about this camp? I mean, the last bunch just on the wanted to ice know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where they say the Banuk there live alongside Machine, if it's true. If we learned how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. So is there a mod like that? There is a mod
இந்த mod போடுறதுக்கே ஆக்சுவலா நான் ஆல்ரெடி லைவ்ல சொன்னேனே. You had to remove all the clothes that Aloy was wearing, then put this dress on top of. It's made of metal, like a machine. Other blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand. If you bring me some, I have... I made my name by... So what happened? Love happened, my sweet. Metal flowers my paramour frets too much when I venture DLC la out. dhaan kedaiyum. So now I collect Is it worth it? Of course. Freedom is sweet. These metal flowers. No one knows. But some say they began sprouting 20 years ago when the machines started to go. Perhaps they grow from So 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி once again machines எல்லாம் went rogue. Wrathful one day, cool and patient the next. Perhaps he weeps for our அது ஒரு info சொல்றான் 20 years back. நம்ம சின்ன சின்ன lore info எவனாவது ஒருத்தன் சொல்லுவான். இதெல்லாம் metal flowerக்கு அவன் கொடுப்பான். கரெக்ட். Till we meet again. Could you spare a moment to speak of the finer things? இதெல்லாம் டிப்பிக்கல் விச்சர் தான் இதுக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணானா இல்ல ஸ்கைரிம் மாதிரி கேமான்னு தெரியல. It's like the typical stuff, like lot of RPG stuffs. யாரும் இவன்ட்ட தான் பேசணுமா? ஹலோ ப்ரோ. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Blameless Marad. You're needed for an important consultation. இன்னைக்கு அல்ல ஒரு கனவு. சந்தோஷ் நாராயணன் கூட வைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Attending the Sun King, where we should be. Just Follow me, please. அவர் வந்து அவர்ட்ட ஷர்ட் ஏதோ பத்தல ஒன் ஷர்ட் கூட இந்த மாதிரி சொல்றாரு. அவர் சைஸ் மீடியம், என்னோட சைஸ் எக்ஸல் சொல்லிட்டு இருந்தது. அந்த மாதிரி ஏதோ கனவு வந்துச்சு. We were all friends கிளம்பி எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டு இருந்தோம். It's all very intriguing. I don't know why I got the dream, but Too late. First the Oseram gets special treatment, and now எல்லாம் கியூல நிக்கிறாங்க. நம்மளெல்லாம் கியூ ஸ்கிப் பண்ணி கூட்டு போறாங்க. இப்போ passed by some outlander woman unaccepted ன்னு சொல்றான். Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. I think I feel sleepy, man. The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. So first award meet பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு சைடு மிஷன்ல மீட் பண்ணிட்டேன் நான். Aloy of the Nora, savior of my stepbrother Itamen. The savior of Itamen. அப்படின ஒரு டயலாக் ஆட் பண்ணிக்கிறானுங்க. It would seem you have done me another. The Itamen நான் காப்பாத்தும்போது தான் நான் மீட் பண்ணேன். Arand, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. It's when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Derval. Impossible. இவ்ளோ ஆப்வியஸா ஒரு எனிமி இருக்கானே. For him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. So இவனா தான் இருக்கும். வேற ஒருத்தன் பேர் சொல்லி இவன் தான் அவளை கடத்திட்டு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அவன் தான் டார்கெட் பண்ணி பாக்குறாங்க. Troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. இவன் தான் அப்ப புது கிங் அவார்ட். Gifted Nora as well. வலியாதடா போடா ராஜா. Arand, Marad. ஆல்ரெடி இரண்டு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இறன்றதுக்கு. Private discussion. King wants private discussion at Aloy. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. அம்மா நல்லா தூக்கம் வருது. It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram vanguard, I would not have been able to liberate Meridian and end my father. Since then, it has been. So இவங்க அப்பா actually கொண்டு தான் இவன் வந்து கிங் ஆயிருப்பான். அப்பா வந்து ஒரு மாதிரி மேட் கிங் ஆயிருப்பான். Has a way of making her people see reason. So you see, I need her back at my. Who is Derval exactly? To understand Derval, you must first understand my father. He truly thought of himself as a sun god. His mind was broken. He believed that blood sacrifice would solve, well, everything.
Sanjay Dutt, Leo Sanjay Dutt avare. Victims, especially the Asaran. Derval fought back. He crafted powerful weapons and rallied his people. My father responded with... He captured Derval's wife and daughter and sacrificed them. So, why would Derval go to so much trouble to kidnap? He felt she betrayed him. She fought by his side until she realized he planned to raise Meridian and butcher its people. And she came to me. Together we அவங்க ஒண்ணா வர்க் பண்றதுக்காக ஏதோ தகராறு அதனால பிரிஞ்சிட்டாங்க. இப்ப அதனால தான் அவளை கொல்ல ட்ரை பண்றான். Spent every moment since trying to get revenge. Mostly on the other Asaram who fought with us. Fought with us, okay. So many powerful I heard it a different way. I thought we'd seen the last of him. I was wrong. The killers who attacked the Nora. I've discovered that they're a faction of Shadow. They're digging up ancient weapons. Machines that corrupt and control. I've been to their base, due west of here, in the mountains. When they come, it so will King illa enna prachanana avanga வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான டாஸ்க் அசைன் பண்ணி விட்டு சில் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Shadow Karja splinter group. Corrupted machines across the land. When will this attack come? I will order reinforcements to the fortifications along the western bluff of the city, and we will do what we can to prepare. But in the meantime, கண்டிப்பா Ursa கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. Step bro இருக்காரு காப்பாத்தணும். Thanks to you. குட்டி கிங். Happy to be reunited with his old playroom. As for my stepmother Nasadi, well, as the widow of the Mad Sun King, she is not a popular figure here. But I would... I'd like to ask you something about this. By all means. They call you a sun god who killed his own father in order to unite the tribes in harmony. Is any of it... They say you can see the invisible, split an arrow at 50 paces and tame machines at a glance. It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers I have to deal with first. Maybe next week. Quite a place you've got here. You can almost see the... You don't approve? Well, I have a secret for you. But we must be patient. Change won't come in a... But will it happen at all? It might. Eventually. They call you a sun god. They say you can... It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you... They call you... It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers... Your politics seem very complicated. I couldn't have liberated Meridian without the help of Ursa and her Asaram freebooters. But the ealdormen of the Asaram clans and the claim have become jealous of their success. So have many Karja nobles. It's a volatile situation, especially given the fact that my father raided the... Ursa helps keep the peace, promising a future based on mutual gain. We'll never let go of... What can you tell me about the Shadow Karja? What do they have to do with Ursa? They are remnants of my father's regime, holding out at the fortress of... Shadow Karja basically Like him, they care only for domination and seek to... Since Ursa helped me take this city from them, they were perfect scapegoats. Derval knew this, of course. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. Please. But please. Help me find Ursa. Who says that? Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Arand if you have further questions. Okay. So, Ursa எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு நான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான். ஸோ ஓகே கைஸ், லைட்டாக தூக்கம் வருது. நான் போயிட்டு மைல்டாக ஒரு தூக்கத்தை போட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டு வந்து லைவை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ பிஆர்பின்னு போட்டிருக்கேன், லைவை சுத்த விட்றேன். பட் எஸ் பி ரைட் பேக். டடா. தான் இருக்கு இன்னும். பப்ஜி மொபைல்லாம் ஸ்ட்ரீம் போடுறானுங்க. 500 பேர் 600 பேர் வைக்கிறானுங்க.
பட் எனிவேஸ் இன்னொரு 40 MB 50 MB அப்லோட் ஆயிடுச்சா? மை பேக் ஓகே, இது வந்துச்சு. ஒருத்தன் வந்துட்டான். இது வந்துடுச்சு. அப்போ 40 செகண்டாக லைவ் தான் இருக்கடா. நான் அது இன்னொரு லைவ் எப்படி வருதுன்னு பார்க்குறேன். ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் 2500 பேர் பார்க்குறானுங்க. இன்னும் அந்த கேம் இப்படி தான் பார்க்குறானுங்களோ. ஒரே நம்மளும் அப்படி சொல்லிட்டு ஏபெக்ஸ் தான் ஆடுறோம். பட் ஸ்டில் ஓகே, இது என்னன்னா இந்த ஏதோ ஒரு பக் இருக்கு யூடியூப் ஆப்பில். எனக்கு இப்போ செம்மையாக ஒரு பக் வந்துச்சு. அந்த 2500 வியூவர்ஸ் என் சேனலை பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுச்சு. கோமெண்ட்ஸை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்புறம் அதை இதில் இப்படி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வைத்து விட்டு கண்டினியூ ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யுங்கள். இப்போ ஐ ஃபீல் ஃப்ரெஷ், ஆக்சுவலி ஸோ ஃப்ரெஷ் பிகாஸ் ஐ ஹேட் சம் குட் ஸ்லீப். அந்த சன் கிங் அவன் ஃபேமிலி, அப்புறம் அந்த எர்சா கண்டுபிடிக்கிறது. ஆனால் அந்த எரனுடைய தங்கச்சி மேலே ஏன் சன் கிங் இவ்வளோ ஆசையாக இருக்கிறாங்கிறது தான் ஒரு டவுட். எதுக்கு அவருக்கு இவ்வளோ அக்கறை அவள் மேல்? அப்படி என்பதை பார்க்கணும். அண்ட் இந்த லைவ் ஆக்சுவலாக நான் மொபைலில் பார்க்குறத விட ஐ சா இட் இன் மை பிசி இதில் பார்த்தேன், லைக் டிவியில் பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. குவாலிட்டி ஆஃப் தி லைவ் நல்லா வி ஹவ் கம் அ லாங் வே. வி ஹவ் அச்சீவ் சம் குட் குவாலிட்டி. வி ஹவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் அ லாட். நல்லா லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறத வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து வி ஆர் டூயிங் சம் லைவ் அண்ட் இட் இஸ் கமெண்டபிள். நம்ம ஒரு 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 பாயிண்ட் இந்த த்ரெஷோல்ட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இந்த குவாலிட்டி ரீச் பண்ணுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து we were struggling, right? Like எத்தனையோ செட்டிங்ஸ் பார்ப்போம், அதை பார்ப்போம், இதை பார்ப்போம், வீடியோ பார்ப்போம், lot of things used to go on. And now we are here. We achieved the quality. It's now actually peacefully I'm enjoying. For at least ஒரு past ஒரு 1.5 yearsக்கு நான் லைவ் பற்றி ரொம்ப வரி பண்ணாமல் நம்ம விளாடுற அளவுக்கு தான் இருக்கும். அப்படி வரி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைவே போட்டிருக்க மாட்டோம். அதுதான் பாயிண்ட் எனக்கு. பக்கத்தில் ஒரு கேம்ப் ஃபயர் இருக்கா? இருந்து போயிருக்கலாம். நீங்கள் இதை பார்த்தாலும் இந்த ஷெல்டன் சொல்லலாம், மீமோ. அதான் ஸ்னாப்மா குழந்து கட்ட போகிறேன். Basically it's crocodile. Huh, nice. சாம்பிளரோட வீக்னஸ், பாடி வீக்னஸ் வந்து ஃப்ராஸ்ட். ஃப்ராஸ்ட் தானே?
Trampler தான் 3 கூட்டின்னு வருவாங்க சைலன்ஸ் வரும்போது. These aren't cheap. இந்த பவுவோட பவுச்சை ஏன் என்னால் ஏற்ற முடியல? போர் ஸ்கின் ராபிட் போன் ரக்கோன் போன் கேட்குறாங்க. நல்லா This must be Pitchcliff. Murad's agent should be at the marketplace by now. No sign of Murad's guy? Hello, Arand. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. வெப்பன் வாங்குற நிலைமையில் இருக்குமா? ராட்லர் போர் ஸ்கின் மெட்டல் ஷார்டும் இல்லை, ஃபாக்ஸ் ஸ்கின் இல்லை. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. Has to be Murad's guy. Derval's thugs must have made him. Maybe because you found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Derval's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. Cute targa bayala yun. Jeez. Multiple stab wounds detected. The longer we stay here, the more it'll feel like home. Hard to be stealthy on this thing.
Hey, Mimo. Snap mo. இங்கே தான் ஸ்டாம் போர்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். என் கூட வந்த நீ வீட்டு கண்ணு குட்டி என்னோட ஆச்சு. லைவ் முக்குதா வந்துருச்சா? ஸ்டாம்போர்ட் பறந்துட்டு இருக்கு. ஒயிட் வாக்கரோடைய டிராகன் மாதிரி பறந்துட்டு இருக்கு. விசேரியான் மாதிரி. ஹாய் யுவன் ராஜ் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க. ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி நைட்டு நான் லைவ் போடுறதுக்கு வரும்பொழுது ஆஃப்லைனில் விளாண்டு போயிட்டேன் ப்ரோ. விளாண்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு. வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போடுவேன் யூஸ்வலாக லைவ் போயிட்டா. கோடு கரப்டட் எல்லாம் கரப்டட் மிஷின்லாம் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க. ஷார்ட்ஸ்லையும் வீடியோலையும் ஒரே டைமில் ஒரே அது பிளகின்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நான் வேற பிசி வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். நான் கேமும் அதுலேயே அடிட் பண்ணேன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கேன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு. அதில் பண்ணுறதுனால லோடு தாங்கும் கொஞ்சம். 2 லைவ் போட்டிருக்கேன். Intruders! Unleash the machines! Shoot their chains! Ravager cannon OP bro.
do. Oh, இதுதான் அந்த சவுண்ட். Derval says you gotta eat dirt. Shit. ஆடியோ சானிக் வேவ்ஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க நம்மள. Ursa must be in there. We have to get through. பா இந்த CPU GPU 8GB. ஆமா ப்ரோ. It's blocked. One of Derval's paralyzers. Stay put until I find a way past it. ஸோ இவன் அதை அந்த அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸை தாண்டி போகிற அளவுக்கு ஃபோக்கஸில் ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுருப்போம். காதை மூடிக்கிற மாதிரி They வச்சுருக்காங்க. must use these to protect themselves from that awful sound. அதை போட்டால் சவுண்டு கேட்கல அப்படிங்கிற நாய்ஸ் கேன்சலிங் இயர்ஃபோன்ஸ். Ursa! பா அவளை பேரலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவள் சாவலப்பா. எர்சாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நண்பர்களே. Arand? Derval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Derval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen. Derval's planning something big in Meridian attack பண்றதுக்கு பெருசா பிளான் போட்டு வச்சிருக்காங்க. Force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. Your king ஓட ஆள்னு நினைக்கிறேன் லைட்டா. I will. I promise. You damn well better, little brother. இந்த சாவு போறாளா? இவ்வளோ நேரம் உயிரை இதுக்காக தான் கையில் பிடிச்சிட்டு இருந்தாளா? No. Please. அப்பா இதில் எதுக்கு எதுக்குடா அவளை காப்பாற்றணும்? I won't let you down. I promise. Arand, I'm so sorry. You've got to find Derval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. This machine's been picked apart with precision. What's Derval learned from all his tinkering? 30 Ti தான் யூஸ் பண்றேன். 8 GB வரை பாட்டில் நெக் பண்ணுது. என்ன CPU bro? Derval's records maybe. Alan Wake 2 மேபி பண்ணலாம். நான் இன்னும் அதை அடி பார்க்கல.
Just notes about crafting. And a letter tucked between. Such a strange device. It's beautifully crafted. What happens when I turn it on? I think I've got it working. There. Now, say something. Both of you, doves. I don't know. What do you want me to say? Whatever you want. I just want to hear your voice. And keep it for later. I'll sing, Papa. La 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 la. There. A song and a laugh. Even better than words. And now I can hear them whenever I want. We're done then? Off to bed with you. Good night, Mama. Good night, Papa. Is she gone? What are we going to do? The raids are getting closer and closer to Main Spring. How much longer can we hide like this? A keepsake from his family. Derval's got nothing left to lose. Just notes about crafting. Oh, and a letter tucked between the pages. Lots of blaze. Headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Derval too. I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. Just give me some time with Ursa. Time to return back to Meridian. ஸோ அங்கே அவன் ஏதோ வந்து இந்த பிளேஸுங்கிறது வைல்ட் ஃபயர் ஜேமா ப்ரொதோர் அந்த மாதிரி வெடிக்க வைக்கிற பொருள் அதை வச்சு ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான். மெயின் மிஷன்ல மெரிடியன் ரிலேட்டட் மிஷன்ஸ் ஒரு பக்கம், ஜீரோ டவுன் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடான மிஷன்ஸ் ஒரு பக்கம். வீரம் பாட்டில் நெக் பண்ணுது. அதுவும் கரெக்ட் தான் ப்ரோ. நிறைய கேமுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்ல கூட அது ஆகுதுன்னு சொன்னாங்கல்ல. அதான் 12 GB வேரியன்ட் கூட NVIDIAவே நிறையா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அதுக்கப்புறம் அதனால தான் விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் ஓகே ப்ரோ, லைக் ஓரளவுக்கு நமக்கு 60 FPS லாக் பண்ண முடியுது சில லேட்டர் கேம்ஸில். ஆனால் அந்த அளவுக்கு அது பண்ணக்கூடாது தான். 8 GB லாக் ஆகக்கூடாது. ஊர்ரா கார்ஜா கார்டு. வீரம் பேட்டில் நெக் வந்து ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்ல, ஹாக்வர்ட்ஸில், அப்புறம் பிளேக் டேலில் கூட ஆகும், பிளேக் டேல் ரெக்யூமில், அப்புறம் ஆலன் வேக்கில் ப்ராபப்லி. எஸ் I've sent a messenger to the claim to let everyone. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. The king வந்து எர்த்தா சிம்பிள் நினைக்கிறேன். Then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Derval. She said he raved about smoke. Tell him what you found in his paper. A letter. It mentioned a shipment of blaze, only it wasn't addressed to Derval. The name was Aland Forgeman. Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Arand, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Arand didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination,
Those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? நம்ம தான் சொல்லணும்ல. She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? Forbidden Westல அதே மாதிரி வந்து ஒரு சாய்ஸ் ஒருத்திட்ட ரூடா இருக்கணுமா இல்லை வந்து கைண்டா இருக்கணுமா? கைண்டா கிட்ட காஸ்டியூமும் ரூடா இருந்தா ஒரு பவும் கிடைக்கும்னாங்க. அது எங்கேருந்து இல்லை, அது ஆடும்போது ஞாபகம் வச்சு. You're right. I'm dwelling on my pain, not just hers. Find Derval and bring him before me. Don't look to me for help. My duty is to guard. I don't get involved in politics. Wasn't sure about the sentiment first. இந்த சிட்டி சரியான குழப்பம் பிடிச்ச சிட்டி. சுத்த ஒரு இதே இருக்கும். You're Nora. I'm the... Like this. In grief. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me. I see. Well, I could use the help of... These people seek to honor their loved. Their law. But there are obstacles. While Meridian holds its breath for any disturbance. What? The first pilgrim is an Oseram who seeks to visit. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who... This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. A shrine was built there to ward off the machines, and the Manuk would paint a mark on the sun's climb. A call to the machine. They need no beckoning. Glinthawks perch there. So clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of... All I can ask for is your charity, and that their stories are... Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No. But it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the... Yes. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition. Huh. You're disappointed with the sun priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away. And how he said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they... How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests, so we are left to wear their sins. For me, at least. I'll do what I... To honor their memory. நம்ம தேடி வர பில்டிங் கூட அப்படி இருக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. This is the place. You home, Derval? I got a surprise for you. இறந்து ஃபுல் வெறியில இருக்கிறான். Fully of bliss. Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right, I'll shut up. If I try to take it apart, a booby trap will set it off.
That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames, there's gotta be a way to stop it. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. So, is that thing gonna go off? It's a bomb, all right. Well crafted. If that bomb goes off, the blaze will ignite in a firestorm. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. நீதான் வந்து பார்க்கணும். ஏதோ பண்ணுமே மறந்துட்டேன். டோர் தள்ளுவா. Looks like a wooden bracket. Not very strong. Help me push this out. Okay. Brute force. காஸ்டியூம்ல வேற சில லைட்டிங் சினாரியோஸ்ல கொஞ்சம் worst ஆயிருக்கு காஸ்டியூம். But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. வெளியே இருந்த காட்ஸை சொல்லிட்டு தள்ளி விட வேண்டியதானே. We did it! Derval's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Derval said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Derval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. If he tries for the palace, he's finished. Boat tracks, with just a bit of blaze in them. Bring sand. Bring water. வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிளேஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்கானுங்க. What happened? I haven't had a blast like that since the liberation. Everyone needs a splash of color in their lives. Come, let's talk it over. There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead inside. Another one of Derval's hideouts. This must be where Derval assembled the detonator. Derval did find a way into the palace. ஓச்சு இங்க இருந்து பேலஸ் குள்ள போறதுக்கு ஒரு வழி வச்சிருக்கானுங்க. What the hell? வந்தா தர்வாலா? கிங்க கொல்லறதுக்கு பிளான் போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. உள்ள சீக்ரெட் வேல. ஐயோ இவ ட்ரெஸ் வேற இந்த லைட்டிங்ல சொதப்புதே அப்பப்ப. நான் எப்படி அங்க போறது? குதிச்சுறா. Wish I could. Okay.
ஓடு வெச்சு செஞ்சிட்டாங்களா The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father. Ne Max Payne mari settle for you. And the echo I'm going to adigilla enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench, and choke on the ashes. வச்சிருந்த பாம் எல்லாம் வெடிக்கல. It didn't. I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner. நான் காதுல இயர்போன் போட்டிருக்கேன்டா, நாய்ஸ் கேன்சலிங் இயர்போன்ஸ். ஒன்றும் ஆகாது. லூட் அடிச்சுட்டு போய் காப்பாற்றும். Fresh as it comes. What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. அண்டைக்கு வாடா நீ. துப்பாக்கி ராட்லர் எடுத்துட்டான். Something there. Oh. Why does Avad always have his ladies do the fighting? நீ செத்துட்ட ஒரே அடியில. It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Third plan? இன்னொரு பாமா? ஓ, கிளின்டாக்ஸ் அட்டாக் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. Never do the work if you can get a machine to do it for you. No time to do this nicely. As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Arand, you'll screw it up. அவார்டு எந்திரிச்சு வந்துருவாரு ராஜா. அடி வாங்கி கடந்த ராஜா வந்துட்டாரு. I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. They know how to make it hurt.
They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up. You're at the Sun King's mercy now. Bonk. Aloy, to say you have, and because of you there will be justice for Ursa's murder. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't... Were you and Ursa... I suppose it's obvious how I feel. Obviously, how I felt you're simping on Ursa. about her. But we couldn't be together. Relations between the union of the Sun King and an Oseram warrior would have led to open revolt in the city. Did anyone... Only one. Derval. Derval He wanted Ursa. அவனுக்கும் எர்சா தேவைப்பட்டிருக்கு. அதோட தான் Jealousy கடத்திட்டு became yet another of his hateful... What exactly will... For now, he'll languish in one of the old cells under the Sun Ring here in Meridian. As for what happens after we negotiate his extradition to Mainspring, I don't want to think about it. My father was very creative when it came to inflicting suffering. Psycho, yung appa. But some Oseram devices surpass even his imagining. What a waste. Derval is a brilliant man. I wonder what he would have accomplished. I know who attacked the Nora. A faction of Shadow Karja called the Eclipse. They're digging up ancient machines, weapons. I've been to their base, to the west. When they come, it... I see. What you're saying echoes whispers I've heard from Arand, a Shadow Karja splinter group, corrupted machine. I will order improvements to our fortifications along the western bluff of the city. When will the attack come? I'm not sure yet. And we will do what we can to prepare. Aloy, she would have killed Derval on the spot. That's why she went out to meet him in the first place. But she also told me to grow up. I got to admit it burned a little when she said that, but... and I guess growing up means putting what you should do in front of what you wanted. You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Derval. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because... Come on, stop. You're gonna make me tear up. So, after all this, what's next? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan, like how she would have wanted. And by that I mean... What do you think the Oseram will do? First off, they'll argue about it for a long time. But whatever, I can live with that. In fact, I might just drop by his cell under the Sun Ring to remind him what's coming. Well... I know. You gotta go. Killers to track. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even two. Two? Nice. Huh. She likes me. என்ன ப்ரோ பிரேக்கப்பா? ஆமா ப்ரோ, பிரேக்கப்லாம் இல்லை, முடிஞ்சு. இந்த இடத்துல நம் வேலை முடிந்து விட்டது. அடுத்து முக்கியமான வேலையை நோக்கி செல்லவும். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு
இந்த டால் நெக் ரொம்ப தூரமா இருக்கு, கால்ட்ரன் அதோட தூரமா இருக்கு. இந்த இடத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம கேம் முடிக்கணுமா அவசியம் அப்படின்னு இருக்கு. ஏன்ஷியன்ட் ஆர்மரி தான் பவர் செல்லுக்கு. ஆல் மதர். சரி, கதையை கண்டினியூ பண்ணுவோம். எங்க தான் ஃபாஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்க. இங்க போலாமா? That smell. The trees on fire. The embrace. Watchtower's burning, but the sentinels had time to warn the tribe. They stand here. No, மற்ற எல்லா இடத்தையும் அடிச்சு உடச்சிட்டாங்க போல் இருக்கு. The gates couldn't hold. This is Hades' future. Metal. Ash. ஸோ அதனால தான் அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியல. I see something. Race to the ground. I'd have to ditch something. For years, this was my entire world. It can be destroyed. Ours.
ஏதாச்சா ஒரு நிமிஷம். ஊரையே அடிச்சு கொளுத்தி இருக்காங்க. அவன் வேற இந்த எல்லாத்தையும் கொல்றதுக்கு ஆர்டர் போட்டான்னு சொன்னாங்க. வச்சா ப்ரோ வாங்க, கரெக்டான டைமுக்கு வந்திருக்கீங்க. போனதுக்கு நம்ம முட்டத்தோடைய கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட். இது சைடில் வந்து சன்கிங் ரிலேட்டடான ஒரு மிஷன் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். அவனை கொல்ல வந்தாங்க, அவனை ஆம்பூஸ் பண்ண வந்தாங்க, அவனை காப்பாற்றி அதே அப்புறம் 2-3 சைட் மிஷன்ஸ் பண்ணேன். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் விட்ட இடத்துல தான் ஆக்சுவலாக மதர் ஹார்ட் கோ டு ஆல் மதரில் இருக்கும்போது தான் போனது லைவ் முடித்தோம். கரெக்டாக அதிலே தான் இருக்குது எப்பயுமே. நானும் இன்னைக்கு பயங்கரமாக மாற்றி மாற்றி சரியான தூக்கம் ப்ரோ. வீடா ஜேபெக்ஸில் இந்த ஃப்ளாட் லைனுக்கு கேரக்டர் மிஷன்ஸ் முடிக்காத மாதிரி காமிக்குது பார்த்தீங்களா? அப்படிலாம் இல்லையா? காட்டுது ப்ரோ, கரெக்டாக தான் காட்டுது. எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக தான் ப்ரோ காட்டுது. கொஞ்சம் ப்ரோ இணையத் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இணையத் ஆக்சுவலாக நான் உங்களை அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் நினப்பு தான் எனக்கு வந்தது. அந்த ஒருத்தன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வைரல் ஆச்சு ஒரு பாட்டு கேட்டிங்களா? நான் வந்து என் லைஃப்பில் இப்போ என்ன நடக்குதோ அதை பற்றி நான் வந்து ஒரு பாட்டு பாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கிட்டார் எடுத்துட்டு ஆனால் என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னுவான்ல, அவன் வாய்ஸ் அப்படியே உங்கள் வாய்ஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு. பை எனி சான்ஸ் அது நீங்களா? என்னையா தம்ப்நெயில் CRU மாதிரி இருக்கா? ஒரு மார்க்கமா இருக்கா? தம்ப்நெயில் இல்லை, கேமை பாருங்க. அதோட ஒரு மார்க்கம் சமூகம் எல்லாம் தெரியும். இல்லை அந்த 6 செட்டில் 3 கேரக்டர் முடிச்சிட்டேன். பட் இப்போ எல்லாமே 0. இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை, பக்காக தான் இருக்கும். அவரா தானே ப்ரோ இருக்கும், அவர் வாய்ஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு. ஆனால் என்னடா இது வாழ்க்கைன்னு ஒரு பாடல்ல. It's a corrupted thunderjaw, right? The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. நீங்க இல்லையா? ஆனால் நிஜமா நீங்க நினைச்சா மாற்றி டிஸ்ட்ரான்சர் விட்டுருச்சு ப்ரோ. என்ன உள்ள வந்தாலும் கட்சி வந்துருச்சு. ஓகே அது கடி விடுவோம்.
For ஏலாய்க்காக என்னடா ஒருத்த மட்டும் ஆள் மதற்காகன்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு போறான். இங்க மத்தாலாம் ஏலாயின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னா இப்பதான் ஸ்பான் ஆறாங்களா இவங்க எல்லாம். டைம் டு கில் தி கரெக்ட் தண்டரஜா டியர் பிளாஸ்ட் போட்டுட்டோம்னா அதோட வெப்பனை இங்கே தான் கொடுக்கும். வக்காண்டா ஃபார்வர். ஆமாம் அது மாதிரி கற்றுக்கணும். இணையத்தை ஆக்சுவலாக சேனலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேண்ட்ஸ்கேப் லைவ் போயிட்டு இருக்கியா அதுக்கு வாங்க. பரத் பாலா ப்ரோ அங்கே தான் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ இல்லைனா உங்களுக்கும் அவர் பேசுறதுக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஃபீல் ஆகும். ஓகே, உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நேரம். கதையோடைய முக்கியமான உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நேரம். Aloy. Hey, Wall. Reenact the old stories. Another metal devil struck down upon the slopes. If you hadn't returned, the tribe would have been lost. You saved அவருக்கு அங்க பிசி இல்ல. அப்படியே மொபைல்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு bro. Chief could do. ஒரே நிமிஷம் bro. ஓகே நண்பர்களே, லெட்ஸ் கண்டினியூ. மொபைல் மட்டும் தான் இருக்கு அவருக்கு. ரைட் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ நல்லா ஜாலியா இருந்த மனுஷனை கூட்டிட்டு போய் எந்த காட்டுல ப்ரோ விட்டாங்க? Since the proving, so much death. பல பேர் செத்துட்டாங்க சொன்ன மாதிரி. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. வந்துட்டாரு. So long as we have you to fight with us. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, just a few. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their through to be embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never. bro, என் செல்லத்தை கட் பண்ணி என்னோட போட்டு ஜாலியா இருக்கா இல்லையா? Tell me about the அதுதான் இதுல ஹைலைட். They struck from the east. வித்யா நான் மூணாவது தாட்டி ஆடுறேன் bro. ஏதாச்சும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் வேண்டாமா? Said that beside them marched deathbringers and corruptors and other machines driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell. Finally, we withdrew to the gates of the embrace, but they were too much for us. Those are your injuries? Bruises pale, bones heal. Don't give me a hunting song. Okay. My body aches. உடம்பு வலிக்குது ஒத்துக்கிட்டான். அவன் ஒரு சைடு ஐ வீங்கி அந்த பிகில் ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு பையன் அடி வாங்கிட்டு இப்படி கண்ணு இப்படி வீங்கி போய் உட்காந்து ஞாபகம் இருக்குங்களா? அந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு எது டெம்ப்ளேட் சொல்றேன்னு தெரியுதா? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo. Ordered the உள்ள எல்லாத்துக்கும் சேஃப்டிக்கு ஷெல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, caste difference-லாம் பார்க்காம. Tirsa's decisions saved lives. Good for her. I need to go inside. Common sense is always not common around here. வேற லெவல் டயலாகா இருக்கே. இந்தியாக்கே வரணும். I didn't come here for them. Then what for? You will see. உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். The moment of truth, boys, the moment of truth.
ஆர்வம் தாங்கவில்லையா, ஆர்வம் தாங்கவில்லை. உண்மையை சொல்ல போகுது. Oh, you've returned. Teb? நான் முன்னாடி போனோன்னு இவளுக்கெல்லாம் பின்னாடி திரும்புறாளுங்க. ஹலோ ஹை கிளவி. So, you have finally PC on the way. Noise. Plus. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. Nice, How bro. was this ஒரு done? மாசத்துக்கு on the way. By the will of All Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. Boomer கிளவி. What if she has come to wake her father, the metal devil? She means to finish our destruction. We must stop her. நெல்லூர். எதுக்கு bro நீ நெல்லூர் போனீங்க? Ignore them and enter the hatch. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Boomer கிளவிக்கு சரியான குக்கு. Finally. வலுக்கட்டாயமா அனுப்பிட்டாங்களா? எதுக்கு bro? Okay, time to scan now. Error. Alpha registry corrupted. Alpha registry upload பண்ணுவா. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. எல்லாம் வாயை பொளந்துருவாங்க. என்னடா ஏலா எதோ பண்றா அட்டி. மாஸ்டர் பா ப்ரோ மாஸ்டர்ஸ் போயிட்டானாம். யாரு ப்ரோ? பிசி இல்லாதனால இந்த சுதர் பையன்லாம் ஓவரா சீன் போடுறான். மாஸ்டர் போயிட்டாரா? இல்லையே, டைமண்ட் தான் போனாரு. பட் மாஸ்டர் இந்த சீசன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. மாஸ்டர்லாம் போயிட்டாருன்னா சுதர் வந்து அல்டி ப்ரோ பிளேயர்னு அர்த்தம். செம்மையா இருக்கு. இதையும் ஒரு போட்டோ எடுக்கும். அப்படியா? என்னாச்சு? யார்கிட்ட கொடுத்தாரு ப்ரோ? யார்கிட்ட கொடுத்தாலுமே அவரு யார் ஆடுறாங்களோ அவங்க பயங்கரமா ஆடணும் ப்ரோ. ஸ்டில் நான் தான் சொல்றேன், பயங்கர கஷ்டம் இந்த ரீசன். டைமண்ட் போறதுக்கே சார் நிறைய பேருக்கு கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. யூஸ்வலாக நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல பிளேயர்ஸை கொடுத்தாலுமே அந்த நல்ல பிளேயரும் கஷ்டப்பட்டு தான் போவாங்க. அண்டர்சன் அண்டில் ப்ரெடேட்டர் பிளேயர் மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அடிச்சு போகணும். ஓகே, ஸோ ஹியர் இஸ் வேர் Aloy was born. Let's go to find the truth about Aloy. 15 நிமிஷம் இருக்கு இன்னும் காலுக்கு. அதுக்குள்ள Aloy பற்றின உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் நாங்கள். Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother. I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. ஓ, இதுக்குள்ள வளர்ந்த குழந்தைங்கலாம் எப்படி டேண்ட்ரம் த்ரோ பண்றாங்கன்னு காட்டுது. என்ன என் வீட்டில் சும்மாவே இப்படி தான் கத்திட்டு இருக்காங்க என் பாய்ஸு. காட்டுறாங்க. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels! Children, may I be of assistance? Go away, healer! Lena, you have suffered milk bruising. ஏய், எப்படி இவங்களெல்லாம் வளர்த்துச்சுன்னு காட்டுறாங்க.
இவங்கெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் வளர்ந்துருக்காங்க. Launch for identiscan. It wouldn't open for genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are ஏபெக்ஸ்ல சர்வர் கிராஷ் ஒரே மேட்ச்ல இது வேறயா? அப்ப ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு ப்ரோ. தான் பக் ஏதாவது இருக்கும். உங்களுக்கு ரெகுலரா ஆச்சுன்னா வெரிஃபை ஃபைல்ஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் அந்த கிரேடல் ஃபெசிலிட்டி. Never realized. Why not? Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. குழந்தைங்களும் இங்க தான் வளர்த்துருக்கானுங்க. இது டெஃபினெட்லி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி தான். My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise. Dr. Sobek. Please get message with focus. Hollow offline. Hollow offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 micro ஐயோ ரெண்டு டயலாக் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. seconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system. நான் என்ன பண்றேன், குவிட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஓபன் பண்றேன். மேபி ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சேவ். குவிட் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஆட்டோ சேவ் ஆயிருக்கும்ல. கட்சினை தாண்டி போயிட போகுது. Priority message for Dr. Sobek. Please get message with focus. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு நடுவில். Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. Unforeseen, okay. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Okay. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia.
A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. Okay. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. Okay. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. One person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. ஓகே ஸோ பேசிக்காக இந்த இடத்துல கதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அன்னோன் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எல்லாத்தையும் கரப்ட் பண்ணி ஹேடிஸை வந்து 58 நாளில் வந்து உலகத்தையே அழிக்கிறதுக்குரிய பாசிபிலிட்டிக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அவங்க பண்ண பிளான் படி எல்லாமே ரீபில்டு பண்ணிட்டாங்க. நார்மலாக எல்லாமே ரீபில்ட் ஆகி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. கிளாஸ் எல்லாம் நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இப்போ திடீர்னு என்ன இருக்குன்னா அட் சம் பாயிண்ட் வந்து ஒரு 58 டேஸில் உலகம் அழிய போகுது. மறுபடியும் வந்து ஹேடிஸ் அழிக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சோடனே கயா என்ன பண்ணிடுதுன்னா மொத்தமாக வந்து ஒரு இட் இஸ் கிரியேட்டிங் எ செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம். அதையும் அழிச்சிக்கிட்டு ஹேடிஸையும் அழிக்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணி அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒன்று பண்ணுது. ஸோ அது பண்ணும்போது அந்த செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ ஏலாய் வந்து எலிசபெத் சோபேக்கோடைய ஜீன் பிரிண்ட்டை வச்சு இந்த கிரேடல் ஃபெசிலிட்டியில் ஏலாயை வந்து கிரியேட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ஏலாயை வந்து ஜீன் பிரிண்ட் அவள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இவன் வந்து தெரிஞ்சு இவன் போய் அதை திருப்பி ரீபூட் பண்ணி ஹேடிஸை பர்ஜ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் ஏலாய் மேலே ஒரு நம்பிக்கையை வச்சு அது வந்து கிரியேட் பண்ணி விடுது. ஸோ ஏலாய் தான் அதுக்குரிய கீ. இப்போ போய் கயாவை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ண ரெஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய விஷயமே ஏலாய் தான் அதுக்குரிய சாவிங்கிற மாதிரியும். அண்ட் இது செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஹேடிஸை பர்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அது ஸ்டில் பல இடங்களில் ஹோல்டு பண்ணி சில வைரஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அது வந்து ஸ்டில் சாவாமலே தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கயா பிரைமுக்கு இப்போது அதில் வந்து இந்த ஆல்ஃபா ரெஜிஸ்ட்ரியும் வந்து கரப்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இவளுக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்கிறது தான் எதுவுமே தெரிய வராது. பட் சம்ஹவ் நம்ம அந்த ஃபெசிலிட்டியில் போனோம் இல்லையா ஒரு இடத்துக்கு, இதுக்கு முன்னாடி எங்கே போனோம் அது ஒரு இடம் இருந்துச்சு, அந்த இடத்துக்கு பேர் மறந்துட்டேன். இந்த இடத்துக்கு போனோம், ஒரு போன் மாதிரி இருக்குமே, இதானே மேக்கர் செண்டு. ஸோ மேக்கர் செண்டு கிடையாது, மேக்கர் செண்டில் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கல. மேக்கர் செண்டா இல்லை இன்னொரு இடம், இந்த இடத்துக்கு எங்கேயோ போனோம், ஹால்ரன் ரெண்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போனோமே, அது என்ன இடம் ப்ரோ? இந்த இடம், இதுக்கு பேர் என்ன, இந்த ஊருக்கு என்ன, சன்ஃபால் கீழே போய் நம்ம பார்த்தோமே, சன்ஃபால் கீழே போய் பார்க்கும்போது தான் அந்த ஆல்ஃபா ரெஜிஸ்ட்ரியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ஆல்ஃபா ரெஜிஸ்ட்ரியை வச்சு ரெக்கவர் பண்ணி ஒரு வழியாக வந்து இந்த ஆல்ஃபா ரெஜிஸ்ட்ரி சரி பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த நியூஸை பார்த்துட்டா. இந்த நியூஸை பார்த்தோன்னே இப்போ என்ன தெரியுதுன்னா கயா பிரைமில் போய் ஹேடிஸை பர்ஜ் பண்ணுறதுக்குரிய டெக்னாலஜி இருக்குது. ஹேடிஸை மொத்தமாக அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கயாவை ரீபூட் பண்ணி லைஃப்பை திருப்பி வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி அவங்க ஆல்ரெடி எலிசபெத் பிளான் பண்ண மாதிரியே அது எல்லாத்தையும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க. இப்போ எல்லாமே நார்மலாக போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஹேடிஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிடுது ஒரு அன்னோன் டிரான்ஸ்மிஷனால். அண்ட் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கயா பண்ண ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேலை தான்
செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரெக்கவரி. ஸோ இதுதான் இப்போ சோஃபார் நமக்கு நாம் தெரிந்து கொண்ட விஷயம். Identiscan malfunction rectified. Evolution 9. Route 1 access unsealed. இன்னும் எனக்கு வந்து 3 நிமிஷத்துல கால். ஸோ ஐ வில் கோ தேர். அதுக்குள்ளே வெளியே போக முடியுமான்னு பார்க்குறேன். உடனே படுத்துட்டானு. இப்போ ஹேடிஸ் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டா இல்ல ஹேடிஸ் வந்து ஒரு இதுதான். அது ஓகே, பேக்கப் தேவையில்ல. இந்த பேக்கப் வந்து எதுக்கு ஆக்சுவலா கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா உலகம் ஒழுங்கா ஃபார்ம் ஆகலைன்னா அழிக்கிறதுக்கு தான் பேக்கப் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஃபார்ம் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த பேக்கப் டெக்னாலஜி ஓவர்டேக் பண்ணி எல்லாத்தையும் அழிக்க திருப்பி அது கரெக்ட் ஆயிருது. அந்த பேக்கப் டெக்னாலஜி கரெக்ட் ஆகி கரெக்டா ஃபார்ம் ஆன வேர்ல்டையே வந்து அழிக்க ட்ரை பண்ணுது. அதனால கையா அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம மொத்தத்தையும் வந்து அழிச்சு விட்டுருது. அழிச்சு விட்டுட்டு ஹேடிஸை பர்ஜு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டோர் ஆகிக்கிற மாதிரி ஒண்ணுதான் ஏலாய் கீயா கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட். The goddess spoke to you? She did. What did she say? Bad video, no bad person. Born to lift a curse, You. to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. அதான் அவளோட டெஸ்டினி. Anointed of the Nora. இவனுங்கெல்லாம் ஏதோ கடவுள் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. அதை போய் காப்பாற்றணும். It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்குரிய கீ இவ தான் அப்படிங்கிறதான் பாயிண்ட். If you can fight. என்ன சொன்னா வால்ல? How can we help? Okay. Go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Meridian-க்கு போய் வெயிட் பண்ணுங்க. அது சன் கிங்கோட ஆர்மி அந்த இதுக்கு போக சொல்லுங்க. Make way that she may forge the path for others to follow. கிளவி தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்மள ஜெனரலாவே காமன் சென்ஸோட நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நைஸ். ஸோ ஏலாயோடைய பர்பஸும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு. என்ன எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க, எதனால கிரியேட் பண்ணாங்க, இவளோட மதர் என்ன, இவளுடைய டெஸ்டினி என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரியில் சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ரிமைனிங் வந்து நான் ஆஃபீஸ் கால் முடிச்சுட்டு வந்து ஐ வில் கண்டினியூ. ஸோ பி ரைட் பேக். சுத்த விட்டுட்டே போகிறேன். ஸோ எஸ் லெட் இட் சுருள். ஹலோ. ஸோ ஹோப் லைவ் ஹஸ் ரெஸ்யூம். கண்டிப்பாக ரெஸ்யூம் ஆகிருக்கும், அது எனக்கு தெரியும். நீட் டு கனெக்ட் மை ஜாய்ஸ்டிக் அண்ட் ஸ்டஃப் குவிக்லி அண்ட் ஐ கேன் ஸ்விட்ச் ஆன் மை கேமரா ஆல்சோ. ஸோ வந்திருக்கும் நம்புகிறேன். ஆடியோ கேட்குதா?
கேட்கணும். So let me wear my earphones and then probably put my camera on. It's all good boys. என்னன்னா கமெண்ட் மட்டும் காட்டல. It's okay, yes. Might be due to the other stuff. So, yep, I am back. Let's go. Let's continue the story. ஊழல் ஏன்டா ஏபெக்ஸ் தான் வேணுமா? நீ ஒரு மணி நேரத்தில் போயிருவியாடா. நான் என்னடா பண்ணுறது? அதுக்கப்புறம் தனிமையாக இருக்கு மேன். நான் டிஸ்கார்டு வரேன், ஸ்க்ரீன் ஷேர் போடுறேன், அப்படியே பார்த்துட்டே விளாடலாமா? Not Charos. No, not Charos. What up, bro? What up? So I can always still come, like another half an hour or something. Go to the bitter climb. I go bitter climb. But where is the bitter climb? No one had ever entered the mountain before her. She is the anointed. Really, a cutscene wait பண்ணுதோ? No cutscenes. வாய் பேசிடும் புல்லாங்குழல் நீதானரு பூவின் மகள். Oh, I did not basically zoom my comments. என்னடா குட்டியா இருக்கு, கண்ணு தெரியலன்னு. இந்த கேமை முடிச்சுட்டா நான் அடுத்த ஸ்டோரி கேம் ஆரம்பிக்கலாம் பேசிக்கலி. ஒன்று இருக்கு. அண்ட் அடுத்த கேம் இஸ் கோயிங் டு பி ஹரைசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட். அதுக்காக தான் இந்த கேமை நான் ஆக்சுவலாக திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் இந்த கேம் நான் ரொம்ப சேச்சுரேட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு மாதிரியும் ஆடிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ தட் அந்த கேம் அப்புறம் ரொம்ப சேச்சுரேட் ஆகிடும். அதனால் அது உள்ள சொன்னேன். அதில் இன்னும் they have given a lot of other stuff. அதில் என்னென்னா நிறைய கிராஃப்டிங், நிறைய அதர் ஸ்டப்ஸ் they have given கேள்விப்பட்டேன். Shadow probably made a comment and went to inside another game. சோலோவாக ஆடிட்டு இருக்கியாடா Shadow? பை எனி சான்ஸ் இருந்தேன்னா சொல்லு. சரி, இது டிசிஷன் யாரை வச்சு வயிற்றில் போட்டால் வச்சு அவ்வளோதான் சார். ஆத்தி 4-5 இருக்கு. ராவேஜர் இருக்கே. ராவேஜர் இருந்துச்சுன்னா அதோட கேமரா மிஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா போயிடும். காட்டு கொடூரம் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. எங்கடா இங்க இருந்த ராவேஜர்? ஒன்னத்தாண்டா தேடிட்டு இருந்தேன். வா கேன கொஞ்சம் உதிரி விடு வச்சு செய்யறானுங்க. அட
மாட்டேங்கிறாரு ஆத்துவ. ஓ சரியான அடிவாங்க. அங்க இருக்கு ராவேஜ் இருக்கேன். தப்பான ஆளை பிடிச்சிட்டேன். இன்னும் சில உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ இதோடைய ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட்டாக ஒன் மோர் டைம் எனிவேஸ் ரீவிசிட் அகெயின். ஸோ அதுவும் இருக்குது. ரீவிசிட் ஆஸாக ஒரு ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யூடியூப் வீடியோவோட பார்த்துட்டு தான் ஐ வில் கோ டு ஃபர்பிடன் வெஸ்ட். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இதோட டிஎல்சியுமே ஆடிடுவோம். ஸோ டிஎல்சி ஒரு 3 hour டிஎல்சி. அது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி தான். என்ன தான் ரஷ் பண்ணால் கூட இட் இஸ் பிட் ஃபாஸ்ட். லைக் கொஞ்சம் பெருசு தான். It's time to learn even further truth. ஏன் ப்ரோ மாடு போட்டிருக்கீங்க ப்ரோ? அதான் இந்த ஆடும்போதே ஒரு 3-4 தாட்டி சொன்னேன் ப்ரோ. ஸோ மாடு ஏன் போட்டிருக்கோம்னா இந்த கேமை நான் 3ஆவது தாட்டி ஆடுறேன். ஸோ ஒரு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ப்ளஸ் இது எனக்கு இந்த மாடு பார்க்கும்போது பிடிச்சிருந்துச்சி, நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அதனால மாடு போட்டிருக்கேன். இஹ்லாஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் பை தி வே. புதுசாக வந்திருக்கிறீர்கள், சேனலில் இருக்கும் கண்டென்ட் பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ஓடு ஜம்ப். Stalkers in the open, watchers on the other side. ஸ்டோரி எந்த இடத்துல இருக்கீங்க? ஆல்மோஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் கிட்ட இருக்கேன் ப்ரோ. இது 3ஆவது தாட்டி ஆடுறேன், அதான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இது முடிச்சுட்டு ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் இப்போ பிசிக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அதனால இது ஒரு ரீவிசிட் மாதிரி எடுத்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டோரியோட ரீவிசிட்காக தான் எடுத்தேன். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ அந்த ரூயின்ஸ் ஆஃப் கயா பிரைம் போயிட்டுருக்கேன். லாஸ்ட் அந்த கயா பிரைமை வந்து
ரீபூட் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் மெரிடியனில் ஒரு மிஷன் வரும், அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் கேமு. மேபி இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவரில் கேமே முடிஞ்சிடும். டிஎல்சியுமே இதுலேயே அப்படியே ஆடிடலாமான்னு கூட யோசிக்கிறேன். இன்கேஸ் இப்போ எப்படி நைட்டு ஏபெக்ஸ் ஆடலன்னா ஐ கேன் ப்ளே த டிஎல்சி as well. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. இங்கே தான் இது வரும்ல, More like an instinct. ஸ்ட்ராங் பேர்டு வரும்ல, Gathering them to her லின்டாக் தான் இருக்கு. இவனுக்கு என்ன வீக்னஸ் தானா? வாடா, இதற்காகத்தான் ஆசைப்பட்டேன். ஒரு மெர்ச்சண்ட்டை பிடிச்சி எல்லாத்தையும் வித்து விடலான்னு பார்க்குறேன். மறந்து போயிடுறேன். ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் சைட் கிடச்சிச்சுன்னா போயிட்டு வந்துடுவேன். இந்த ஸ்ட்ராங் பேர்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வரணுமே, இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். என்னடா மனுஷங்களாம் தூங்குற டைமில் முழிச்சிருக்கிற? அதான் நான் பார்த்தேன். குட் நைட் சொல்கிற வந்தியா? குட் நைட். கேம் கிராஷா? எப்பா அதிசயம். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கேம் கிராஷ் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் ஓகே. ரொம்ப நேரமாக கேம் ஓப்பனில் வச்சுருந்தேன் ப்ராபப்ளி, அதனால எவ்வளோ இருக்கலாம். நான் இப்போ தூங்க போகிறேன். லேட்டட் டைம் இருந்தால் அவங்க வீடியோஸ் கண்டிப்பாக ஏபெக்ஸ் ரேங்க் கூப்பிட்டான் ஷேடோ. ஆமாம், உச்சா போக வந்தியா? நடுராத்திரியில் உச்சா போக வந்த நேரத்தில் யூடியூப்ல என்னடா வேலை உனக்கு? But anyways, thanks Ikhlas bro for joining the live. என்ன நண்பர்களே, எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் இன்கேஸ் என்ன ஏபெக்ஸ் why I can't see the comments you are reading because those comments are in the short slave, not here. ஐயோ, இங்கேருந்து ஏறணுமா? அடா பாவிகளா, ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, இங்கே எப்படி நான் வந்து ஒரு குயிக் இது எடுத்துட்டேன் இல்லையா? எவனாவது ஒரு மெர்ச்சன்ட் ஆண்ட போய் சேல்ஸை போட்டு வந்துடுவோம். மெரிடியன் போயிடுவோமா? மெரிடியன் போயிட்டா நிறைய மெர்ச்சன்ட் இருப்பாங்க. இங்கே வந்து போடுவாங்க எல்லாம். எவனோ விசில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நீ பேசிட்டு இருந்தது கேட்டுச்சா? என்னடா சொல்ற? என்னென்ன சொல்றீங்க? இந்த நேரம் போனா இங்கே ஒரு மெர்ச்சன்ட் இருப்பான். Oh, short slave is little bit earlier. Normal is delayed. Yes, and there is a reason for it. Short slave வந்து is just 1080p, but normal live வந்து 1440p. So 1080p takes lesser load, so the less latency. But the bigger live, is like better quality, so it takes more processing time. 1440p is the better quality. So quality காக you gotta sacrifice like 5 more seconds. நீ தூங்க போறேன், நான் அப்புறம் பேசுறேன். ஓகேடா, பாரா. டிக்கெட் நான் என்ன வாங்க வந்தேன்? ஆக்சுவலாக இவன்ட்ட விற்க வந்தேன். பொருட்களை விற்று செல்லலாம் என்று வந்தேன். மறந்துட்டு. இதெல்லாம் என்ன, எதுக்கு இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி விடுதெல்லாம்? சும்மா வச்சு மட்டும் என்ன பண்ணுறேன்? இதெல்லாம் செல்லிங் ஃபார் மெட்டல் ஷார்ட்ஸ்ன்ற கதை தாராளமாக விற்றுடலாம். இதெல்லாம் கேம் ஃபுல்லாக எதுக்கு வச்சுருப்போனே தெரியாமல் நிறையா வச்சுருப்பேன்.
இதுலேயுமே கிராஃப்டிங்கில் வந்து கேரி கெப்பாசிட்டியில் மாடிஃபிகேஷன் ஹண்டர் போ பிளாஸ்ட் ஸ்லிங் ரோப் ஸ்லிங் ஸ்லிங் அமோ போச் மற்ற எல்லாத்தையும் மேக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆல்மோஸ்ட். ப்ரெஷர் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதில் பொறுக்கி உள்ள வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கே போயிடுவோம். கேம் கிராஷ் ஆனதால் நம்ம மறுபடியும் இந்த இடத்தை ஆட வேண்டும். ஆனந்த் கார்த்திக் ஆக்சுவலாக மொபைலில் பார்க்கும்போது இந்த லைவ் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கா? நிறைய பேர் இது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி. இதோட ஸ்டோரி ஆனால் வேற லெவல் ஸ்டோரி இந்த கேம். அதுதான் இந்த கேமோடைய பெரிய ஹைலைட் ஃபேக்டரு. ஐ பிளே திஸ் கேம் ஃபார் தி கேம் பிளேங்கிறது கூட செகண்டரி. ஸ்டோரிக்காக தான் இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி பிடிச்சது. இப்போவும் தட்ஸ் வை வி ஆர் ஈவன் பிளேயிங் இட். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி செகண்ட் பார்ட்டும் வந்து இதே அளவுக்கு இருக்கும் நம்பலாம். இங்கே ஒரு குதிரையை பிடிக்கிறோம், இவங்களை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஓடுறோம். It's okay, but shot la clarity la I like the normal till live. நான் பெரிய கமெண்டா இருக்கு படிக்கிறேன். till live Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct. Yeah, others just consume too much short form content, so portrait videos. Yeah. They're all like too much into the portrait color. Give me the cannon already. This shit gave me. பண்ணிட்டான், ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டான். Almost most of the time I use laptop to watch YouTube. Right. இதெல்லாம் கிராஷ் ஆச்சு கேம். Don't tell me when I crash again here. ஏன்னா ஆதி காலத்துலலாம் அது ஒரு ட்ராமா. ஒரு இடத்துல கேம் எங்கே கிராஷ் ஆகுதோ அதே இடத்துல அதே மாதிரி கிராஷ் ஆகும். GTA சான் ஆண்ட்ரியாஸ் எப்பயுமே எங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஒரு மிஷனில் 1/2 மணி நேரம் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போய் ஒருத்தனை ஃபோட்டோ எடுக்கணும். அதுக்கு நடுவில் ஒரு கரண்ட் கம்பி மாதிரி போகும் அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிற மிஷனுக்கு நடுவில் இருக்க ஏரியாவில். அந்த கரண்ட் கம்பியோட சேர்த்து ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டா அந்த கேம் கிராஷ் ஆகிடும். திருப்பி லோட் பண்ணால் திருப்பி அந்த 1/2 மணி நேரத்துக்கு நாங்கள் கார் ஓட்டிகிட்டு வரணும். ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிற மிஷனில் தான் பேசிக்காக வந்து சிஜே வந்து போயிட்டு பிடிப்பான். இந்த டீபோன் மற்றவனுங்கெல்லாம் வந்து நம்மளை ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க. டீசர் வெலப்பேண்டோட போய் பேசிக்காக என்ன பண்ணுவான்னா இவங்களை கையங்களவமாக ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு வருவான். இவங்க எல்லாம் தான் நம்மளை ஏமாற்றி துரோகம் பண்ணுறாங்கிறத எவிடன்ஸோடு பிடிப்பான். ஸோ அந்த மிஷன் ஆடும்போது எப்பயுமே கிராஷ் ஆகும். அது மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு ட்ராமா சின்ன வயசில். அது மாதிரி இதுவும் வந்து கிராஷ் ஆகிடுன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல. I am one of a different guy who doesn't like short form content. I like noise. People, I guess, started watching everything in shots nowadays. I just recently learned from someone that there is short form of even pornos exist. So yeah, Stormbird வந்துச்சுப்பா. நைட் கிங் ஓடைய இது மாதிரி இருக்கும். Stormbird என்ன weakness? Weakness is damage. Very explanatory. Correct.
இடத்தே அடிக்கதான். This guy in ultra hard difficulty, imagine. Ultra hardலாம் இவன் வந்து வச்சு செய்வான் எல்லாத்தையும். Thankfully I'm not in that difficulty. Stunned him. Flight aeroplane மாதிரி இருக்கு. It's called TikTok attention span. These kids can't focus something like more than 30 seconds. Yeah, agree. Got Gaia. What did you not pick? Handling modification file எடுக்கலையா? அதோட உனக்கு என்ன முக்கியமான காயில் தேவை? ஏதாவது பச்சை காயில் இருந்தால் தூக்கி எறிவோம். பச்சை காயிலே இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் பர்பிள் காயில் ஆக்கியாச்சு. அப்பயும் சரி ஒன்றும் ஓகே எடுத்துப்போம் பர்பிள் கலரை. பட் நம்ம இது இப்போ நீ சொல்கிறதெல்லாம் சொன்னால் நம்மளே பூமருன்றாங்க ப்ரோ. நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொல்கிறோம். மேபி இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் பூமரிஷாக இருக்கலாம். பட் இப்போயே அது அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறது வந்து என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. மேபி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஃபேக்டர் தான் பூமரிசமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் நோ. எனக்கு இதோட அடுத்த பார்ட் ஆடணும்னு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட். அதனால இது ஸ்டோரியை சட்டு புட்டுன்னு ரீவிசிட்டை போட்ட மாதிரி ஒரு யூடியூப் வீடியோலேயே முடிச்சிருக்கலாம். பட் ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் கேம் ஃபுல்லி in the best graphics possible, in all ultra graphics. Look at this game, it looks gorgeous. It came out like when 2017 or 18 it came out. Imagine. And with this mod it looks even better for me at least. I don't know about others. The OG players won't like this. Cracked the inside of the I've been the OG player for this game, but still I like this. Yes. It's something unique for me. I prepared the way ahead for you. Prepare பண்ணிருக்கியா வழியே. So you've been here before. To a point. You'll see. ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் அவனால போக முடிஞ்சதுன்னு சொல்றான். சைலன்ஸ். பூமர்லாம் இல்லை, we were brought up in different ways, we didn't have access to நம்மலாம் வந்து நம்ம காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது 3GB டேட்டா ஒரு மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஆஃப் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் இந்த டவுன்லோட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு டேட்டா ஆஃப் பண்ணிடுவேன். வாட்ஸ்அப்பில் எதுவும் மெசேஜ் வந்தால் கூட டேட்டா போயிடும்னு சொல்லி அந்தளவுக்குலாம் சீக்கிரமாக செலவு பண்ணியிருக்கோம். டேட்டா கூட 3GB டேட்டா. ஒரு கேமும் ஒரு வாரமாக பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணாங்க, அதையெல்லாம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தா அந்த கேம்லாம் 2GB 3GB தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அந்த கேமும் ஒரு வாரத்துக்கு டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். மேக்ஸ் பெயின், GTA எல்லாத்தையும் ஒரு வாரம் டவுன்லோட் பண்ணது. கஷ்டப்பட்டு காசு சேர்த்து வச்சு போய் சிடி 500 ரூபாய்க்கு ஒரு சிடி வாங்குவோம். பெரிய விஷயமா இருக்குங்க. But don't tell me this is a place where I know, not this place. Like இன்னொரு பவர் செல் ஒன்று இருக்கும். Need to go to the place. This is exactly the kind of place I expected to find you. For years I tried to get through this hatch. என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணியிருக்கான். I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. And you are the key. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent 19 years ago. A great explosion destroyed this mountain. அப்பதான் இவ பிறந்திருக்கா. அப்ப இவளோட வயசு 19 வயசு ஏலாய்க்கு. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. அதுதான் அந்த கயா வந்து ஒரு செல்ஃப் பிளாஸ்ட் ஒன்று போட்டுச்சு. ஸோ கயா பேசிக்கலி என்ன பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் மோடுக்கு போய் ஏலாயை கீயாக மாற்றி ரெசரக்ட் ஆகிக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு மோடுக்கு போயிடுச்சு. எப்படி எலிசபெத் வந்து ஹியூமன்ஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாலும் இவ அதை வச்சு கயா திருப்பி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன பண்ணிடுச்சு, அதை தானே ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு இன்னும் பண்ணிடுச்சு. ஓ இது இன் ஆஃபீஸ் கால் தான் பின்டு மெசேஜில் இருக்கு. ஐ வில் ரிமூவ் இட், நோ இஷ்யூஸ். நான் அந்த சரி அது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் போயிட்டு இது பண்ணிட்டே இருந்தீங்களா, அதையே பார்த்துட்டு இருந்தீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரிமூவ் இட், நோ இஷ்யூஸ். ஸ்டோரி பாதி இருந்து பார்க்குறீங்கன்னா புரியாது, பட் பயங்கரமான ஸ்டோரி.
Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. So Hades கொன்னுட்டு தான் repair பண்ணும். போய்டா. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. So terraforming system create ஆயிருந்தா Hades திருப்பி அதை அழிக்க ட்ரை பண்ணும். So terraforming system create ஆகிறதுக்கு முன்னாடி self destruct பண்ணிடுச்சு. Stream போகும். I'll play at least an hour at least. And like I can actually play till 2, 3. You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. அவளோட டெஸ்டினியே இதான். It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. இவன் இந்த டோரை தான் அவ்வளோ நாளாக உடைக்க ட்ரை பண்ணிருக்கான். அவ்வளோ வருஷம். Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You'd think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice. We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Yeah, Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah, not forever. Yeah. Just the rest of your life. They must fit somewhere. You got all the power cells that is needed for crafting the overpowered armor of this game. Guess that's So அடுத்து ஏதாச்சும் செக் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா I'll go take that armor. It's held like this for அந்த 19 armor years. போட்டா still வந்து நமக்கு we want இந்த காஸ்டியூம் போயிடும், இந்த மாட் போயிடும். ஸோ பட் வில் ஸ்டில் டேக் இட். பவர் செல் எடுக்காமல் இந்த கேம் முடிச்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது எனக்கு. எல்லா தட்டியும் அதை பண்ணியிருக்கேன். 2 தட்டி விளாண்டப்பையும் பவர் செல்ஸ் எடுக்கணும், இந்த ஆர்மரையும் எடுக்கணும். மேலே தான் போகணும். இந்த பார்க்கர் ஆக்சுவலா அப்பயே சூப்பரா தான் பண்ணிடும், நல்லாவே பண்ணிடும். This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal.
Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. This cursor can indicate severe data corruption from impact and exposure damage. Elizabeth. What is this? Okay, this is a moment of truth. Let's go. Further moment of truth, basically. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a... If you sing one song, I will super chat you. In what language, brother? Tell me. Black 8. Of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Tamil dana paadilame enna paadu Gaia to be paadala discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged. ஒரு hatch ஓபன் ஆயிருந்திருக்கு அந்த hatch வழியா ஒரு ஸ்கேன்ல ஈஸியா Gaia Prime காட்டி கொடுக்குற மாதிரி மெஷின்ஸ்க்கு தெரியுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So they had to re-dispatch the hatch ன்னு சொல்றாங்க. ஏதாச்சுமா இப்போ என்ன பாட்டு ரீசெண்டா வந்துச்சு? சும்மா ஒரு 4 லைன் பாட்டுமா? Black 8 என்ன பாடுறது? எனக்கு எந்த பாட்டுமே மைண்டுக்கே வர மாட்டேங்குது. But still I'll sing something for you, okay? For sure. என்ன பாடலாம்? என்ன பாடலானே தோணல ப்ரோ. ஏதாவது பாடலாம் ஆக்சுவலா. என்ன பாடலாம்? சும்மா ஒரு பாட்டு ஏதாவது பாடுறேன். செக் கேக்குதுங்களா? அடி ஒவ்வொரு பொழுதும் ஒன்ன அப்படி நான் ரசிச்சேன். உயிர் கொள்ளுது ஓ நினப்பு கண்மணியே. ஓ ஒரு 1000 வானவில்லை ஓம் பூவிழி காட்டுதடி. அத சட்டுன்னு நீ மறைச்சா நான் என்ன செய்வேன் புள்ள. ஓகேவா? கேட்டுச்சா? Black 8 ப்ரோ. ஆனால் சூப்பர் சாட் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் எனிவேஸ் நீங்கள் சும்மா கேட்டீங்கனாலும் நான் பாடுவேன். எஸ் I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி பிரீச் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ Black 8. நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஆல்சோ. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. ஓ அவளே வெளியே போய் சீல் பண்ணிட்டாளா? Closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. Oh, that's how Elizabeth died. Okay. Really? It's all அப்படியா bro? Nice. Glad. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she Oh, does. Elizabeth, that's how she died, it seems, man. Not like this. There's so much. Nice, bro. Guys, Black you 8. know me, I'm no good at endings. At letting things end, so let's not. So
trails, Liz. And see you around. Yeah. Take care of each other, all right? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. Oh, that's so sad. That was the last transmission of Elizabeth's அடடா. Yeah, Black Tape bro Daniel வந்தாங்க நேத்து லைவ்ல வந்தாங்க. And we are all in her debt. Yeah, that's so sad, man. This. Okay, so basically Elizabeth Sobek என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, ஓகேடா குட் நைட்ரா பாப்போம். அனந்த் பிரதீக் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் மேன். ஸோ எலிசபெத் சோபக் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, உலகத்தோட ஃபியூச்சருக்காக அந்த கயா பிரைம் டிடெக்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவள் வெளியே போய் ஷி க்ளோஸ்டு த சீல் விச் காட் ப்ரீச்டு. ஒரு சின்ன சீல் வந்து ப்ராப்ளம் ஆனது. பட் ஸ்வாம் வந்து மெஷின்ஸ் எல்லாம் அதை தேடி வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட். பட் ஷீ க்ளோஸ் அந்த சீலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே மாட்டிக்கிட்டா. அண்ட் ஷீ டைட் அவுட் சைட் இஸ் வாட் இஸ் பீங் அசியூம்டு ஃப்ரம் எலிசபெத் சோபெக். பட் எஸ், தட்ஸ் ஹர் எண்ட். You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. Or you died for it. Different perspectives. Silence a bit dream background. Live up to you. I don't know. Maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg, I'm glad you shot down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean, Elizabeth Sobek. There's only one. I miss you. She's gone. So yes, we learn about how Elizabeth Sobek died. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. Yes, she was better. You shouldn't be afraid to admit it. You think she was better because she was smart, because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great was that she was willing to sacrifice herself for others, for everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for You must already make sense, no? You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. It already makes sense. Your argument is sound. No, that's so wrong. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Look, Liz, you're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. இதெல்லாம் கேட்டதே இல்லை. Hell, Liz.
I know you're never gonna hear this. That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Hello, Margot. Thank you for the super chat, Black 8, bro. Dr. Ronson, I've been getting a lot of Conundrum. messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. Teddingravana Hades create பண்ணனும். No worries, bro. பண்ணதே இருக்கு. Thank you so much. No, நீங்க பண்ணனும்னு அவசியம் இல்லை. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimon cuckoos. What can he do? What are we gonna plug into their heads, Liz? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Liz. It's poison. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. I don't think this is the way. இன்னொரு முக்கியமான ரிவீல் பாயிண்ட் நடக்க போகுது இங்க. Do we have anything more? Yeah, we have something here. எல்லாரும் இந்த ரூம்ல செத்து கிடக்குறானுங்க. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. என்ன நடந்துச்சு? Hologram. Tell me the story. Omega's out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but The Ted Farrowங்கிறவன் தான் ஆக்சுவலா the reason for அந்த எல்லா ரோபோட்ஸும் அன்லீஷ் ஆனதுக்கு. listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, I've please stop trying to access the system, okay? See what this is about is
I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Oh, இவனுக்கு வந்து அதை பாஸ் பண்றத விருப்பம் இல்லை போல. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No. Technology கொடுக்க வேண்டாங்கறான். It's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Planting atmosphere. Good night, bro. Black 8. Thanks for joining. Please do visit regularly now and then whenever you can. Jetfire எல்லாத்தையும் கொன்னுட்டான், டெக்னாலஜியும் அழிச்சிட்டான், அப்போலோவையும் அழிச்சிட்டான். What the hell? Silence would be very sad. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Okay, time to claim the master override. The master override. Iron Man 4 மாதிரி இருக்கு. So small. Now all you have to do is kill Hades with it. Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. What the hell? I don't know if that was actually the way, but somehow we just made it. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. Yeah? But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy. Buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse.
helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... The robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. Oh, the shutdown codes vache elite vidalanum paakudhu. All over again. Unless you stop it. உலகத்தையே நீ தான் காப்பாத்தணும்னு சொல்றாங்க. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the Eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a backdoor network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications.
What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late? Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere and everywhere. Star Wars alien There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. New weapon time. We install the master override. I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll Good night, Balathandar bro. இல்ல எல்லாரும் வந்து குட் நைட் போட்டுட்டு போறீங்கப்பா. லேட் ஆயிடுச்சு தான் ஸ்டில். Actually, fast travel பண்றது better, but சும்மா ஒரு ஓடி போகும். We fast travel slow. Okay, we are in the climax of the game. The Eclipse are going to attack. Game of Thrones la mountain kum hound kum or fight varum. Climax la kadasiku munnadi episode la. So and the sequence ma irukum the sequence almost.
என்னது ப்ரோ என்னாச்சு சூப்பர் தேங்க்யூ நோருங்களா Let your guard down. Sun King Award. Let's go. Humming. Oh, okay, thank you. என்னடா அப்படின்னு சும்மா அவன் பக்கத்துல இதை புக் வச்சிருக்கான் பாருங்க இருட்டா இருக்கே கிளைமேக்ஸ் A threat. The Eclipse will attack with an army of ancient war machines. They'll bring a mind with them. God, demon, machine. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, Spire it'll send out a call. Waking up more ancient machines. More than we could ever defeat. All will be lost. ஹேடிஸோட பர்பஸ் வந்து டு ஓகே எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் டெராஃபார்மிங் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ஓவர் அகெயின் ஸோ கயாவை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு சென்டர் தி கோடை டீகோட் பண்ணி எல்லா மிஷினையும் படுக்க வச்சிருச்சு ஆனால் நடுவில் வந்து ஹேடிஸ் வந்து தப்பிச்சிருச்சு ஹேடிஸ் வந்து ஏதோ ஒரு பிரீச் சிக்னல்னால இட் காட் கரப்டட் அண்ட் இட் decided to recreate terraforming system அதை கயா வந்து அழிச்சிருச்சு செல்ஃப் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சூசைடு தான் அது பட் பேர் என்னது செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடுச்சு அந்த பாயிண்ட்ல தான் ஏலாய் கிரியேட் ஆனா 19 வருடங்களுக்கு முன்பு I'm trying to understand, but my responsibility. Meridian isn't the target of Odd. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Spire na Arand knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my Ursa. If we were fight together on the brink of life and death, I'd prefer. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll... Okay. Have you spoken to Blameless Murad? Not yet, but I will. He wishes to speak to you. Defensive. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Aloy. Preparation word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, but many came for you. Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the Spire. Arand and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries. A number of the Nora have also arrived at the Spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. Nora தான் இவன் அவார்டா அவன் பேர் என்ன அவார்டு வந்து கிங்கு பேர் என்ன ஐயோ அவன் பேர் என்னப்பா I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at evening sign. So, if there's more you need to do elsewhere,
seize this time to do it. இப்போ போய் முடிச்சிட்டு அந்த சைடு Otherwise, மிஷன்லாம் I've சொல்றேன். made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. பேர் என்ன நோட் புக்ல இருக்கும். மிஷின் பேரு இதுவே இல்லையா? பின்னாடி பார்த்தா தெரியுமா? வால் இந்த வார்லுங்கிறவன் தான் வந்து இப்போ அவங்க வந்து இந்த நோரா. ஓகே, ரெஸ்ட் பிஃபோர் ஃபைனல் பேட்டில். ரிவ்யூ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அட் ரிட்ஜ் இஃப் யூ வாண்ட். But yes, you want to prepare, check how the preparations are going, we can check. But if you want, we can just directly go rest. என்னத்த போய் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு ஃபைனல் பேட்டிலுக்கு போங்கடா, கிளைமேக்ஸுக்கு. ஓலினோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் படுத்து தூங்கிட்டு எந்திரிச்சு சண்டைக்கு போக போகிறேன் நான். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கிளைமேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இது. Everyone needs a splash of color in their lives. Come, let's talk it over. Do their jobs. சுத்தி ஓட விடுறீங்கடா. அப்பார்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் போய் படுத்துங்கிறேன். எஸ், டைம் ஃபார் கிளைமேக்ஸ். Olin's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? Did I leave anything unfinished? Yes, obviously. One entire section of the game unfinished. I did not even touch this tall neck or unlock this map, but yeah, story என்னங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் we have done 100% platinum this game as well, so no guilt trip over this. Inzy, no OCD over this, hopefully. Rest before battle. Climax முடிஞ்சிட்டு முடிக்கலாம் தான். No way back, let's go. Climax. Phantom bro, let's go. காஸ்டியூம் மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலா அதுதான் தூங்குறப்ப போடுறது. இந்த கேம்ல இந்த அந்த ஏலாய் வந்து 19 வயசு தான் இந்த கேம்ல ஆக்சுவலி. How did you rust after you lost your family? எல்லாம் எப்படா தூங்குனீங்க? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Time for the final battle. Let's go. யாரை கூப்பிடுறா? எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறா. ஃபைனல் பேட்டிலுக்கு முன்னாடி ஒரு தட்டி. Ma'am, எழுப்புறா, அடிச்சிடுங்க. from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. வந்துட்டேன். அப்படி எந்திரிச்சு அப்படி வந்துட்டேன். ஒரு ஓட்டம் ஆட வேண்டியதான். Let's go climax fellows. யூஸ்வலாக நான் எந்த கேம் கிளைமேக்ஸ் ஆனாலும் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதனால எனக்கு பழகி இருக்கு. ஃபேண்டம் ப்ரோ இருக்காரு. ஆனால் இன்னைக்கு நீட் ஃபார் ஸ்பீட் கிளைமேக்ஸில் இருந்தீங்களா ப்ரோ? இவன் ஏன் நம்மளை எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பேஜோடய வரணும்? இது வேற காஸ்டியூம் இந்த லைட்டிங்ல மறுபடியும் இருந்தீங்களா? நைஸ். மோஸ்ட்லி நிறைய இது பாருங்க, இந்த காஸ்டியூம் அப்பப்போ சம்பவம் பண்ணிடும் ப்ரோ. ஓபா போய பொலண்டோம். சரியான பிளாஸ்டர் போட்டு மழைய உடஞ்சிருக்கு. இவன் என்ன ப்ரோ எல்லா தட்டியும் சாக்காரான்? டெத் பிரிங்கர் ஜிஜி. பா நிறைய டெத் பிரிங்கர். The Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now!
By the sun, do as she says! By the sun! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. இந்த இடம் தான் சொன்னேன் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கிளைமேக்ஸில் வந்து ஹவுண்டுக்கும் மவுண்டனுக்கும் ஒரு ஃபைட் வரும். அந்த இடம் மாதிரியே இருக்கும் இங்கே ஹீலிஸ் படம் வர ஃபைட் ஏரியா. அந்த பொட்டேட்டோ கன் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பாருங்க. We're about to find out. ஒன்டாம் ப்ரோ உன் காஸ்டியூம் செம்மையா இருக்குல்ல அந்த. Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns. He will cut you down! Not this time. Not this time. வாடா only one. Yeah bro, imagine 2017ல அந்த கேம் நினைக்கிறேன் கிராபிக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ ஏலாய்க்கு பேக்ல இருந்து வால் முளைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. பாத்தீங்களா இருக்கிற இது லைவ்ல பாக்குறேன். ஐயோ அந்த கயிறு வால் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒரு செகண்ட். Okay, let's go. Should have fought me. Don't let our friends die. மானா இன்னைக்கு வச்சு சேரம் ஹீலிஷ். ஐயோ ஆமா என்ன செய்யலாம்? என்ன ப்ரோ அம்பு சொல்லி நின்று இருக்கான் அப்படி. ஆத்தி வெறி கொண்டு வாரானே. Bridge can't take much more of this. ஓ அவ்வளவுதானா ஒரே ஷாட்ல? சொருகு சொருகு எல்லாம் சொருகு. யோசிக்காத. I hope this hurts தான். சாவுடா. உனக்கெல்லாம் கருணை கிடையாது. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher, too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, போடு இந்த கிளைமேக்ஸ் நான் எடுத்ததே இல்ல நினைக்கிறேன். ராஸ்ட கொன்னால. Turn your face to the sun and think about that. சாவுடா சாவுடா சாவுடா. Let's go. மொரட்டு மொரட்டு. இந்த இடம் பார்க்க மவுண்டனுக்கும் ஹவுண்டுக்கும் ஃபைட்டர் இடம் மாதிரி இருக்குதானே லைட்டா அந்த இடம்லாம் உடஞ்சி அந்த படிக்கட்டுலாம் போட்டு. என்ன தரம்? ஐயோ 3 முக்கியமா ஐயோ இடம் உடஞ்சிருச்சு ப்ரோ. நான் இதை எடுத்துட்டு இருந்த போது மாடிஃபிகேஷன்ல வந்து இருங்க 2 இதை தூக்கி எறியலாம். நோ ரிப் நோ ஆட் போட்டாங்களா அப்படியா? பரவாயில்ல சில் தாங்க. ஓ அப்படிதான் போகணுமா? ஒன் ஷாட்ல செத்துனா giggle bro. What do you mean? What giggle physics? You want to see actual giggle physics? See, I'll show actual giggle physics. I'll show. See இதுல இந்த pose இருக்கா? You go to this pose man and you can enjoy like that, you know. அதான் அவரும் பாலகணபதி இதே சொல்லி தான் சொன்னார். கிகில் தான் கிகில். Okay, time to go and start fighting the corrupted death bringers and shit. ஏய் இங்க செம்மையா இருக்குமே. ஐயோ இப்பன்னு பார்த்து என் காஸ்டியூம்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருச்சு. ஜிகிலி தூ. ஐயோ சாரி ப்ரோ மண்டை நினைச்சு தூன்னு சொல்லிட்டேன். சாரி. ஐயோ சரி அந்த 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 மிசைல்ஸ் வந்து என் கால்ல இருந்து போற மாதிரி டைகர் ஷாப் படம் போஸ்டரா இருந்தா இப்படிதான் இருக்கும். இப்படி கால்ல இருந்து மிசைல்ஸ் போற மாதிரி எப்படி? பட் எனிவேஸ் நமக்கு அவ்வளோ வேண்டாம், போகலாம். ஓகே time for the final battle boys. Let's go. இந்த துப்பாக்கி வச்சு தான் இப்போ அடிக்க போகிறோம். ஆசரம் கேனன் L2 load ammo from nearby bike. Incoming. Gotta drop it and move.
தூக்கிட்டா இல்லையா? இன்னும் தூக்கணுமா? அவன் 1 HP இருக்கான். இங்கே வந்து இருக்கா? நம்பால் தானவா? ப்ரிப்பேரா? என்னத்த ப்ரிப்பேர் பண்றது? வர சொல்லுங்க. எத்தனை பேர் வரணுமோ வர சொல்லுங்க. ஹெல்த் எல்லாம் எடுத்துக்க சொல்றான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைம்ல. போய் அல்ட்ரா ஹார்ட்ல எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்டா அடுத்து அங்கதான் போறோம். ஃபர்பிடன் ரெஸ்ட். Time to go. ஹெல்த்லாம் வேணாம். யூஆர் ப்ரோ. டிஃபிகல்ட்டி கம்மியில் ஆகிட்டு இருக்க ஏன் ப்ரோ? அப்படியே இல்லை, சும்மா அவன் அடுத்த இடத்துக்கு போக விடல. அதனால சரி சும்மா தான் ரட்டுன்னு சொல்லி அடிக்கிறான் ப்ரோ. இருக்கு. சரியான எரிச்சல் பண்ணுறது. Fire on them. It's taking a shot at me. அச்சிச்சே. இன்னொரு டெத் பிரிங்கர் வருதா? Gotta get to another platform. Why to get into the other platform? இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நல்லா தான் இருக்குது. காம்போ இருக்குது. எப்படி லைனப்ல விழுந்தா பார்த்தீங்களா? இங்கே ஒன்று இருக்கா? முடிஞ்சா லெட்ஸ் கோ. இப்போ காதே கொஞ்சம் ஐயோ என்ன இன்னும் வருது. இப்படி தான் ஆக்சுவலாக மனுஷங்க அழிஞ்சப்போ நிறையா வந்துட்டு சொல்லணும். வச்சு ஏழை வாங்கிட்டா. முக்கியமான நேரத்தில் வாங்கிட்டா. அதெல்லாம் மொத்தத்தையும் ஏறி ஏப் பண்ணிட்டு போயிடும். யாரும் ஜாகலை இன்னும். ஹேடிஸ் உள்ள போது பாருங்க, கட்டி இழுத்துன்னு போகுது ஹேடிஸை. அப்படியே சைடில் அப்படியே குத்தி விட்டு இருந்தா என்னதுக்கு முடிஞ்சிருக்குமா கேமு? Aloy. Hey. Aloy. Heb. Aloy. Tab. My old mother used Heb கொடுத்த ட்ரெஸ் தான் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். I thought you were killed. The others, are they? No, wounded but alive mostly. The machine kept going. They marched on the Spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've got to go. Okay, it's time to go in. Oh, 1 HP ல இருக்கேன். லூப் முக்கியமாக வச்சுரு. தப்பான வழியில் போகிறேன்னு நினைக்கிறேன்.
கரெக்ட் தானா? ஓ விட மாட்டேது கேம். Yo, what is that? Black dot. அதே காஸ்டியூம்ல பக். Now you face the true sun, shadow demon. ஏய் நெருப்புல தள்ளி விட்டுச்சு bro. Take the fight to the Spire. Meridian will hold. Or my marks of honor. அது அந்த காஸ்டியூம்ல அப்பப்ப சம்டைம்ஸ் பக் சில லைட்டிங்ல மட்டும். நல்ல ஸ்னோ லைட்டிங்லலாம் வராது. ஹாட்டஸ்ட் லைட்டிங்ல இந்த நெருப்பு அந்த மாதிரி லைட்டிங்லலாம் இப்படி ஆகிடும், வெளிச்சத்துலலாம் இப்படி ஆகிடும். இட்ஸ் ஓகே, கேமே முடிக்க போகிறோம். அது என்ன பக்குன்னு எனக்கு தெரியும். என்ன பக்கு? ஏதோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு கிராஃபிக்ஸ் டிசைன். Cutscene. It's begun. Acha. Hades is transmitting. Hades transmit பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. Spire பிடிச்சு மற்ற மிஷின்ஸை வேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. உலகம் மறுபடியும் அழிய போகுது. இது டிரான்ஸ்மிட் ஆனால் உலகம் மறுபடியும் அழிஞ்சிடும். எல்லா மிஷின்ஸையும் எழுப்ப ஆரம்பிச்சிடும் மறுபடியும். தூங்கிட்டு இருக்க பக்கத்தில் இருக்க மிஷின்ஸ்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடும். ஓடு மெஸ்ஸிலாம் அதுக்கப்புறம் உருவாகவே முடியாது. Rock breaker or blah. More hidden machines are being awoken. கொல்ல எழுந்துக்கிட்டே இருக்க அளவுக்கு they'll start replicating. Life will start getting extinct. So we need to stop all the process to save the world. Enna bugda solda? It must have gotten through the defenses. Nora, Arand's vanguard. I have to get up there. இந்த இடத்துல ஃபைட்டுக்கு போறனால ரிசர்ச் வாரி வழங்குவானுங்க. Keep going. Okay. Keep it's pushing. okay. Now you can remove your holy comment. Easy. It's not poking out. Don't worry. So no holding back. மற்ற இடத்துலலாம் இருக்காது. அது ஏதோ சம்திங் லைட்னிங் ரிலேட்டட் பக் தான். இங்கே பாரு, இப்போ இல்லை பாரு, இப்போ எப்படி போச்சு? It's not poking out, bro. Don't worry. Nobody has black. I don't know. Maybe. I don't know. Okay, let's stop it here. They're alive. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought She's getting too excited. Yo, why am I rolling over there? Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My Wall. friend. I can't ask you to come with me. We're about to go over the top anyway, right? In mirror, probably, yeah. I know. The it's metal okay. devil must fall. I should stop it. Last chance. But yes, there we go. Time to face Hades.
இதுதான் Spire. Arrival of entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. Corrupted Death Bringer எழுப்பியிருக்கேன். அதனால அதான் பண்ண முடியும். அது வந்து ஒரு மெஷின், பயங்கர மெஷின் கிடையாது. மற்ற மிஷின்ஸை வந்து இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓவர் ரைட் பண்ணி அட்டாக் பண்ண வைக்கும். Final boss is going to be pretty much easier. எல்லா பக்கமும் திரும்பி திரும்பி காட்டி அடி வாங்குறானே. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அடி அடிச்சுக்கோப்பா. அவ்வளோதான். Time to go and kill Hades with the master override button. System threat imminent. I'm more than a threat. வாடா நந்தான் ஒன் யமன் Hades. தானே ஒரு ஷாக்கை போட்டு கொல்ல வேண்டியதானே. Okay, there we go. The climax. ஆக்சுவலாக இன்னொரு 2 hours ஆனால் ஃப்ரோசன் வைல்ஸுமே முடிச்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச டிஎல்சியுமே குயிக்காக ஒன்றா. காஜிலா சைஸ்க்கு ரோபோட் வரும் அவ்வளோதான். Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol. அவ்வளோதான் எக்ஸ்டென்ஷன். பெரிய பரிச்சை போட்டு விட்டாது. ஓ பவர் செல்லே எடுக்காம கேம் முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. சே பரவாயில்ல, போய் எடுத்துக்கலாம். ஷீல்டு வியூவர் ஆர்மர். பவர் செல் எடுத்துட்டேன், ஆர்மர் எடுக்கல. போய் அங்கே இப்படி காட்டுவா அவனுக்கு. ஸோ இதுதான் கேமோட ஆக்சுவல் கிளைமேக்ஸ். இதுலேருந்து தான் ஃப்ரோசன் வைல்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்த அந்த கேம் தான் ஆட போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் இமீடியட்லி ஸ்டார்ட். ஆக்சுவலி இமீடியட்லினா இன்றைக்கே கிடையாது, நாளைக்கு அந்த மாதிரி என்னோட டைம் பர்மிட்ஸ். அவனை காட்டுவான் சன் கிங்குக்கு. அவனே அப்படின்னா கண்ணு தெரியுது இப்பதான் அவனுக்கு. இப்படி பார்த்து யார் இவனே ஹீலிஸ் மாதிரி இருக்கான், மாறு வச்சிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடும்போது சில்லறையெல்லாம் தெரிஞ்சேன் ப்ரோ. வேற லெவலில் என்டையர் கேம் ஸ்டோரி எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து கேமிங் சிஸ்டம் சார் இல்லையா, 30 FPS கண்ணு நல்லா தான் ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு PS4 ஆடினப்ப. என்னடா இப்படி இருக்கு கேம். ஐ குடன்ட் ஸ்டாப் பிளேயிங் திஸ் கேம் ஃபார் 1 week straight.
என் ரூம்மேட் எப்பெல்லாம் வந்து அவர் கிளம்புவாரோ, அவர் ஆஃபீஸ் கிளம்பிடுவாரோ, அப்போ வந்து நான் PS4 எடுத்து ஆட ஆரம்பிச்சிடுவேன். அவர் 9 மணிக்கு கிளம்பிடுவார். நான் ஆஃபீஸ்க்கே 12 மணிக்கு தான் 4 மணி நேரம் டெய்லி ஆடிட்டு. Right. Yeah, so, like I was saying, it was Elizabeth கூட பேசிட்டு இருக்கு. electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was Gaia home, Elizabeth பேசிக்கதா. She called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, அவதான் உலகத்தை காப்பாத்துனவ. being smart will count for nothing if you don't make the world better. மாசா. You have to use your smarts to count for something. To serve life. உலகத்துல ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸே இதான் காப்பாத்திருக்கா. எலிசபெத் தான். You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious and willful, unstoppable even, but with enough compassion to heal the world. Body decompose ஆகணும். ஸோ இவளுக்கு அம்மா இல்லாதனால எனிவே ஷீஸ் லைக் அந்த எலிசபெத் தான் இவளும் ஆக்சுவலாக அவளோட ஜீன் பிரிண்ட் தான். I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. வேற லெவல் ஸ்டோரியா? ஆனால் இதில் ஒரு அப்படியே எண்டு போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி ஆப்வியஸ்லி கேமும் இருக்குது. இதுதான் அந்த போஸ்ட் கிரெடிட் பால்ரன்ஸ். இதெல்லாம் இதுதான் அந்த மிஷின்ஸை உருவாக்குனது. அந்த இடம் மாதிரி காட்டுறாங்க. க்ளோன்னு சொல்ல முடியாது, ஜீன் பிரிண்டோட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை. Just we are skipping the credits, and after the credits there is post credit. திருப்பி ஹேடிஸ் ஜூடு துப்புது. நான் ஹேடிஸோட கோர் அந்த உயிரை வந்து எங்கேயோ திடீர்னு பறந்து போயிடுச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா தலைவன் சைலன்ஸ். ஏன்னா அவனுக்கு he wants his quenching his thirst for knowledge. Remember me? குட்டிச்சிட்டான் ஒரு கூண்டுல. இதான் போஸ்ட் கிரெடிட். இதான் செகண்ட் பார்ட்ல இதை வச்சு என்ன பண்ணான் அப்படின்னு தெரியல. Your masters, for example, the ones who sent the signal that woke you. And the corruption signal yaar enna pannanga has its rewards, don't you think? Well, let's போட்டின போய் சித்திரவதை பண்ணி ஹேடிஸ யூப்பா கிரே ஹோல் நின்னுட்டு இருக்கான். இதான் காட்சிலா சைஸ்க்கு இருக்கு பரத் ப்ரோ கேட்ட மாதிரி. So this is that post credit scene. We'll continue on like இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் ஆடலாம் we can. So we'll go on to maybe try finishing Frozen Wilds as quickly as possible. அது முடிச்சுட்டு அந்த கேம் uninstall பண்ணிடலாம் we can. Defeating Hades, portraying Gaia's dream of Earth reborn. The state of world has been restored just before the looming shadow prior to final battle of Meridian, which has been successful by through. Additionally, new game plus has been unlocked, granting option to play again. Okay. Your current inventory skill has been created.
To play this mode, simply choose new game plus option in the main menu. Also create loadout game. Thank you. Continue. Finish. Good night. Game along with DLC. Okay, now time to go to the Palace of Sun. For Palace of Sun போயிட்டா இதுதான் ஃபைனல் மிஷன். அது அப்படியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேப் questல வந்து மெயின் quest வந்து லூமிங் ஷேடோ இருக்கும். So now all we have to do is just start into the frozen wilds right away. ஏன்னா அது வந்து அப்படியே DLC. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே have something to do. அந்த 5 பவர் செல் எடுத்தால் இந்த கேமில் சீக்ரெட் அண்ட் லாக்கபிள் ஆர்மர் ஒன்று இருக்குது, ஷீல்டு வீவர் ஆர்மர் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த 5 பவர் செல் நான் எடுத்துட்டேன். அந்த ஆர்மரை மட்டும் கையில் எடுக்காமல் ஃபைனல் பேட்டிலுக்கு போயிட்டேன். பட் எப்படியும் அந்த ஆர்மரை எக்யூப் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், ஏன்னா வந்து இல்லைன்னா அந்த மாடு காஸ்டியூம் போயிடும் இல்லையா, அதனால். ஸோ வி கோ டைரக்ட்லி இன்டு தி பவர் செல் லொக்கேஷன். திஸ் இஸ் ஏன்ஷியன்ட் ஆர்மர். வி கோ தேர். என்ன பரத் ப்ரோ, டிஎல்சி முடிச்சிரோமா? என்ன சொல்றீங்க இந்த லைவ்லயே? இதான் இந்த ஏன்ஷியன்ட் ஆர்மரிக்கு போற வழி. Hey, first metal flower இதுக்குள்ள இருக்கா? This isn't a cave. It's a ruin. A holographic interface. These devices are missing power cells. I'll have to find power cells to get these to work. So yes, we have one power cell. There, fits. I just need to slot in one more to me. It's some kind of code. Maybe there's a clue near. I think the old ones use numbers like this to indicate time. 12, 15, 3. மேலே ரைட்டு கீழே, மேலே ரைட்டு கீழே லெஃப்ட்டு, மேலே Maybe there's some more information nearby. Something that will tell me. Looks like each dial has 4 positions. Maybe if I get each bit. Now to check the door. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. இன்னொரு செட் ஆஃப் பவர் செல்ஸ் போட சொல்லி இங்கே to install these power cells. That should 5 பவர் செல் மொத்தமாக கேமில் only 2 more. முடிச்சிடலாம். எஸ், Just one more. 1 மோரா? 4 தான் போட்டிருக்கேனா? 5 எடுத்துட்டேன் கண்டிப்பாக. There we go, the last one. These numbers all powered up. Now to get the dials in position. 270 னா some kind of code. 190 னா என்னது? மேல் நோக்கி தானே 90. 90, 180, 270 கீழே, அப்பு டவுனு, அப்பு டவுனு. 90ங்கிறது அப்பாங்கிறது தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. இப்போ அப்பு டவுனு ரைட்டு, அப்புறம் அப்பு டவுனு ரைட்டு 450லாம் மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? 90 தான் மறுபடியும்.
அப்பு டவுனு அப்பு டவுனு 360ங்கிறது இதாக இருக்கலாம், ரைட்டாக இருக்கலாம். 450ங்கிறது மறுபடியும் 90 மேலே. 630ங்கிறது என்னது ப்ரோ? 460, 560, 270. 270க்கு என்ன வச்சேன் கீழேயா? பார்ப்போம். இன்னும் எல்லாத்தையும் ஒன்று மேலே நோக்கணும். இன்னும் ஆகல. 90 டிகிரிங்கிறது மேலேருந்து ஆரம்பித்தா 90ங்கிறது ரைட்டு. 270ங்கிறது இன்னொரு எல்லாத்தையும் ஒன்று ரைட்டில் இருக்கணுமா? 360ங்கிறது ஆனால் மேலே வரும். 360 இது மறுபடியும் வந்து இது 90 தான். 90ங்கிறது ரைட்டில் திரும்பும். திருப்பி 270ங்கிறது இன்னொரு ரைட்டில் திரும்பும். Did it. Yes, done. Let's have a look at that armor inside. Time to take the armor. Alright, now let's see what we can do with this material. பயங்கரமா இருக்கு ஆக்சுவலா அந்த ஆர்மர். ஷீல்ட் வீவர் அவுட்ஃபிட் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கானா? ட்ரெஷர் பாக்ஸ். ஷீல்ட் வீவர் அவுட்ஃபிட் பயங்கரமாக இருக்கும். மேலே ஹெல்த்தும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் ஆஃப் ஹெல்த் வரும். செமையாக இருக்கும் அது. ஸோ தட் இஸ் தி ஷீல்ட் வீவர் ஃபார் யூ. Time to go to the frozen wilds right away. இந்த லைவ்லே frozen wilds ஆடுறோம், முட்டிக்கிறோம். 3 hours போகும். ஆனால் அது 2.5 hours கரெக்டாக வேகமாக ஆடணும்னா 2.5 hours இந்த DLC. But anyways, we are gonna go with our Nora Brave outfit. இதுதான் frozen wildக்கு செல்லக்கூடிய பாதை. Let's go. DLC எப்படி அழகாக மேலே ஒரு மேப் போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இங்கேருந்து அப்படியே போகிற மாதிரி கொடுத்துருவோம். What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your task. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Rost used to tell me stories about the Banuk and their shamans, and how they thread blue cables through their skin. Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future. The possible lack thereof. Frozen Which is why you missions should long stop danger prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. ரொம்ப இருங்க ஒரு வைல்ட் மிஷன் புதுசாக இருக்கா? வீக்னஸ் இஸ் ஷார்ப். ப்ளீஸ் தான் அதோட வீக்னஸ். அடியே பலமாக இருக்குது. அதை நல்லா கொஞ்சம் ஓப்பியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த டிஃபிகல்ட்டியில் அடித்தாலும் நல்லா அடிக்கிறவன். டிமோனிக் ஸ்பார்ச்சர்.
Game of Thrones finals BGM. ஆமா ப்ரோ, இது டிஎல்சி தனியாக விட்டாங்க கேமோட சான்னு தெரியல. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்துச்சுன்னா நான் நினைக்கிறேன். தனியாக பிசிக்கு தான் ஒன்றா வந்துருச்சு. Okay, that's a welcome, I guess. இதில் தான் வந்து அந்த அட்லஸ்ட்டை போய் கிளவி பேசுறதெல்லாம் காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போலோட்டையோ தெரியும். You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Smoke rising from the mountain. And the village, too. What's it for? இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இதையும் ஃபுல்லாக 100% முடித்தேன் நான். ஃப்ரோசன் வெல்லும் மெட்டல் ஃப்ளவர் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பெயிண்டிங் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து. எல்லா கலெக்டிபிள் ட்ரேடு சைட் மிஷன்ஸ் எல்லாமே 100% லைக் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் கம்ப்ளீஷனே அதுக்கு அடுப்பு கம்ப்ளீஷனிஸ்ட் ஆடணுன்னால அந்த பிளாட்டினம் ட்ரோஃபிக்கு ஆடணுன்னால. ஸோ இதுதான் ஃப்ரோசன் வெயிலோட மேப். பட் உள்ளே போகும்போதே ஸ்டோரி தொடங்கிவிடும். ஃப்ரோசன் வெயில் அது இன்னும் ஸ்னோ. நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதுக்கும். Get ready for a rare sight, Nora. Bergrand, purveyor of necessity. Bergrand பார்க்க அப்படியே அலேகா டைரக்டர் ப்ரோ மாதிரி இருக்கு. அவர் பேர் மறந்துட்டேன். ராஜமித்ரன் மாதிரி இருக்கார். அவர் தான் அலேகாவோட டைரக்டர். அப்படியே இருக்கு ஃபேஸ். A nasty business. என்ன பண்ணிருக்கானுங்க? Burn necessities. Most of the time burn their dead, but not today. என்ன இவங்க எல்லாம் நைட் வாக்கர்ஸ் மாதிரி பில்டப் கொடுக்குறாங்க. செத்து போனாங்களோ எரி போகணும். All their best warriors lost, so they're getting a different kind of send-off. டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி சென்ட் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹலீம் எப்படி இருந்தது? செமையாக இருக்கும் ப்ரோ. வடையோட சாப்பிட்டீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கும். நானே இந்த நோம்பு டைம் ஒன்று கூட ஒரு தாட்டி கூட சாப்பிடுவோம். என்ன ஏதோ ஏன்ஷியன் டெக்னாலஜி சவுண்ட் வேவ்ஸ் வச்சு அடிக்க விடுறானுங்களா? ஸ்வீட்டாக இருக்காது ப்ரோ. அது இதுதான் கஞ்சி. காரசாரமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. கரெக்டாக சொல்லணும். லிண்டாக்ஸ் வருது. நாம்பளையா பயந்துட்டேன். என்னடா போட லிண்டாக்ஸ்க்கு ஃபீடு பண்ணுறாங்க சென்டாக்ஸ்னு சொல்லிடப்பாரு. மெஷின்ஸ் அதை வச்சு என்ன பண்ணும்? பிடிச்சிருந்துச்சா உங்களுக்கு? அவங்க ட்ரைபல் லீடரா யாருன்னு சூஸ் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் போயிடுறாங்க எல்லாம் செத்துருக்கப்ப. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Honestly, எல்லாத்துக்கும் it's not everyone's favorite. Is over now. வடையோட சாப்பிட சூப்பராகும். You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey.
daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice. For free. Free advice. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Ursa, spouting on about spirits and demons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Ursa vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's big Aratak, gearing them up to do it all again. What is it about the Banuk you can't make sense? Well, everything... Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. Well, believe me, I've tried to convince them, but a Banuk with nothing left to prove. What is it Seems like they don't have much of a... Yeah. A land cold enough to crack Filled with wild animals, filled using with the wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced... Well, believe me, I've tried to... And Aurea is the one who spoke about this... That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. Thunder's drum, அதுக்குள்ள தான் இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took... Thunderstormல பறக்க போறோமா பறக்கலாம் மாட்டோம் அந்த இடத்துல இருந்து தான் தண்டர்ஸ் டோம்க்குள்ள இருந்து தான் வந்து இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கர விகரஸ் ஆகுது ஏதோ அந்த மிஷின்ஸ்லாம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் அடி பாஞ்சு எக்ஸ்ட்ராவா அடிக்குது என்னன்னு பார்க்க சொல்றான் பட் இவன் என்ன சொல்றான் அந்த கேங் லீடர் வந்து இதை விட்டு தொலைய மாட்டேங்கிறானுங்க திருப்பி அதை தேடி போய் சாவறானுங்க எல்லாரும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க Tall, deadly serious, cables in his skin, like a... I've heard that name once or twice. But always, I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Aurea's been to that shindig. But when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Aurea came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the... Not like our clans back home. You don't get born into these things. Prove your best at something and you might. Some Warwicks come and go. Some last as long. The whole Banuk territory. இவங்கள வந்து கேஸ்ட் மாதிரிலாம் கிடையாது. அந்த ட்ரையல்ஸ் யார் ப்ரூவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி. I'm not sure if I'm less confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. All well and good, except the chieftains are hard-headed and the shamans are... You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this still-forsaken heap of tents. Good locate. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. நான் வந்து forbidden westல எந்த டயலாக் ஸ்கிப் பண்றதா இல்ல. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really கண்டிப்பா நான் பெரிய கேமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். Or at least on a map. இல்ல நடுவுல வேற ஒரு கேம் போட்டுட்டு போவோமா? Forbidden West போறதுக்கு முன்னாடி GTA 3 போட்டு போவோமா? I want to know more about this. It's crazy. Or there's something to it. Something connected to how... Then you need to find her. She was last seen headed for the mountains. வேணாமா டைரக்டா Forbidden West.
பெரிய கேமா இருக்குமா இதே கேம் அப்படி கண்டிப்பா அப்படியா சரி அதான் நான் ஆடினதே இல்லை எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்கு நடுவில் ஏதாவது முடிச்சுட்டு சும்மா ஒரு சேஞ்ச் போட்டு போகமாட்டதான் பட் இந்த ஸ்டோரி கண்டினியூஷன் நமக்கு முக்கியம் முடிச்சோன்னே ஆனா தான் நல்லா இருக்கும் ஒரே தான் தேட சொல்றாங்க Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange news. Well, now I'm definitely interested. Don't mention it. I wonder if Aratak can tell me more about Araya or Thunder's drum. Aratak. I want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me. Be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. My chieftain. Good. Outlander. I suppose you wish to speak? Araya knows about this daemon. She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an outlander's. This daemon... If you are hardy enough, you can venture out and see the signs it has changed the machines. The machines are fiercer and stronger. A matter for the shamans to debate. This... If you are hardy, it has changed the machine. But what is it? A matter for the shamans to... Shamans are Did your Warwick come from this place? No, we rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated. A few of my old warriors remained with me. Those... There are other Warracks in Song's Edge too? Yes, the village has its own life. Hello man, Zero. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last. Until the Karja seek war again. You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of How is your health, by the way? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge. Well, I guess... Good. Right. வரலாம் அதிசயமா வரீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் வேற ஒன்றும் Okay, if I want to learn more about how this daemon affects the machine. Under recovery, nice. Hope you recover soon. To do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. Good. Oh, I get the mount here. I mean, kilo தான் இறங்கி தொலைங்க. குதி. Here pressure பண்ணி கீழே குதிக்க வச்சு. The herd isn't roaming far from the camp. Yes, bro. Title le போட்டுருக்கேனே. Casual outfit. Not taking any collectibles or anything. Wanna skip loot also probably. Bergren said Araya's apprentice went north of the river. The Arak and the DLC முடிச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்றோம் லைவ். Looks like it's sending out a pulse or signal. Naltuk? Who are you? What else outfit? How did you இது find ஒண்ணுதான் bro. இந்த outfit மாட வச்சு தான் இந்த கேம் ஃபுல்லா ஆடிட்டு இருக்கேன். I've told that Oseram 1,000 times. And I'm not selling. I just need to find Araya. Arayaவை கண்டுபிடிச்சா போதும் bro. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That, and the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading. What can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted the daemon's energy pulses from So இதுதான் அது எல்லா மிஷின்ஸையும் இன்னும் கொஞ்சம் வைல்டா இருக்குது. them. Yes bro, Farpach. Demon's work. Talk said this daemon was... Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. Oh, purple color எல்லாம் இந்த corrupted தாண்டி இன்னும் stronger-ஆ இருக்கு. I've seen something like this before. A corruption. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? No. Corruption மாதிரி இல்ல, but வித்தியாசமா இருக்குங்கடா. They empower the daemon's machines. They must be stopped. Kutis, yes, they are good. கெட்டவாத நினைச்சு இது பண்ணுது. Kutis are good bro, all good. Will you tell me where... You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I... There's but one voice Araya wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. Araya எங்க kan சொல்ல மாட்டீங்க. All right.
You want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Aloy. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Ursa. Thanks for the vote of confidence. But I நீ இந்த won't மிஷின் fall. ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத காப்பாத்து இது பண்ணுன்னா நிறுத்தினேன்னா Tell me where she is. அட்லீஸ்ட் அவரையா எங்க இருக்கேன்னு நான் சொல்றேங்கிறான். Interesting. Maybe I could override it. ஆமா ப்ரோ இது ஃப்ரோசன் வைல்ட் டிஎல்சி வேற நார்மல் கேம் கூட கரெக்டா இருந்துச்சு அங்க கூட சன் அது இதுன்னு வரும் ஃப்ரோசன் வைல்ட்ல கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரோசன் பட் இட்ஸ் ஓகே You are quite the warrior. சொல்லு எங்க இருக்கறா ஒரேயா Machines in the towers. The daemon's next. Perhaps Ursa should meet you after all. What she truly seeks got is hope. hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path. You'll know you've reached the end when you come to a shrine, a great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. Blue gleam அப்படினா என்ன? Blue gleam at the end of the shaman. A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. We Banuk believe it's the stuff of the blue light. Frozen as it escapes there, you might be more interested that merchants will trade well for it. Bergren told me you're Araya's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his Arak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Araya's example, but I have to try. She took a chance on me. An aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Were you with Araya when they attacked the mountain? With all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Araya and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. Yeah. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Araya at the end of it? No. She goes further up. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. Okay, time to find Araya, man. Araya கேக்குறோம் போய். Let's go and defeat the machines. Shaman's path. ஓட்டு பனில இதெல்லாம் ஃபுல் மேப் அன்லாக் பண்ணி மெட்டல் ஃப்ளவர் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா? These mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere above. நான் அதான் சொன்ன மாதிரி நான் பிளே ஸ்டேஷனில் வச்சிருக்க ஒரே பிளாட்டினம் இந்த கேமில் தான். இவன் ப்ளூ கிளீமுக்கு வந்து பனுக் சாம்பியன் பவு கொடுக்குறானா? பனுக் பவர் ஷாட் பவு, பனுக் ஸ்ட்ரைக்கர் பவு. பனுக் ஸ்ட்ரைக்கர் பவு தான் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கஸ்டா. ஹார்ட் பாயிண்ட்டுக்கு 260 இருக்குது. ஓகே, நான் வச்சிருக்கிறது இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? 429 ஏற்றி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு என்ன வேணும் உனக்கு? ஒரே ஒரு ப்ளூ கிளீம் வேணுமா? எத்தனை? 14 ப்ளூ கிளீம் வேணுமா? அப்பா, அந்த ஒரு பவு தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல். பவர் ஷாட் கிடையாது, ஸ்ட்ரைக்கர் பவு தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல். எல்லா ப்ளூ கிளீம் கூட எடுத்திருக்கேன். ஃபுல்லும் எல்லாம் அது மெட்டல் ஃப்ளவரு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி பிளாட்டினம் ட்ரோஃபி அடிச்சு நல்லா இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு. அது அந்த ஏன்னா அப்போ தான் ப்ளே ஸ்டேஷனுக்கே ஆக்சஸ். ப்ளே ஸ்டேஷனில் ஃபஸ்ட் ஆடின கேம் இதுதான். PS4ல் God of War 3 ஃபஸ்ட் ஆடினேன், ரெண்டாவது இந்த கேம் ஆடினேன். அப்புறம் Uncharted 4 ஆடினேன். இதுக்கப்புறம் தான் ஷாமன்ஸ் பார்த்தா
கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா குதிரையை வச்சு ஏறி போயிட்டேன் ஜாலியாக. அவனுக்கு கஷ்டமானவா இருக்காது, நமக்கு ஈஸி. பிகாஸ் இஸ் என்பிசி ஈனு. இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஓடிதான் நினைக்கிறேன். ஏய் என்ன பண்ண ஏறி உட்காந்துக்கிட்டா இப்போ போகிறது? இந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம், ஏதாவது ஏறுறதுக்கு வழி கொடுத்துருப்பாங்க. இருக்கு இந்த 2 கிளைம் பேர்னால செத்துருவாங்க. கரெக்டு தான். கரெக்டாக செம்மையாக இருக்குல்ல. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ரிமைண்ட் மீ ஆஃப் இந்த ஸ்னோ பார்த்தாலே எனக்கு நிறைய கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஞாபகம் தான் வரும் ப்ரோ. விண்டர்ஃபெல் தான் ஞாபகம். என்ன எடுத்து வச்சுக்கிறது நல்லது. டாப்ல போய் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதா? ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். Shaman's path must be around here somewhere. ஷாமன்ஸ் பாத் இன்னும் ஸ்டார்ட்டே ஆகல போல ப்ரோ. This must be one of the markers Naltuk told me about. இதுல ஏதோ இது வரும் ப்ரோ. ஆக்டிவேட் மார்க்கர். இது பசில் மாதிரி இருக்கும் லைட்டா. Looks like each marker points to another, giving directions. Guess I'm heading deeper into the cold, creepy ice cave. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. Another marker. Good. கரெக்டாக தான் போகிற மாதிரி திருப்பி அந்த இடத்துக்கு வந்தோமான்னு ஒரு டவுட்டாகவே இருக்கும். Okay, that way then. Wait. Back? The chime. Not sure I saw this fork before. Not this way. But then, where? I see. Up. On we go.
ஏப்பா வெளியே வந்து நீங்கள் ஷாமன்ஸ் பார்த்து Done with the cave. So what's next on this path? Bend we go. Now how do I cross this one? Down. Down. Then up. There's the way up. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. Sorry. கீழே விழுந்துட்டா bro, like really. சீசா மாதிரி ஆடிட்டு ப்ரோ. ப்ரோக்கு தனி ஸ்கில் வந்துச்சா? நான் இல்லைல்ல. ஒரு வழியா இதெல்லாம் மனுஷங்களாம் கட்டி வச்ச வழியுமே தான் இருக்குது. இந்த கட்டையை அடித்து கயிறு போட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பீட் ரன் மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். ஃபுல் ஃப்ரோசன் வைல்டுங்கிற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பனியை தூவி தள்ளிருக்கேன், கண்ணே தெரியாத அளவு. Oh, I see the shaman's path is risky. Cool. Tomb Raider, yeah, adhe mari. Urban wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. And I don't think it's friendly. Obviously not friendly. அந்த யூனிவர்ஸாலாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. இதோடைய ஸ்டோரி லைனே வேற கதையா. இதான் ஷாமன்ஸ் பாத் ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ, என் காஸ்டியூமே ஃபுல்லாக பனி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தட்டி விடணும் போல் இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. இப்படி காஸ்டியூமை ஆக்சுவலாக ஸ்டோரி மட்டும் அண்ணா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். இதில் கலெக்டிபிள்ஸ் எதுவுமே எடுக்காமல் அவுட் பண்ணி நான் வேணா ஹெல்ப் பண்ணேன். நான் வேணா ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஏலாய்க்கு இப்படி ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு நீங்கள் இந்த கேமில் இந்த மாடு போகிறது வரைக்கும் தெரியாது.
என்ன ப்ரோ இது காய்ச்சலா மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கான். இவனுக்கு தெரியாம இதை டிசேபிள் பண்ணுமா? ஃப்ராஸ்ட் கிளாக் தெரியாம எப்படி ப்ரோ பண்றது? அதை அந்த பக்கம் இதை திரும்பிட்டானா பண்ணிடுவோம். திரும்பிட்டானா பண்ணிட வேண்டியதான். பண்ணியாச்சு. பார்த்துட்டான் ப்ரோ. ஆனால் சன் ஆகிட்டான். இல்லை போய் அடிச்சிடலாம். ஆக்சுவலாக தன்னாய் கிடக்காண்ட போட ஏறி கிரிட்டிக்கலிட்ட போட்டு அதை பேசிக்காக டிசேபிள் பண்ணால் அதுக்கு ஹெல்த் ஏறாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் தலையா கீழே வா என்ன. ஹாய் சுதர் ப்ரோ. என்ன நான் நேற்று 4 தாட்டி இன்வைட் பண்ணேன், வரவே இல்லை. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. சுதர் ப்ரோ ஐ மட்டும் சொல்லிட்டு காணாமல் போயிட்டாரு ப்ரோ. சுதர் ப்ரோ ஆடியோ கேட்குதா பரத் ப்ரோ? ஸோ எஸ், இதில் இந்த மாடிஃபிகேஷன் எதையுமே எடுக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறேன் ப்ரோ. நான் இந்த பவுச்சையும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணவே இல்லை. பவுச் கெப்பாசிட்டி அந்த ரிசோர்ஸஸை விட ஸ்பெஷல் ஐட்டமோட ஸ்கில் ஆல் குட்டா சூப்பர். தேங்க்யூ. ஏதோ ஒன்று பண்ணுவேன் மாடிஃபிகேஷன்ஸா. மாடிஃபிகேஷன்ஸில் இதுவே பாருங்களேன் எத்தனை ஹேண்ட்லிங் 49%, 59%லாம் இருக்குது ஹேண்ட்லிங். ஆனால் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹையர் லெவல்ஸில் நல்லா யூஸ் ஆகும். லைக் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறேன், ஒரு அல்ட்ரா ஹார்ட் டிஃபிகல்ட்டியில் ஆடுறீங்கன்னு வைங்களேன், அப்போ இதெல்லாம் செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் மாற்றி போட்டு பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம இப்போ ஆடுறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ்,
We completed the shaman's path and we are going forward to meet our பேர் என்ன bro வெலோராவா பேர் மறந்துட்டேன் bro. I should be able to get up there. ப்ளூ க்ளீம் ஒன்று கூட கொடுக்கல நான் இன்னும் இணையத் ப்ரோ எதுவும் அப்கிரேட் பண்ணாமல் பேசிக் வெப்பன் ப்ரோ இதில் ஆக்சுவலாக வெரி ஈஸி டிஃபிகல்ட்டி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே அப்கிரேட் பண்ண தேவையில்ல ப்ரோ. வெரி ஹார்ட் டிஃபிகல்ட்டியில் மட்டும்தான், வெரி ஹார்ட் இல்லை மீடியம்லேருந்து வெரி ஹார்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எதுக்கு போயிட்டீங்கனாலும் எந்த டிஃபிகல்ட்டி போயிட்டீங்கனாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஓரளவுக்காவது கேர்ஃபுல்லாக அதோடைய வீக்னஸ் நீங்கள் அந்த வீக்னஸ் கூட பார்க்க தேவையில்ல, சும்மா பவ் வச்சு சுட்டுட்டு இருந்தீங்கனால செத்துரும். பட் என்னன்னா நீங்கள் அந்த வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து மீடியமுக்கு மேலே தான் வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுக்குரிய கலெக்டிபிள்ஸ் எடுத்து அதுக்குரிய வெப்பன்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ ஒவ்வொரு எனிமியை அடிக்கிறதுக்குன்னு கரெக்டான காஸ்டியூம் போட்டு அது உங்களை ஃபயர் டேமேஜ் பண்ணுதுன்னா ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அதோட மாடிஃபிகேஷன்லாம் போட்டுட்டு ஆடணும். ஸோ தட்ஸ் தி ஆக்சுவல் வே ஆஃப் பிளேயிங் தி கேம். பட் நம்ம வந்து ஸ்டோரி என்ஜாயர் தான் இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மோஸ்ட்லி. ஸோ ஸ்டோரியை நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு ப்ளூ கிளீம் ஸ்டோரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு காம்பேட் டிஃபிகல்ட்டி குறைச்சிட்டு நம்ம ஸ்டோரி நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம், ஓரளவு காம்பேட் என்ஜாய் பண்ணோம், பார்க்கர் என்ஜாய் பண்ணோம், ஆம்பியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணாமல் ஜாலியாக இருக்கலாம். ஏன்னா நம்மளே நமக்கு கேமை டிஃபிகல்ட் ஆக்கிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம அப்படி இருக்க கேம்ஸையும் ஆடி இருக்கோம் சோல்ஸ் கேம் மாதிரி. Okay, let's go. We take blue gleam. Meltuk said Aurea went past the shrine, up into the mountain. I'd better take those stairs. இது ஒரு ஃபெசிலிட்டியாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. இங்கே தான் அப்போலோ ஆக்சுவலாக வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போலோவா அது ஏதோ ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. Maybe Aurea is inside. ஒரே செடி இவ்வளோ நம்புறோம். அந்த ஸ்டிக்கு தான் விட்டு வந்துருவாள். இது வேற ஸ்டிக்கா? எந்த ஸ்டிக்கு சொல்றீங்க? இது அதுக்கப்புறம் இவன் கொடுத்தான், சைலன்ஸ் கொடுத்தான். இந்த குச்சி சொல்றீங்களா? கையில் வச்சிருக்க சொல்றீங்களா? March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here trying to install upgrades. சைலன்ஸ் ஒன்று கொடுத்தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் அந்த திருப்பி அந்த சண்டை போடும்போதே கொடுத்துட்டானுங்க. இது நம்மளோட டீம். Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but Anita. Every time she brushed by and I smelled her hair. Oh boy. I should just go to bed. காஜ் ஆடியோவா இருக்குது. Locked. Maybe my focus can help. Looks like the door's wired to something over here. ரங்கோலிலாம் போட்டு வச்சுக்கிறானுங்க. ஆமாம், ஏன்ஷியன்ட் பீப்புளில் அவங்க வந்து அந்த டிராயிங்ஸ் தானே பண்ணுவானுங்க, பெயிண்ட்ஸ் அண்ட் டிராயிங்ஸ் தான். பேட்மேன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குதா இந்த இடம்? இதுதான் அல்டிமேட். இப்போ ஒரு பசில் வரும் ப்ரோ. இது சின்னதா டாம் ரைடர் கூட கம்பேர் பண்ணா ஓகே. ஆனால் பேட்மேன் ப்ரோ அப்படி சொல்ல, அந்த குட்டியாக ஒரு வெண்ட் போச்சுல, அது பேட்மேன்ல அந்த மாதிரி வரும், அதுக்கு சொல்கிறேன். ஓ இதெல்லாம் இப்போ திருப்பணும் ப்ரோ. இந்த லைட்ஸ் இது ஒரு பசில்.
These things turn, changing the flow of light. Ready, 10 ரூபா பசில். பசில் முடிச்சிட்டேன். Let's see if the doors open. இதுக்கா ப்ரோ பயந்தேன். இதுதான் பெரிய பசில் நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. மொரட்டு பசில் நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ ஆக்சுவலா. இப்படி என்னன்னு முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல இது மாதிரி பெரிய பசில் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. இப்போ பண்ணது அதோடைய ஸ்டார்டர் பேக்கு. என்ன ப்ரோ டோர் திறந்தானே, இதை அழுத்தணும். எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்கண்ணா. அவ எல்லாத்தையும் ஏறி போயிருப்பா போல் இருக்கே ப்ரோ. அவ பசில்லாம் முடிச்சு குறையா Fresh air ahead. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. ஒரே பார்க்கோர் தான் என்ன. Looks like I need to get to those stairs. இதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அந்த டெக்னாலஜி. ஏன்னா இந்த பசில் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ. இதே மாதிரி ஒரு பெரிய பசில் இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹைட்டுக்கு வந்துட்டோம் ப்ரோ. உச்சத்துக்கு வந்துட்டோம். உச்சத்தில் இருக்கிறானடா. ஐயோ டால் நெக்கை எடுக்காமலே வந்துட்டேன் ப்ரோ. காஜாடி ஏதாவது இருக்கும். அவனே தான் கிண்ணி சாவு. ஆடுறான் பெல்லா சாவு மாதிரி. எல்லாம் ஏதோ மார்க்கிங்ஸ்லாம் வரைஞ்சி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க எல்லாமே. இந்த லைட்லாம் இவனுங்க தானே கிரியேட் பண்ணியிருப்பானுங்க. எப்படியும் உள்ளே வர்றதுக்கு வாட்டமாக இருக்கும் நைட் ஆனாலும். Warriors retreat. Yes, we are in. அதான் Warrior. Ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? அவளும் கடவுளுக்கு தான் காணிக்க கொடுக்குற மாதிரி வரையறா. ஏதாவது பண்ணி பேச சொல்றா. No mark that will break your உள்ள வரும்போது இது ஆத்தரைஸ்ட் என்ட்ரி அந்த மாதிரி ஏதோ பேசியிருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு ஐயோ கடவுள் நினைச்சா அவர் பேச வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. I can't help you if you won't speak. Whisper is all I ask. To guide me. Who? No. அதான் ஏலை. How? எப்படி இங்க வந்தா? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. போய் உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டா போல் இருக்கு. I used one of these. மெஷினை ஓபன் பண்ணி வந்துட்டாளே இவ. I could show you. Yes, show me. Please. No, உடனே ப்ளீஸ் கால்ல வந்துட்டா. இது பெரிய பதில் ப்ரோ. இது அந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்காது கொஞ்சம். But I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. பட் கஷ்டமும் கிடையாது வருஷம். ஏன்னா ஒன்னொன்னும் சில வழியில் மட்டும்தான் திரும்பும். ப்ராபப்ளி இட் ஷுட் பி திஸ் வே ஆர் தட் வே அப்படிங்கும்போது இதில் பாருங்க கட் ஆஃப் ஆகுதுன்னா ஆப்வியஸாக தான் இருக்கும்.
இது கன்ஃபார்ம் வழி கிடையாது மாதிரி எனக்கு தெரியுது ப்ரோ. இதோட வேற வழி என்ன இருக்கு? இதான் வழி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ரெட் கலர்ல மார்க் வச்சு போய் என்ன ப்ரோ அது? இந்த பக்கம் போனால் திருப்பி இங்கே இல்லை போகுது. சரி விட்டு வரா, சரி விட்டு வராது. அந்த பக்கம் தான் பண்ணுமோ? இதுக்கு வேறு வழி இருக்கா? இந்த பக்கம் தரலாம்ல. இது இங்கே தள்ளலாம். ஐயோ இது இங்கே தள்ளலாம். ஐயோ இது இப்போ இங்கே தள்ளிட்டு அதாவது எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கனெக்ட் ஆகுது. ரொம்ப பெருசு ஆக்சுவலாக இந்த பசில். Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Aurea, I need you. Authorized transmission. Return to scheduled task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing you. Aurea, please. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. அவ்வளவுதான் சொட்டுட்றாப்ப. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers. It seems to me that you are the answer. But of course Bergren said you might know something about a man named Silence பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். Silence பத்தி Yeah, additional information இதுல கிடைக்கும் DLCல. when that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. But it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes. But I would be breaking an oath, and that I cannot do. Silence பத்தி சொல்ல You seem to மாட்டேங்கிறேன். have a history with this voice. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drift, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer, lost like me. A spirit of the blue light yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. கதவை மூடி ஹெல்ப் By பண்ணிட்டாளா? closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. The daemon. What? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's drum. The last time,
She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the Daemon and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again until today. Rokshan. Hi, bro. What kept you from this? I went to Artak, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach Horizon Zero Dawn, bro. I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's Drum until long after the liberation. So, what did the... She said she was hurt, incomplete. She needed bones. PC, yes, machine. PCA now. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's Drum, so I did, and so began our communion. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, அவளை அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு அதையே கொல்றதுக்காகவும் கேட்டிருக்கு. About silence? I've told you all I can. You had a communion with the spirit. Yes. Inside Thunder's Drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked with patience, with wisdom. So I long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me, never judged. We kept each other's company. ஒரே நிமிஷம். Thank you. Minute. Just having a cup of coffee. Courtesy wife. Araya, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know that which struggles to survive in our hearts and animates the machines, the essence of life, and in its purest form, harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world, and the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul, cut off from what it needs. Lonely. அதாவது சோல்னு நினைச்சிட்டு இருக்காவ. I must mission. We must. I'm not sure if I understand, but I want to. That's all I need. ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ இந்த கேம். ஆக்சுவலா இது நான் கேம் முடிச்சிட்டேன், கிளைமேக்ஸ் முடிச்சிட்டேன். இது வந்து அடிஷ்னல் ஸ்டோரி, டிஎல்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை ஆடிட்டு இருக்கேன். சூப்பரான கேமு. ஸ்டோரி பயங்கரமா இருக்கும். டெர்மினேட்டர் ஸ்டோரி மாதிரி வரும், ஆனால் பயங்கரமா அது உலகமே அழிஞ்சு திருப்பி ரெக்கவர் ஆகி இவ வந்து எப்படி பிறந்தா அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் பயங்கரமா வரும். பட் இது அடிஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். கேம் பிளே நீங்கள் ஆக்சுவலி இப்போ தானே வந்தீங்க, கேம் பிளேவா பாருங்க, இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். You said you returned to Thunder's Drum. இது வந்து கதை கேட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ. இந்த ஸ்டோரி இதோட அடுத்த பார்ட் பிசிக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அதை ஆடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆடிட்டு இருக்கேன் நான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அடுத்த பார்ட் லைவும் அப்பப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Arak and I gathered a Warwick of great hunters to defeat the Daemon. And yet, the old door to Thunder's Drum Nandri for joining anyways. By a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, you and I could not agree on what to do next. இதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தள்ளட்டும் உள்ள போயிருக்கானுங்க. Hoping against hope to hear the spirit again.
And because of you. Already subscribed. Super. Thank you. Thank you. Okay, Thunderdome போலாம். Thunderstorm போலாம். Walking bro. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit. அதை capture ஆயிருக்கு. Somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain. Thunder's drum. Yes. So why don't Summarize we go there and பண்ணிட்டா figure out what it all means? We can't. Thunder's drum is dangerous, more than you can imagine. Besides, Arak won't let us go. So chieftain தான் வந்து அதுக்குள்ள போலாமா கூடாதான்னு கண்ட்ரோல் பண்றவன். So bro descriptionல இருக்கு bro மொத்த இதுமே. And also இன்னொன்னு என்னன்னா நீங்க இப்போ இந்த லைவ் வந்து வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, சேனலுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் லைவ் 1440p ல லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்கேஸ் பெட்டர் குவாலிட்டியோர் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக லைவ்ல பார்க்கணும், ஃபுல் கேம் பார்க்கணும், இப்போ லெஃப்ட் ரைட்ல கட்டாதில் இல்லாமல் பார்க்கணும்னா நீங்கள் சேனலுக்கு இந்த பக்கம் வந்துட்டு அந்த லைவ்ல பாருங்க. ஸோ சேனலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு லைவ் போயிட்டு இருக்கும், இதே நேம்ல இன்னொரு லைவ் போயிட்டு இருக்கும். அது லேண்ட்ஸ்கேப்ல இருக்கும். அதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய என்டையர் பிசி செட்டிங் இதுலேயும் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க லைவோட டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்க முடிஞ்சுன்னா அதுலேயும் என்னுடைய என்டையர் பிசி செட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸ்ட்ரீமிங் பிசி இதுவும் இருக்கும், கேமிங் பிசி இதுவும் இருக்கும். எல்லா காம்பனன்ட்ஸ், மைக்கு, கீபோர்டு, மவுஸ், ஜாய்ஸ்டிக்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும். And I'll wager you're not an ordinary one. And Arak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Arak challenge பண்ணி chieftain மாற சொல்றா. I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's drum, don't you? You heard the spirit. She's suffering. And perhaps, when released from her bonds, she can give... I can't believe I'm agreeing to this. Okay. Chieftain உடைய challenge வாங்க bro, இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்க. What do I have to do? Get the அந்த சைடுல இருந்து இந்த சைடு ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் பண்றீங்க. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or so chieftain மாறணும். chieftain மாறனா தான் உள்ள போக முடியும். அதான் இந்த DLCயோட ஸ்டோரி. Is there a tall neck in the area? Yes, near the frost figures. But it's been frozen in ice for generations. What does that have to do with anything? It'll help. Trust me. Maybe even more than I thought. If you say so. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Arak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Hey, special weapon adaraanga. Yes, இப்பதான் மஜாவா இருக்கா. Nice. இது 1440p லைவ் வச்சு பாருங்க. லைவ் 1440p குவாலிட்டிலயும் இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு 10 seconds டிலே இருக்கும். அதோட இது ஒரு 5 seconds டிலே இருக்கும் யூசுவலோட. ப்ளூ க்ளீன் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோ. ப்ரெஷர் பாக்ஸ் இது ஒன்றும் இல்லை. இதான் பனுக் வெப்பன் ஸ்லிங்கர் பாக்ஸ். பனுக் ஸ்ட்ராங் ஸ்லிங்கர் வெப்பன். ப்ரோ இதை புதுசாக வெப்பன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பனுக் ஸ்ட்ராங் ஸ்லிங்கர். இதான் பனுக் ஸ்ட்ராங் ஸ்லிங்கரா? இதில் என்னது இது? வெப்பன்ஸ் பார்ப்போமா? என்ன ப்ரோ இது? ஏதோ ஷாக் அடிக்கிற வெப்பன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை புதுசாக எப்படி இதை எதோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. எப்படின்னு ட்ரிப் கேஸ்டர் நான் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. இது ரெண்டு கூட யூஸ் பண்ணுவேன். ட்ரிப் கேஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. இது யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் அது வந்து என்ன வெப்பன் இது? ஷாக் டேமேஜ் கொடுக்குதா? இதில் ஷாக் மாடிஃபிகேஷன்ஸை போட்டு ஷாக்கை வந்து ஏற்றி விட்டுருவோமா? ஷாக் காயில் தான் அதில் போட முடியும். 40% இன்க்ரீஸ் ஷாக். சாகுன்னு போட்டு விட்டுருவோம். என்ன ப்ரோ 4 இன்ச் ஸ்டாஷ் காட்டுது. இதுக்கு என்ன கிராஃப்டர்? ஏன்னா மொக்கையாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெப்பன். பட் எனிவேஸ் ஓகே, ஹியர் வி ஆர் அவுட் இன் த வைல்ஸ். ஓகே, இந்த 3 இடத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். கால்நெக்குக்கு முதலில் செல்லலாம் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இங்கேருந்து போய் இந்த 2ஆம் நம்பரும் 1ஆம் நம்பரும் அப்படியே ஆக்சுவலாக ஓடி போய் 2ஆம் நம்பருக்கும் 1ஆம் நம்பருக்கும் இங்கேருந்து போகலாம். கூப்பிடுவோம் நம்ம குதிரையை. கூப்பிடுங்க ப்ரோ. ஓ மிஷின் குதிரை. 2ஆம் நம்பருக்கு ஃபர்ஸ்ட் போவோமா? ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் டு த வெராக்.
வரேன், ப்ரூவ் பண்ணுறேன். ப்ரூவ் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு தான் நான் தூங்க போகிறேன். சரி, குதிரையை கீழே போய் கூப்பிட்டுப்போம். ஓய் போடு ஜம்பா. இது எந்த பக்கம் போகுதுன்னு தெரியல. கரெக்டாக தான் போதா? ஓரளவு கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு. பார்ப்போமா, இதை அடிச்சு பார்ப்போமா, இதை வச்சு எப்படி நல்லா இருக்கேப்பா. ஆனால் இதெல்லாம் நார்மலாக அடித்தாலும் ஒன் ஷாட்டில் சாகும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாம் நம்பர் இஸ் வி கோ டு நம்பர் 2. 390 மீட்டரில் இருக்கிறது. ஓய் ப்ரோ, புலியெல்லாம் பலமாக இருக்கே ப்ரோ. பள்ளத்தாக்கு மேக்ஸாக இருக்கு எல்லாம். ஆனால் இந்த ஃப்ரோசன் வச்சு நான் வந்து 2017 18 ஆடும்போது பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருந்தேன். ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு. ஐயோ பின்னாடி ஏதோ துரத்தின்னு வருது ப்ரோ. என்ன ஸ்டெப்ஸ் கேட்குது. ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு தெரியல. ரெண்டாம் நம்பர்ல என்ன இருக்கு? ஒன்று ஒவ்வொரு நம்பர்ல ஏதோ கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, இப்போ போய் அவனுங்கள்ட்ட வந்து நம்ம யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணி அந்த சீஃப்டைன் போஸ்ட்டை நம்ம பதவியை அடைஞ்சு அந்த தண்டர் ட்ரம்முக்கு என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து நம்ம பர்மிஷன் கேட்காம நான் தாண்டா பர்மிஷன் கொடுக்க வேண்டியவனே, நான் போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷனை வாங்கி அதுக்குள்ளே போய் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வைலண்ட்டாக மாறினதுக்குரிய காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை அழிக்கிறது தான் இதோடைய ஆக்சுவல் கரு. யார் இந்த கிழவி? ஹை கிழவி, கீப்பர் கிழவி. இன்னும் கண்ணுல பூ வந்துக்குது. Araya said that I should compete in the trials here. Araya did? She's been a sure reason I would ask this of any Banuk who attempted the... I'm going to challenge Arak challenge பண்ணி chieftain ஆக போறேன். Well, you better get started. Okay, about the trials. There's no Karja medals. I had some, but I used them to patch up holes. Instead, hunting you compete against the best times set by other Banuk to take second place, even third place. What if I come in first? We'll see. Okay. I'm guessing you're not part of the hunter. Every tribe claims they were the first to have hunting grounds. Then every tribe claims the Karja stole. So who was the first? We were. And the Karja stole. That's right. Okay, இவ்வளவு பத்தி தெரிஞ்சு ஒண்ணும் இல்ல. No, I ran with the Thunder's daughters long ago before they ran their course. For a time, we shook the snow off the... I couldn't last. Some fell in glorious battle. What's worse? To grow... That's why I tell all the hunters I trained to stay young. You look like... I ran... I couldn't last. What's worse? To grow old. And find that all the rules... That's why I tell all the hunters I trained to stay young. Stay young. I am some please. Thank you. So start பண்ணிடுமா? trials start பண்ணுவோம். Trials. 3 trials, 3 challenges to endure. Which one are you interested in? Control trial, onslaught trial, chieftain trial. 3 இருக்கு. The control trial tests a hunter's ability to rein Hi Glee bro. What's up? Only Long the time. wisest understand these shaman. என்னங்க ஹாய் சொல்லிட்டு காண விட்டீங்க? The bravest wield them. There in that trail. We'll need a moment to pull the machines from the pass into the arenas. Kill machines with Stormslinger. இது இப்ப தான் Stormslinger. This one Stormslinger. இத வச்சு கொல்லணுமா? Okay.
Kill 6 machines. What up, கிளவி இப்போ என்ன சொல்ல போறா? மொரட்டடி போட்டுட்டாச்சா? பனுக் ஸ்ட்ராங் ஸ்லிங்கர் தான் இப்போ கொடுத்தது. எனக்கு ஆக்சுவலாக என்ன வேணும்? ப்ளூ கிளிப் 16 வேணுமா? ஸ்ட்ரைக்கர் போக்கு தான் வேணும் ஆக்சுவலி. டேமேஜ் அதிகம் இதெல்லாம். என்ன கிளவி இம்ப்ரெசிவ் சொல்லு. என்ன தல வெர்டிகல் காமிஸ் ப்ரோ. I swear it on the ice. You're as good as any Banuk champion. காமிஸ் ப்ரோ சேனலை கிளிக் பண்ணி அந்த லைவ் வாங்க. அந்த லைவும் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. சேனலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 2 லைவ் ஓடிட்டு இருக்கும். அதில் 1 லேண்ட்ஸ்கேப் 1 போர்ட்ரேட். Yes, sister. On start trial challenges a hunter to withstand the machines will be released into the arenas. Only then will you be able to defeat them all without being. It begins after you we'll need a moment to pull the machine. I beat a champion's time. Not challenge it. Talking. Kill the waves of machine. அவ்வளவுதானே? Elita போச்சு. Fire தான். No loot, only fight. Wave 2 முடிஞ்சா இல்லடா? டைம் ஓடிச்சு பத்தேல். இங்கே போனோம். அடுத்த ஏரியா போனோமா? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ கமெண்ட் பார்க்குறேன். இந்த சேலஞ்சு 3.5 நிமிஷத்துக்கு முடிக்கணும். என்ன ஒரு வாட்சர் சாம இருக்கு. இன்னும் இருக்கா? ஆத்தி மறக்க மிஷின் ஒன்று வந்து டேமேஜ் இருக்கா? எத்தனை நிமிஷம் ஆயிருக்கு? 1.5 நிமிஷம் ஆயிருக்கா? ஓகே டன். நாய்ஸ். ஒரு மேலோடு அடிப்போம். இப்போ சொல்லுங்கள். 2 லைவ் புதுசாக இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ. 1 ஷார்ட்ஸ் புது வியூவர்ஸை உரிய டிஸ்கவரபிலிட்டிக்காக ஒன்று. இன்னொன்று ஜஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இதுதான். இன்னொன்று வந்து யூஸ்வலாக நம்ம போடுற லைவு. PS5 எடுக்கல. நீங்கள் எடுத்துட்டீங்களா? நைஸ் ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நான் எனக்கு ஆனால் நானும் எடுக்கலாம் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக எடுத்தேன்னா எனக்கு யூஸ் இல்லை, அதனால தான் நான் எடுக்கிறது இல்லை. அதை வச்சு நான் எப்படியும் அதை ஆட மாட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு இப்போ அடுத்த ஒரு மாதம் கழிச்சு PS5 இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன்னா, ஸோ அவன் எடுத்துகிட்டு வரும்போது எனக்கு தரேன்னு சொன்னான். ஸோ அந்த PS5 மேபி நான் வந்து அவனோட PS5 கொஞ்சம் நாளைக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். யூஸ் பண்ணி ஒரு 4-5 எக்ஸ்க்ளூசிவ்ஸை ஸ்ட்ரீம் போட்டுவிட்றோம். முக்கியமாக ஸ்பைடர்மேன் 2 அதுலேயே ஆடி விட்டுலாம். PS5லேயே ஆடிட்டா பெட்டர்னு தோணுது. பண்ணிட்டோம்னா
யூ ஹேவ் பிசி ப்ரோ. அதுவும் சரி தான், கேம் ஆடணுன்னாலே பிசி PS5. நீங்கள் ஏன்னா இத்தனை நாள் இது என்ன வச்சுருந்தீங்க? நீங்கள் PS4ல் ஆடிட்டீங்களா? அப்போ ஏபெக்ஸ் எதில் ஆடுவீங்க? நீங்கள் PS4ல் ஆடிட்டீங்களா இத்தனை நாளா? PS5ல அப்போ ஏபெக்ஸ் உங்களுக்கு 120 FPS எப்படி இருக்குது விளாண்டு பார்த்தீங்களா? நல்லா இருக்கா? ஓ, இதில் வந்து என்னென்ன வேணும்? இது ரெண்டு என்னென்ன ரிசோர்ஸ்? இது ஒன்று வந்து ஸ்பார்க்கரு, இன்னொன்று என்னது வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸ்பார்க்கரும் பிளேஸுமா? ஓகே, ஸ்பார்க்கரும் பிளேஸும். ஹார்ட்கோர் PS வேரியன்ட். PS2 3 4 இப்போ 5. நொய்ஸ் ப்ரூ ஃபீல்ஸ் ப்ரௌடா? எவ்வளோ எடுத்தீங்க இப்போ? இது நல்லா ஆஃபர் முன்னே போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு 2-3 மாதம் முன்னாடி. அப்போ எடுத்துக்கலாம்ல. இப்போ இந்த ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கா என்ன? Conquered it on your first run and didn't even make it look difficult. PC is kind of over budget. கரெக்ட் தான். கேம் மட்டும் தான் ஆடணும்னா PS is fine. ஆனால் once again we'll end up spending more தான். பட் கேம்ஸில் நீங்கள் you are going to spend more anyways. ஒரு 1 லட்ச ரூபா கிட்ட வந்துடுவீங்க. 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்கி 50,000 கேம் வாங்கிடுவீங்க. ஒன்லி பாஸ் மட்டும் வச்சு ஆடுறவங்க பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 5,000 கேம் வாங்குறீங்க, 10 கேம் வாங்கினீங்கனால 50,000 வச்ச கணக்கு. இப்போ தான் ஒரு 5 வருஷத்துல 10 எக்ஸ்க்ளூசிவ் வாங்க மாட்டீங்களா என்ன? This trial is the most dangerous. 3000 GTA எல்லாம் வந்து 8,000 சொல்றாங்க. 8,000 10,000 சொல்றாங்க. 8,000 சொல்றாங்க. This trial is the most dangerous ordeal in the snow chance. While not all. Oh. No more trials. You can always come. So இவள்ட்ட இத ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. All good. இந்த மர்ச்சன்ட் ஏதாவது செல் பண்ணி விடுவோம் போல. நிறைய ஐட்டம்ஸ் கிடக்கு. Merchant is not interested in this item. சொல்றாங்க bro. What the hell? ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ கிடைச்சதே இல்லையா? ப்ளூ கிளிம் வேல் தான் இருக்கு இன்னும். அது I have a cringe story bro. PS2 when I was feeling sick அப்பா கிஃப்ட் பண்ணாரு. அது என்ன ப்ரோ cringe story? நல்லா தானே ப்ரோ இருக்கு. PS2 கிஃப்ட் பண்ணாங்க. then what happened? then the rest is history அப்படிங்கிறீங்களா? then the rest is history. இந்த ஒன்னா நம்பர் clear out bandit camp. need to do that also I guess. So அப்படி ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட். நைஸ். இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் ஓகே மேன். அது கிரிஞ்சு ஸ்டோரியெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ரோ. வி ஷுட் செரிஷ் அவர் பேரண்ட்ஸ் வைல் தே ஆக்சுவலி ஆர் தேர் ரைட். நான் அன்றைக்கி கூட குரூப்பில் சொன்னேன்ல, எனக்கு இத்தனை நாள் என் லைஃப்பில் நடந்ததுலேயே ஒரே ரெக்ரெட் வந்து இப்போ என் கூட எங்கள் அப்பா இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். கோவிடில் தான் ஆக்சுவலாக என் ஃபாதர் ஆக்சுவலி பாஸ்டரு. ஸோ ஒரே ரெக்ரெட் தான் லைஃப்பில். நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க ஏதோ ஒன்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஹாப்பிலி பண்ணிகிட்டு இருக்க. ஐயோ இதை வச்சு அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு அவங்க கூட இல்லைங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ when they are there it's not cringe, it's happy thing to cherish them, because நம்ம அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் வந்துட்டோம். நமக்கு வந்து ஒரு 25 to 30 வயசு ஆகுதுன்னா they are getting 60 அட்லீஸ்ட், லைக் 50 to 60 ஆக போகுது அவங்களுக்குலாம். ஸோ it is there. Nice. And இது நீங்க உங்க சொந்த சம்பாத்தியத்துல வாங்கும்போது it will feel even better. A tonic? What did it take to knock one of those over? Able to last. கால் நெக்கே அவனுங்க அடிச்சு உடச்சு வச்சிருப்பானுங்க ஆக்சுவலி. Still functioning. If I could bring that tonic back in case of this. The scavengers are just getting started.
alert. ஒரு கிளின்டாக் பட்டக்ஸ்ல போடு. போஸ் கொடுத்துருக்க. லெட்டவுன் ஸ்கேன் போடு ப்ரோ. எங்க ப்ரோ கால்னுக்கு இந்த அடி அடிச்சு பதச்சு வச்சிருக்காங்க. கில் த ஸ்கேவெஞ்சர் தான் மிஷனா. ஓகே யா ப்ரோ நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து கேமுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது. நைஸ். ஐயோ ஸ்ட்ரைக் ஃப்ரம் அபவ் வந்துச்சு. That's the last of the scavengers. Should scan the tall neck. See how deep the damage goes. Baldur's Gate bro, I heard that game is a very long hefty game, 150 hours plus. அவ்வளோ டைமே இல்லை ப்ரோ எனக்கு. அந்த கேம் ஆடுற கேப்பில் நான் எபெக்ஸ் ஆடுற அதெல்லாம் பேசக்கூடாது தான். இருந்தாலும் ஸ்டில் எனக்கு அவ்வளோ அந்த மாதிரி எதுவும் டர்ன் பேஸ் கேமில் அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்லை. Scan the tall neck for damage. Looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. Get at what's inside its head. மூன்று முக்கிய பாகங்களில் அடி வாங்கி இருக்கிறது டால் நெக். ரொம்ப டெம்ப்டா இருக்கா ப்ரோ? அவ்வளோலாம் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ சூப்பராக அச்சா வச்சான்றாங்க. அவ்வளோலாம் நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு அது மாசான ஒரு கேமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. கேம் ஆஃப் தி இயர் வாங்கிச்சு தான், கரெக்டு தான். நிறையா பேர் என்ஜாய் பண்ணாங்க தான், கரெக்டு தான். பட் இருந்தாலும் அவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போட முடியாது. என்ன ட்ராப் பண்ணுச்சு? கால்னு கரை தான் வச்சிருக்கா. ஐ விஷ் நீங்கள் லைவ் போடுவீங்க. ப்ரோ அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கேம். நான் முதல்ல யூஸ்வலாகவே நான் இது வரைக்கும் போட்டதுலே நான் இருக்கிறதுல அதிகமாக லைவ் போட்ட நம்பர் 1 கேம் வந்து எல்டன் ரிங் தான் நினைக்கிறேன். நான் டைமிங் வந்து ஆக்சுவலாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். ப்ளூ கிளின் நான் அது ஆக்சுவலாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் ப்ரோ. நான் டைமிங் வந்து எந்தெந்த கேம் வந்து நான் எவ்வளோ நேரம் ஆடினேன், இருக்கிறதுலே அதிகமாக ஸ்ட்ரீம் பண்ண கேம் எதுன்னு டைம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். லாங் ஸ்ட்ரீம் டைமிங் எல்டன் ரிங் வந்து 60 ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா. ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் வந்து எல்டன் ரிங்கோட 2 மணி நேரம் கம்மியாக தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன், 58 மணி நேரம். அதுக்கு அடுத்து அசாசின்ஸ் கிரீட் ஆரிஜின் வந்து 46 ஹவர்ஸு, லைஸ் ஆஃப் பி 42, ஸ்பைடர்மேன் ரீமாஸ்டர் 33 ஹவர்ஸு, என்எஃப்எஸ் அன்போன் 30 ஹவர்ஸு, ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 28 ஹவர்ஸு, வாட்ச் டாக்ஸ் 2, வாட்ச் டாக்ஸ் 1 கிடையாது, வாட்ச் டாக்ஸ் 2 நான் 1 ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. வாட்ச் டாக்ஸ் 2 வந்து 26 ஹவர்ஸ் ப்ரோ. இதுதான் என்னுடைய ஆக்சுவல் கேம் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ண லாங்கஸ்ட் டைம். அதில் எல்டன் ரிங் 60 மணி நேரங்கிறது தான் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட்டு. அப்போனா பார்த்துக்குங்க, நான் ரெட் டே 58 மணி நேரம் தான் ஆக்சுவலாக ஆடினேன். நிறைய பேர் 120 ஹவர்ஸ் ஆடிப்பாங்க. அப்போ நான் அது 60 மணி நேரம் அந்த கேமும் எல்டன் ரிங் வாஸ் ஸோ ஹூக்ட் அப், அதனால 60 மணி நேரம் ஆடினேன். இப்போ தெரியல, ஹரைசன் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் அதோட பெரிய கேமுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை ஆரம்பித்து ஒரு 60 மணி நேரம் மேலே போனாலும் போகலாம், ஐ டோன்ட் நோ. பட் 150 மணி நேரம் உள்ள கேம்லாம் நான் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கே கொஞ்சம் டவுட் தான். பார்ப்போம், வில் நெவர் நோ. எல்டன் ரிங் அப்படி தான் நினச்சேன், பட் வி காட் இன்ட்ரெஸ்டட் அட் சம் பாயிண்ட். மலை மேலே ஏறி போகணுமா?
நீங்க நைட் ஷிஃப்டா என்ன? யூசுவலி லேட்டா தான் வரீங்க நீங்களும். ரொம்ப லேட்டா. ஐயா அம்புறம். நம்ம கொண்டு டால்னெக் பார்க்கறதுக்கு எங்கெல்லாம் அலைய விடுறாங்க. தந்தானே நானே தானன் நானோ தானே நானே ப்ரோ. எப்படி வேலையை பார்த்து பார்த்தீங்களா பக்கி? எங்க இருந்து ப்ரோ தட்டி விட்டுச்சு? ஜென்ரலாக தான் யூ ஸ்லீப் பை 7 to 12 சம்டைம்ஸ். அதுக்கு ஒரு நைட் சொல்கிறீங்களா? கீழே காட்டுது மறுபடி. டே ஷிஃப்ட் தான் 6க்கு கம்பெனி பஸ். அட நைட்டு தூங்க மாட்டீங்களா? 7 to 12னா எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ? 4 மணி நேரம் தூங்குவீங்களா ஒரு நாளைக்கு? என்ன ப்ரோ நம்மளோட மோசமாக இருக்கீங்க. காமேஸ்வரம் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா பதிவு? இங்கே விழுந்துருச்சா? இங்கே காட்டுது. ஓ கிட்ட இருக்கா? வயசாக ஆக ஆக்சுவலாக வந்து தூக்கம் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. பட் உங்களுக்கு வயசெல்லாம் ஆகலையே, அப்புறம் என்ன? வயசாக ஆக ஆக்சுவலாக 5 hours ஸ்லீப் தான் நம்மளால பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கெல்லாம் 12 மணி நேரம் விட்டா கூட தூங்குறேன். சிங்கிளாக தான் இருக்கீங்களா? ஜாலி தான். ஓய் என்னையோட ஒரு வயசு நீங்கள் சின்ன பையன், அவ்வளோதான். Install all the components into the tallneck. Well, that fits. Sure hope it works. என்ன ப்ரோ ஒவ்வொரு பார்ட் ஒவ்வொரு இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணுமா? Well, it's in better shape than it was. Okay, I'm right. Just need to get the power flowing through again. Nothing wrong. At least no one's watching. Hi man, okay. Every time you come to Discord and ping me, we are always on different time zones and stuff, man. What's the time there now in West Indies? And what's up? And I saw you were playing Rogue Company on your live, but I saw it late. Easy now. Easy. Right, it's never easy. Yeah, we'll somehow find a time. But I saw the stream quality, it was decent. Time is 4:59, like in the early morning, or it's like, I don't think it should be the early morning, right? It's in the evening, probably. You back from office? PM. I'll need to find higher ground. Okay, oh shit. That's a higher ground. Okay, I just missed it in US. We'll wait for the another round. Hey. I should be able to jump onto the tall neck from here. I should probably just run or take it. Climb from the other way. Go. Yo. You should not sprinting, bro. Red light. Made it. Okay, nice. Now to climb up to its head. I never thought it would win, boys. Even I did not, bro.
That's the point. நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, ஷாக்ல தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 3 months pregnant ஆகும்போது தெரியும். I like to play Rogue Company. Because the game actually getting like matchmaking and all that. It's free to play right now. Before it was like 500 rupees or something in India. Now it's free to play. Rogue games, I have never played any Rogue game. Our Rogue Company and the 5v5 together. But Rogue games like Returnal, you need to play Returnal. We were playing Remnant 1. That's Rogue illa. Repeated Hades Mari game na, they call it Rogue. Huh? Okay, I guess I've completed 2 missions. Time for the last. I'd go to Stone Yield and kill Allgood myself if he weren't hiding behind his crew of cuts. Challenge Aratak. Time to challenge him, bro. Come on, let's go. Which story she was Vada Sandeki Vada. Nana chieftain, my people have been telling chieftain. tales of your accomplishments. Seems you have taken a special interest in our stretch of snow out there. Yes. And apparently this is the only way I'll get to see all of it. Is this a challenge? Yes, I'm challenging you, fat guy. You? This must be a joke. It is not a joke. I am young, bro. 28 only, like. But yeah, you know, I have all cute belly where my boys sleep on and all that. Oh, I see. The Outlander's your pawn. Okay, wait a second. I just missed the dialogue. Sadaki illa, Sandaki. Type over. But yes. எப்படி காமெடியா சிரிச்சான் பாத்தீங்க நம்மள பார்த்து. நீ என்ன சேலஞ்ச் பண்றியானு? It is not a joke or attack. சண்டைக்கு வாடா. நீ சண்டைக்கு வாடா. And with you backing her claim, I have no choice but to accept. I will defeat her அப்படின்னு சேலஞ்ச் வர்றான். ஓ அண்ணன் தங்கச்சி. You who forbid me from Thunder's drum, brother. ட்விஸ்ட் அண்ணன் தங்கச்சி. This is a little more complicated. எப்படி சோனாவும் வாளும் அம்மா பையன் அந்த மாதிரி. You will meet me at the Frost Figures. I will put a quit king to this mockery. Bro is gonna lose miserably, huh? Hades, ஆமா. Hadesum Rogue Companyங்கிற கேம், right? Rogue Company, sorry, Rogue Companyல தாரி. Returnal is also Rogue like in கேள்விப்பட்டேன். So probably we'll try that also someday. I have some videos to upload. Okay. Want to start upload? Yeah, that sometimes is better for the channel actually, you know. Gorilla species. Bro, no body shaming him, man. What do you mean? Bro, my live is buffering for me, and it's not my live, my playback is buffering so badly. Anyways, So why didn't you tell me that you and Art? I thought I wouldn't have to. I'm surprised Aratak brought it up in front of a stranger. He was very angry. People. I prefer the company of spirits. I didn't want you to think of our pilgrimage as some sort of family squabble. It's much more important than that. It's bold, I'll give you that. He gave me no choice. He thinks I'm a child to be shoved to the back of the hunt. He would forbid me from... And yet... part of me did it knowing... Family drama aside, what's this challenge meant to be? You and Aratak will hunt machines at the Frost Figures. Okay, that's the challenge. Will be the fastest. Nothing about this has been so far. When you meet us at the starting point, I'll tell you more. It will be simpler to explain from the base of the hills. Araya, it's not about who's really... I want to know what's inside Thunder's drum. Thunder's drumக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியணும், அவ்வளவுதான், அதுக்காக தான். And how it all connects. But if we're gonna go through with this, I need you to be straight with me. Straighter lesbian இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. And Aratak. I won't make that mistake. சரி கிளவி போ, Frost Figuresல சந்திப்போம். So,
Off to risk my life in order to take charge of the new content. Time to go to the frost figures if there is any campfire. I run right away to that without wasting much time or side missions. We're gonna put an end to this. The frost figure should be just Aldrin tag. Thank you, man. Thank you so much, brother, for the super chat. I'm glad you did. Nandri. the frost figures. Arak and Araya must be close. The second super chat of this live, man. அந்த பக்கம் கொண்டாட்டமா? எந்த பக்கம் bro? Okay, time to start the challenge with Arak for the chieftain post. Let's go. Outlander. Every mod பயங்கரமா இருக்கா? Oh, Aldrin bro is from like Instagram la நம்ம பேசணும்ல. Weatherman or நீங்க தான் Aldrin இல்ல actually. What up bro? கரண்ட் வந்துருதா? I ask you. ஒரு ஹண்டர் டு ஹண்டரா கேக்குறேன். வெளியே போயிரு. கால்ல விழுடா நீ. அப்படிலாம் விட மாட்டேன் ஓட்ட. Let us go to Thunderstrom. Thunderstrom குள்ள விடுவியா? அப்பா உன்னை தோக்கடிச்சு தான் போவேன் அப்படினல வர. Yes, finally you are here after a long time Instagramming. So be it. Welcome to my stream for the first time. Real time. எல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கடா நீங்க. To strive. That is the way of chieftain போஸ்டர் இந்த காஸ்டியூம் போட்டு கிளாமரா போய் எடுக்கறோம். நண்பர்களே, let's go. You will climb the frost figures from the east, Aratak from the west. குண்டுப்பா ஓடி வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓட போறோம். ஓடி போய் ஏறோம். Deadly machines. Hunters from the Arak will be pushed. Elden Ringல வர ஸ்கிப் பண்ணி ஓடிடலாமா? They will hail you, calling out machines for you to slay. The first நார்மல்ல வந்து ஒரு ட்ரையல்ஸ் ரன் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி. For your final kill. Each time after your prey is nice outfit. Yes. Phantom bro மூணாவது வருது. என்ன இன்னைக்கு எல்லா பொற்காசுகளா தூக்கி வழங்குறீங்க? இன்னைக்கு கிளம்படா இன்னைக்கு. Got it. So, the first of us to launch the Okay, we need to kill machines and launch balloons. Third balloon அடிக்கறவங்க win. Well. Yes. And as challenger, your path to victory is harder. Oh, the eastern path is a bit harder. For challenger இருந்தா he has to take all the three before him. So that's the challenge. முக்கியமான challenge. You had your chance, Outlander. Hey, bro, I'm gonna lose, bro. So did you. The hunt begins on my mark. போறோம். ப்ரோ அவன் ஆர்மர் போட்டு அவன் நடந்து வர்றதுக்குள்ளேயே நான் 4 ரவுண்ட் 50 ஓடி வந்துடும். நவுன்னு சொன்னா நான் ஓடிடுவேனா? நான் பாஸ் பண்ணுவேன் இது முடிஞ்ச உடனே. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல ஒன்று நடந்துச்சு, அதுக்கு பேர் தெரிஞ்சாகணும். இந்த குவெஸ்ட்ல மெயின் குவெஸ்ட்ல வந்து மதர் சாட்டு ப்ரூவிங்ல ரன் பண்ண மாதிரி இது அடுத்து வந்து இந்த ட்ரையலை ரன் பண்ணி chieftain போஸ்ட்டுக்கு சண்டை போட போகிறோம். I did record Rogue Company with OBS though and upload it as well. Nice. Okay, I am not like I did not see your I saw your live but I did not see your what do you call video. Maybe you can just send me the link in Discord, but we'll surely connect, bro. I'll just help you with the OBS stuff. Did all of the game with just actually bro அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் இப்பவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஈஸி ஸ்டோரி டிஃபிகல்ட்டில எதையும் அப்கிரேட் பண்ண தேவையில்ல. எந்த ட்ரெஸ் இப்போ நான் போட்டிருக்க இதுவே லைக் ஈவன் இந்த அவுட்ஃபிட் ரைட். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லெவல் 1 அவுட்ஃபிட், லெவல் 3 அவுட்ஃபிட் ஷீல்ட் வீவர் நான் எடுத்துட்டேன். பட் ஸ்டில் த ரீசன் வி ஆர் கோயிங் வித் திஸ் இஸ் இந்த நோரா பிரேவ் அவுட்ஃபிட்டில் தான் வந்து மாட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த இது போட்டால் தான் அந்த காஸ்டியூம் வரும், அதனால அதை போட்டு வச்சிருக்கேன். வியர்ட். ஐ ஹோப் இட்ஸ் பப்ளிக். It should be public, but I did not get a notification. I guess I saw one Rogue Company video of yours. I thought it was live. Maybe it could be the video that you uploaded also. Gotta head up that mountain. Okay, let's run the challenge. Time to beat that fat monster guy. Looks like there are a few ways to go up, and those rock paintings mark the path. Sprint, Aloy, sprint.
nice view of the mountains and rocks, you know. கரெக்டான வழியில் தான் போகிறனானே தெரியலடா டே. ஐயோ Kumar, I just got the link in Discord. I see the notification in my mobile. Shall I check it out, bro? Looks like the right way. Okay, it looks like the right way, it seems. I'm already speed running the game and they're giving me a timed challenge. What do you mean, huh? I'm gonna crash it. Alright, Challenger. Take out the herd below. Kill a herd. Okay. One thing escaped, bro. What the hell? Okay. Bro, its impact radius is bigger than a granada. I dropped the ladder for you. Climb on up and launch your marker. I have time to loot. Come on, climb up here. All right, here we go. Now climb the ridge and launch your balloon. அவன் தான் ப்ரோ இப்போ நமக்கு லேடர் போட்டிருக்கான். அவன் வந்து கேம் கண்டக்ட் பண்ணுறான், ரெஃப்ரி மாதிரி அசிஸ்டன்ட் வாலண்டியர். பலூனை லான்ச் பண்ணுடா. ஃபர்ஸ்ட் பலூனை நான் அழுத்திட்டேன் தம்பியே. காஸ்டியூம், இந்த காஸ்டியூம் தான் ஆக்சுவல் காஸ்டியூம். அது மாதிரி தான் மாடல். எஸ் ப்ரோ, லைக் ஃபார் அ கேம் விச் கேம் லைக் 2017, right? Take the rappel point. Okay, one second. Aratak knows that what he is doing, no time to recheck it. Next challenge. Yes, to the second challenge site. Yes, I am there. You need to get this game. Yeah, man, this game came out for free in PS, I guess. Them both. None of the other machines matter. PS Plus subscription. Two dead bellbacks coming up. And I got it for 350 in Epic Games, and they gave this game out for free in Epic also, I guess. I hope you claimed it or something, man. I got it for just 350 INR on day 1. Where did I get the cannon? Don't tell me it's strength, GG. What's his weakness? Use a sharp shot. Bro, story தான் bro. நான் இப்போ இதை ரீப்ளே பண்ணுறது ஸ்டோரிக்காகவும், ஆக்சுவலாக ஃபர்பிடன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரிக்காக தான். மெயின் ஃபேக்டரே அந்த ஸ்டோரி. நானும் பரத் பாலா ப்ரோவும் ஃபேண்டம்னு கமெண்ட் பண்ணுறாருல, ஸோ அவரும் அன்றைக்கி ஸ்டோரியை மறுபடியும் ரீடிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சேட்டில் லைவில் ஆடும்போது ரீடிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we were like very excited and the way they have designed the story was like epic. அதனால தான் இப்போ நான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்டுக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். இன்ஸ்டாலும் பண்ணி வச்சுட்டு தான் இதை ஆடவே ஆரம்பித்தேன். ரிட்டன் திருப்பி விட்டுட்டேன். ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேம் ஆடுறதை நிறுத்தி வச்சுருந்தேன். now I'm just replaying it so that 2 பார்ட் மட்டும் லைவ் போட்டுச்சுன்னா இந்த மாடு போட்டு 3வது பார்ட் உடனே பிக் பண்ணி இப்போ அடுத்து 4 நாளாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க. இது Now take the zip line and work your way down to the நான் valley. வாங்கல. you sailed high seas. Like I sailed the high seas for the Forbidden West already. 125 GB download. But yeah, you can always sail the high seas. 125 GB download. That's all it took. Day 1. I mean like day 1 கூட இல்லை, day first hour. Race to the last challenge site. Let's go. Beating that fat monster guy. ஐடியலி சி ப்ரோ, நமக்கு வந்து பணம் இருந்துச்சுன்னா, நம்ம சேனல் வந்து நம்ம காசு கொடுக்குதுன்னா ஓகே டு பை அண்ட் ஆல் தட் ஸ்ட்ரீம். நமக்கே இதுலேருந்து காசு லாஸ் தான் ஆகுது. நம்மளே ஜாலிக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்.
So it's okay. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் if people talk about ethics or something, it's like if I'm earning through this, I'm spending on this simple. I already spent enough. Like, அடுத்து பலூன் விட்டான் பாங்க. Something's wrong. My kin should be here, driving in our final quarry. Put அவளை துரத்து. They're right behind us! Single player game, most high seas and really high. And mukkiyama we are not earning through it also a lot much. Now we are doing for fun. So let's go. This was a crazy idea. Sama colorful இருந்துச்சு. மைல்ஸ் மாரல்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. மைல்ஸ் மாரல்ஸ்ல கடைசி கிளைமாக்ஸ் வெயிட் இப்படி தான் கலர் பர்பிள் கலர் வந்து அடி தெளியும். Frost claws from Thunder's drum. I use those slingshots with bombs. Yes. Naturally, there can be no result. அதான் அதோட ஃபயர் தான் அதோட வீக்னஸ் ஃப்ராஸ்ட்ல. You saw what she did. மடிந்து விடு சீசன். She defeated the machines, not I. Yeah, Spider-Man 2 maybe PS5 எனக்கு என் friend கொடுத்தானா நான் அதை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. Or whenever it is ported to you know survive, PC, prevail. அதுவும் day 1 தான் ஆகும். What else matters? Let's see. இந்த இயர்ல வருங்கறீங்களா என்ன? Ghost of Tsushima வருது மார்ச்ல. அத கண்டிப்பா ஆடிடலாம். My blood. என் பல்லுல ஏன்டா உன் ரத்தம் போடா. I take my place behind you on the hunt. வாடா வாடா follow me. ஓ அப்பயே சொன்னேன் மூடிட்டு என்டே பொசிஷன் கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். No more hunters may make the ascent to Thunder's drum. The way is closed to all but the chieftain and myself. It is not my place, but I would ask a boon to accompany you and. Okay, time to go to Thunder's drum and finish this DLC as well. But only if you. So Forbidden West ஆடுறதுக்காக தான் ஆக்சுவலா இந்த கேமை நான் திருப்பி சொன்ன மாதிரி ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. லைக் இப்போ இந்த ஸ்டோரி எப்பிக்கா இருக்கு. இது முடிச்சு அப்படியே Forbidden West கண்டினியூ பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த ஸ்டோரி அப்படியே மைண்ட்லயே இருக்கும் இல்லையா, அதனால தான். Thunder's drum awaits. Thunder's drum is open. Let's go. Camp at its base, Long Notch it's called. Meet us there when you're ready. I am already ready to finish Thunder's drum and go to sleep. Let's go. Chieftain. எனக்கு புஷ்ஷன்னா வேணாம், எனக்கு Thunder drum குள்ள விட்டா மட்டும் போதும் சொல்ல போறா ஏலை. They said they don't have any plans to release any games on PC this year, okay? But still did this. Oh, okay. இது Ghost of Tsushima சொல்றீங்களா? Nothing left to keep me from Thunder's drum.
we'll see. We'll see. ராஸ்க்லாம் லூட் அடிக்கலாம் நான் இன்னும். என்ன ப்ரோ ஒரு லென்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு கூடவா? ராஸ்க்லாம் ஹார்ட் எடுக்க கூடவா? வாட்சர் லென்ஸு கன்றாவிலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாட்சர் லென்ஸு கருமெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் தூக்கி எறிய வேண்டியதான். வாட்சர் லென்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தவன். ஸ்கிராப்பர் லென்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தவன். Okay, we are ready for the final plus. என்னது ஸ்பியர் டேமேஜ் எல்லாம் வேணாம். ஸ்பியர் எங்க ப்ரோ? ஸ்பியர் வெப்பன்ல வந்து ஸ்பியர்ல வந்து எந்த மாடிஃபிகேஷன் எக்யூப் பண்ற மாதிரியே இல்லை. Go to long notch. Time to go to the long notch. How to go to the long notch? Okay, I just take the straight way there. Come on my mount. கிராஃப்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்துடலாம். கரெக்டு தான். அவ்வளோதான் ப்ரோ. கேமே முடிச்சு லைவ்லேயே பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டே போய் தூங்குறோம். அப்புறம் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த கதை முடிஞ்சது, கதை கையோட எங்கே முடித்தோமோ அங்கேயே ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்டை அடுத்த லைவில் போடுறோம். ஒன்லி த்ரூ குவெஸ்டா? அப்படியா? என்ன காயில்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆனால் ஸ்பியர் மாடிஃபிகேஷன் வரமாட்டேங்குதே பார்த்துன்னு ப்ரோ. ஒரு ஷீட் கூட அடிக்கல ப்ரோ. நான் எங்கே ப்ரோ இருக்கு? போடு. ராபிட். யூ ராபிட் இருங்க. அடிச்சாச்சு. கோட் ஸ்கின் எடுக்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? எதையும் எடுக்க முடியல. ரிசோர்ஸஸ் நிறையா இருக்கா? ரிஜூட்லாம் ட்ராப் ரிஜூட். இதான் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணலாமா? ஐயோ திருப்பி அதே பொறுக்கிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ அதே திருப்பி பொறுக்கிட்டா ப்ரோ. ரிஜூட் ட்ராப் பண்ண. சர்ச் கோட் டேக் இட். வயர் நிறையா இருக்கா? ஓகே. இதில் பிளாட்டினம் இந்த ஒரே கேமில் தான் ப்ரோ நான் பிளாட்டினம் வச்சுருக்கேன் ப்ளே ஸ்டேஷனில். ஆமாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ வயர் இருக்கு? கேனிஸ்டேஷன் நிறையா இருக்கா? GTA 6 ஃபஸ்ட்டு PS5 தான் வரும், அதையும் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. கேம் 10,000 ரூபாய்ங்கிறாங்களே. அவ்வளோ பட்ஜெட் இல்லை, நீங்கள் தான் வாங்கி தரணும். உங்களோட பிசி விற்று எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க. பிசிக்கு விட மாட்டாங்க ப்ரோ, கிராக் ஆகிடும்ல. கேனிஸ்டர்ஸ், வாட் இஸ் கேனிஸ்டர்? இதா ஸ்பார்க்கர் தான் இருக்குது. ஸ்பார்க்கர் 100 வேணுமா? அதையும் திக்கி எறிவோம். ஆமாம் ப்ரோ, 8,000 10,000 வரைக்கும் இருக்குங்கிறாங்க கேம். அது பிளே ஸ்டேஷனுக்கு மட்டும்தான். அதுக்கு சேர்த்து வச்சிருங்க, இப்போலேருந்தே சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ப்ரோ, இல்லைன்னா கஷ்டம். போங்கடா கேமை முடிச்சு விடுங்கடா ப்ரோ. அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ $100 கிட்ட வந்துருண்டு. $100 இல்லை, சாரி கைஸ், நாட் $100. $100 தானா? ஆமாம் $100 தான். $100 எவ்வளோ? 8,000 ரூபா. அதான் $100 கேமு இல்லை $120 சொல்லியிருக்காங்க. $120 10,000 ரூபா. 10,000 தானே? 20 80 160 9,600. இப்போ 10,000 சொல்லியிருக்காங்க. $120 சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். கால்னுக்கு எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சுல, நம்ம தான் எழுப்பிவிட்டோம். ஆப்வியஸாக கன்சோல் ஃபர்ஸ்ட் தான், இல்லைனா கிராக் பண்ணிடுவாங்க, எங்களுக்கு லாஸ் ஆகிடும். ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்துக்காவது மினிமம் கன்சோல் ஃபர்ஸ்ட் தான். அது ஆப்வியஸ் தான். GTA 5 4 எவ்ரிதிங் ஃபாலோ த சேம் ட்ரெண்ட் ஐ கெஸ். console first 2 years or 1 year later to PC. GTA 5 followed the same trend தான். So nothing new. என்ன ப்ரோ சுத்த விட்டுட்டு இருக்கு? ரெட் டெட்ல கடைசியாக போவானே அந்த பாதை மாதிரியே இருக்கா? ஐயோ ப்ரோ, நீங்கள் இன்னும் ரெட் டெட் ஆடல இல்லை, உங்களுக்கு நோ ஸ்பாய்லர். ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு லைவாக போட்டு, இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட்டு விட்டேன், அதை நீங்கள் தான் லைக் பண்ணியிருந்தீங்க. அந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக ஸ்பாய்லரு. பட் ஐ ஹோப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இட். நான் தான் சொல்லிட்டு அன்றைக்கி கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஸ்பாய்லர் இருந்தால் ஸ்பாய்லர்னு போடுங்கன்னு. பட் நான் அது ஆட்டோமேட்டட் ஷெடியூலில் போடுவேன் யூஸ்வலாக. இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்பில் வீடியோஸ், டெய்லி வீடியோஸ் எல்லாமே.
ஸோ அதில் அந்த அளவுக்குலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி பார்க்கல. பேஸ்ட் சஜஷன்ஸ் பண்ணான்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவன் எப்படியும் அவனுக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் விற்றுருன்னு தெரியும். இதில் அவன் செஞ்ச மொத்த செலவு பண்ண மொத்த காசையும் அவன் ப்ரீ சேல்லே எடுத்துருவான். என்ன ப்ரோ இது? என்ன ப்ரோ மிஷின் கொஞ்சம் சோதனை. நல்லா இருந்த மிஷினை அவன்டா வேற கொடுங்க. எனக்கு அந்த ஸ்கில் அன்லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நல்லா இருந்துச்சு, திடீர்னு படுத்துச்சு ப்ரோ அப்படியே. ஏய் படுச்சு சைட் ப்ளூ கிளீன். Already spoilers பார்த்துட்டேன் here and there. Also I did not use mount a lot in this game. இல்லை ப்ரோ, நான் ஃபஸ்ட் ரனில் இதெல்லாம் கம்மி. இதெல்லாம் கூட அதிகமாக பயங்கர ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், நூக் அண்ட் கார்னர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அந்த மெட்டல் ஃப்ளவரு அது இது பனு பெயிண்டிங்கு எல்லாமே. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது மவுண்ட்டை வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காது. சரி போயிட்டு வேற போட்டுக்கலாம். ஓடி தான் போகணுமா இவ்வளோ தூரம்? போவோம், 300 மீட்டர் தானே. நான் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பிளாட்டினம் அடித்தேன் ப்ரோ இந்த கேமு. லைக் அந்த ரிலீஸ் இயரில் PS4 என் ரூம்மேட் வச்சுருந்தாரு. ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இந்த கேம். அதே மெட்டல் ஃப்ளவர் ஓசியிலே கிடைக்குதா இல்லை ப்ளூ கிளீமா? இது என்ன இந்த எல்லாம் பர்பிள் ஐட்டம். ஸோ அதுக்கப்புறம் 2வது அடி பிசி ரிலீஸ் அப்போ என் இது என்ன ப்ரோ இது வீடாக ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு. ரெஸ்ட் இன் பீஸ் பொருள். ஸோ அதுக்கப்புறம் 2வது பிசிக்கு ரிலீஸ் ஆனப்போ என் லேப்டாப்பில் கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோவா வரல. ஆனால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி ஆகணும், லைவ் ஸ்ட்ரீமில் போட்டாகணும்னு சொல்லி 900pல அப்ஸ்கேல் பண்ணி 1080pல போட்டு அதை அப்ஸ்கேல் 900pல 1080p ஸ்ட்ரீம் போட்டேன். இப்போ 3rd பிளே த்ரூனால ஐ தாட் ஐ பிளே இட் இன் மேக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ். ஆனால் திருப்பி அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கட்டும், கொஞ்சமாவது பழைய மாதிரியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ தாட். ஸோ அதனால் இந்த மாடு அது 3rd த்ரூனால. ஸோ இப்போ இந்த கால் ரன் தான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும், கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிளைமேக்ஸ் ஒரு இருட்டாக இருக்கு இடம். இங்கெல்லாம் நிறைய சைட் மிஷன் இருக்கு. டாக் டு Arak ஆப்ஷனல். Long notches was done, as you asked. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Should we not return, defending the cut if our chieftain agrees with மறுபடியும் அவனை கழட்டி விட்டு தான் போறாங்க அந்த குளு குளுவை. But let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. அவன் பேர் என்ன? I take it you have. Why should I? This is what she wanted. To return to so I should have known she would find a way to push aside my after the Karja took my sister. What happened to Araya? As a shaman, she's adept with machines. The Karja used her to capture them for the sun ray. Hindi nahi aata bro. Like I know very little bit, I can understand, but I can speak in English though. So that Kushala. Made her Kushwaha. blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless. She survived. She endured. By Hindi bol kuch samajh nahi. Sorry man, spirit. I just saw your other comment. Purpose. Siddharth. And now that's all she has. Tell me what happened to the. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a. We tried to break through, but it was unflinching. I made the call to push back. I had hoped to never subject Rhea to that again. What do you think is beyond that door? I do not know.
Okay, they went into the thunder's drum, but they were not able to go past a certain place. That's where Reala is a specialist, you know. The breaker of doors. That's Mother what of the mountain holds. machines. Death for us or for the daemon? And if we do find the spirit? Then perhaps. Other comment, shots live போட்டுட்டு இருக்கேன் Aldrin bro. Like I'm also live in the vertical format also for those who are, you know, scrolling through Free Fire and stuff. You know, I just provide them quality as well. So, showing them some light, showering them with quality. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to showing them real games. Please don't get offended, I'm just joking, but yeah. That was told to offend you. No, not told to offend you. But yes, let's go. What is this? Control tower. So, they will go further. Time to go into Thunder's drum without wasting any more time, bro. Hold on. Bro, அவன் பேர் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. அவன் பேர் என்ன ப்ரோ? ஒருத்தன் பேர் இருந்துச்சு ப்ரோ. இது சைடுல இருக்கு. ஐயோ இல்லையா? சைடு மிஷன்ல சைடுல கம்ப்ளீட்டட் quest. Maybe farther Arak. Shaman's path. Maria case, Sun Shadow. Lahavis, Elita. Troll, Elita. You know there is Sun Shadow. இதுக்கப்புறம் அவன் பேர் மறந்துச்சு ப்ரோ. Delulu, Nultuk. Forgot his name. Nultuk. Let's go. Okay, time to go. I have OCD, so I had to see that name. Okay, let's go into Thunderdome. This is it. My chance to reunite with the spirit, and it's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. It should have been in a day, bro. Clear our room. Ignorant of our ways. My bad. Night No, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Okay, let's go. It had not been necessary to Stop talking. Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but... And so have I. Aratak told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit. The blue light. The beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him. What did the war do? It cut away everything, until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet 1,000 always nights means rallied like his hunters at sunrise. 3 years. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that when he's right. Hello. What have I ever given? Veera, welcome. Lingesh, good morning, good evening, good night. Now that I'm Silence. chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about silence? Aratak would never have Is it a presumed tutor? to grasp for a secret of the Conclave. But you are not Aratak, and if you have dealt with silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north. Silence pathina A young truth. shaman of the Owl's Watch. A remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. ரொம்ப நாள் His knowledge of the machines கேம் வரல. It's okay. நானுமே நானே கூட He was ஆரம்பிச்சேன். hungry to trade what he knew to the rest of us. I mean Apex ஆ? Didn't take இல்ல him லைவ் long ஷூட்டிங்ல. to gain the trust of the Conclave and eventually an invitation to attend. What about you? Did you Silence just- பத்தின உண்மை இங்க தான் சொல்ல போறாங்க. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be.
He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom. A month's march from Banuk. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, திருடிட்டு போயிட்டாங்க caves had எல்லாத்தையும். been looted. What the hell? Silence. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. None returned. எல்லாத்தையும் கொண்டானா? With the owl's watch. Those who had vouched for him were gone. அவனும் காணோம். As though he never existed. Some in the conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருப்பான் focus வழியா. But also brilliant, skilled. Yeah, he does anything for knowledge. Silence. Just booked a bike for personal. Nice, enna bike? For you. PC on money 5 days ஆகுது. Okay. Anyone else I would warn off. ஒரு நிமிஷம். But you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. Silence பத்தி warning பண்றா. Thanks. ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு இருக்காங்க. எப்பதான் அல்ல போலாம். டைம் டு அசென்ட் கொடுத்தா போயிரலாம். 2 minutes. இவ்ளோ வாத்துட்டோம். And a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy, for beyond it lies the spirit. I know I can find her there. I still need to take care. Understood. Arand. Oh yes. It hasn't been easy for you, Araya. Okay, Bharat bro, நீங்க கேட்டது வந்து bro. It was all to hear her voice again. R15M, nice. I had a R15 for we both few years. Black. Are you ready then? இப்போ என்ன R15M னா என்னன்னு தெரியல, but nice. போட்டோ அனுப்புங்க வந்தோன்னு. Okay. Are you ready? அப்படி கேக்குறா. என்ன bro பரத் bro ரெடி கொடுத்துறவா? ascent to thunder drum. Let's go. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமார். Let's go. ஓடு இலுமினாட்டி கலவி அப்படின்னு கத்திட்டே ஓடுவாளோ. இப்போ கியான் கத்துனது எப்படியும் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஆடியோ. கீச்சன் கத்திட்டு ஓடிடுவான்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ. பாருங்க ப்ரோ கன் மாதிரி நிக்கிறா ப்ரோ தலைவி. Why she semi-nude? That's not semi-nude. No, brother. Can't tell that to people in malls, huh? If you think people coming to malls with this costume are semi-nude, then Aloy is semi-nude. Can you say that? Feminists will eat you. It's her choice, bro. Let her dress according to her will. The lies, you know, the problem is in the eyes, not with those who wear the costume. எல்லா டைலாகும் சொல்லியிருப்பாங்க நேரத்துக்கு ஃபெமினிஸ்ட் உங்களை பார்த்து இப்படி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா. அதுவும் பனி குளிர்ல. Oh, that's comfortable for her, bro. What do you mean, eh? Yes, let's open thunder drum first. அது ஏதோ ஹெவியா மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கு உள்ள கால்ட்ரனுக்குள்ள. அததான் இவனுக்கு தண்டர் ட்ரம் அப்படிங்கிறாங்க. மிஷின் ஓடி புகை வருது. Spirit awaits. நெருப்பு பத்தி புகை வந்திருக்கு. அது தண்டர் ட்ரம். So you see, I too can call upon the power of the old ones. What was this place? அவன் பேர் என்ன? Naltuk. அவன் தான் நான் கடைசி நின்றுதான். It's not like bad eyes. They understand the feminism. The spirit once told me that this all used to சும்மா be சொல்றேன் its உங்களுக்கு. domain. Okay, we are in the climax place. Let's go. I'm gonna கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குளிர் ஏத்திக்க போறேன் பட்டெக்ஸ்ல. Looks more like a machine. Is that not fitting? Hello. Blue light often dwells in machines. How do we get on top? Let's just hope that some remains here.
Low and quiet does it. How do we reach the door? Here, up and over. Up and over? Where? Up and over? There's some stairs here. எங்கப்பா? இதெல்லாம் ஏற முடியாது. என்ன ப்ரோ எடுத்தோன்னே ஒரு பிளாக்கரை போட்டாங்க. இன்னும் ஏற மாட்டாளே. இங்கே ஏறலாம். Right side, yeah. Okay. காஸ்டியூமும் நானும் ஒரே கலர்ல இருக்கும். ஆல்சோ நைஸ் நேம் மிஸ்டர் வடை. அவர் பேர் லிங்கேஷ். இன்கேம் நேம் வந்து வீரா. இதில் வந்து யூடியூப்ல வந்து வடை. 4 பேர் வச்சிருக்காரு ஆளு. You were Mr. இடியப்பம். அப்போ நீங்களும் வெதர்மேன், இடியப்பம், ஆல்ட்ரின் எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. நீங்களும் 3 பேர் வச்சிருக்கீங்க. நான் மட்டும்தான் இன்சமாவும் இன்சி 2 பேர் வச்சிருக்கேன். நீங்க லீடிங். The chieftain's pace is measured, ours is... Yes, this way. அவ ஆல்ரெடி இவங்க 2 பேரும் சில வழி வரைக்கும் இந்த கால்டர்ல வந்திருப்பாங்க. அதுக்கு மேல பிரீச் பண்ண இருக்க முடிஞ்சிருக்காது. அங்கதான் இவங்க ஏலாயோட ஹெல்ப் தேவைப்படும். Not much farther now. ஸ்பீட் ரன் தான். 4 மணிக்குள்ள கேமை முடிச்சு தூக்கி எறியணும். அவ்வளோதான் கூட ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் லைக்லி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு 30 minutes தான். கிளைமேக்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம். The machines overcame us. We retreated. No, இங்கே தான் லாஸ்ட் டைம் they came. Many died. You can see the last soldiers here. With only 2 warriors and a shaman to protect. Aloy is no ordinary warrior. And I can hold my own. No, போடா அப்படிங்கறா. We could go that way instead. There are machines up there, but also cover. We could stay hidden. I'm going full John Wick mode, bro. What do you mean? Alright, I get the options. Now follow my lead. No silence. We kill. We shoot everything. We jump. We shoot every single machine that comes in our way. Yeah, put it back a bit, bro. R15M is inspired design from R1. Oh, அப்படியா? Nice bro. R1 பார்க்க செமையா இருக்கும். நான் யூசுவலா இதுல 2 தடவை கேம் முடிச்சப்பையும்
இந்த சைலண்ட் ஆப்ஷன் தான் எடுத்தேன். R15M is R1 structure based on R15 engine, more features, TFT display, quick shifter, traction control system. ப்ரோ நான் காலேஜ் முடிச்சு நான் எப்போ சென்னை வந்து கொஞ்ச நாள் டிஸ்கவர் பைக் வச்சுருந்தேன் ப்ரோ. காலேஜ் டைமில் R15 வச்சுருந்தேன் ப்ரோ. வீக்னஸ் ஃபயர் அண்ட் ஒன் பர்னிங். கொஞ்ச நாள் டிஸ்கவர் பைக் வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன்னா அந்த டிஸ்கவர் பைக்கு வந்து நடுவில் ஒரு சம்பவம் ஆயிடுச்சு. சம்பவம்னா அதை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால அது வந்து அந்த பைக் காட் கேப்சர்டு பை சம்மன். ஓகேங்களா, அது வந்து இந்த பைக்கை நான் வந்து ஒரு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வாங்கினா எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க, நான் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். ஆனால் எனக்கு கொடுத்த பைக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி லோனில் இருந்திருக்கும், அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ இருந்திருக்கும் போல் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த பைக்கை வந்து லோன்காரங்க வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க நான் யூஸ் பண்ணிருக்கும் போது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஹோண்டா ஆக்சஸ் 125 வாங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நல்ல ஃபேமிலி மேனா. அண்ட் கடந்த 2 வருஷமாக நான் 2 வீலரே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஒன்லி நான் கார் வாங்கினதுலேருந்து கார் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பக்கத்தில் போகிறதுனா கூட 2 வீலர் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஃபேக்டர் இங்கே வந்து பழகிடுச்சு. தட் இஸ் த கேஸ். I'm gonna go through the cauldron. This is the first time I'm taking this path actually. I never took this path before. Is this? Thank you for being here, everyone. Anita. It's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. அதனால நீங்கள் சொன்னால் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல வரேன். பட் R1 பைக் எனக்கு தெரியும். None of this would be here without our beloved director. சமூகம் பெரிய இடம் ப்ரோ. 2 லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் பைக் வாங்குறீங்க, நீங்கள் தான் பெரிய இடம். ஆமாம் ப்ரோ, 2 பிசி இருக்குது. ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது வேறு பிசி, எல்காட்டோ வச்சு கேம் விளாட்றது வேறு பிசி. நோ ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கேமிங். அதுதான் ஆச்சு. அது சார் கேமிங் ஸ்ட்ரீமிங்னால ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் கிடையாது. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. So I didn't want to compromise any gaming frame drops just because of streaming. So streaming is in separate PC, complete hardware mic எல்லாமே அத தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கேம் விளையாடுறது கேம் மட்டும் தான் விளையாடுறீங்க, அவ்வளவுதான், எதுவுமே கிடையாது. இது சரியான டைரக்டர் சாட், சரியான சிம்பிள். ஏதோ முக்கியமாக கதையில் சொல்கிறாங்களா? Then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. ஓ, இன்னும் எரப்ஷன் ஆகாதுங்கிறாங்களா வல்கேனோ? சமூக பெரிய இடமா ப்ரோ? செகண்ட் பிசி I just built it under the cost of a PS5 bro. Less than the cost of PS5. I built it for 50,000. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. At that time PS5 was 55,000. That's for the spirit. Built it on January 23, I guess. To get an idea of what it could be. The door is open now. இங்க உசுப்பு ஆக்சுவலி சொல்றேன். ஸ்டில் That wasn't a warning. நம்மளே மாச கடைசி வந்துருச்சு, எப்போலாம் சம்பளம் வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நம்மளை பார்த்துட்டு சொன்னீங்களா? அதான் சொன்னேன். பட் நான் இந்த பிசி வாங்கினது கூட, மெயின் பிசி வாங்கினது கூட வாட்ச் டாக்ஸில் லேப்டாப்பில் வச்சு ஒரு லைவில் இருக்கும்போது நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி இப்போ காசு சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ப்ரோ, இன்னொரு 1-3 வருஷத்தில் வந்து கேமிங் பிசி வாங்கிக்கிறேன். அதுலேருந்து கரெக்டாக 8 மாதம் கழிச்சு என் பர்த்டே வாங்கிட்டேன். கோவிட் டைமில் பிசி வாங்கினேன். ஆனால் அந்த வாட்ச் டாக்ஸ் லைவில் நான் சொன்னதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்னும் சொல்லுவேன், அப்போ தான் இப்போ தான் ப்ரோ பிசிக்கு சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஒரு மாதம் இத்தனை சேர்த்து வச்சா நம்ம ஒரு இந்த பட்ஜெட்டில் இப்படி ஒரு பாயிண்டில் நம்ம பிசி வாங்கிடலாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி யாரோட கமெண்ட்டுக்கோ ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருப்பேன். கால்ட்ரன்லாம் இன்னும் நிறைய தொங்க விடுவாங்களே, ஓவர் ரைட் தி கால்ட்ரன் டோர். ஸோ இந்த இடம் வரைக்கும் தான் ஆக்சுவலி டாக்ட் அபவுட் ஸ்ட்ரீமிங் செட்டப் வித் 2 பிசின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. செகண்ட் பிசி சேவிங் இன்வெஸ்ட். இட்ஸ் ஓகே. பைக் அட்லீஸ்ட் சர்வ்ஸ் லாங்கர் பர்பஸ். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லைக் வெதர் யூ வாண்ட் கோ அவுட் ஆர் வாண்ட் ஸ்டே இன்சைட். நான் R15M சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக.
டைம் டு ஓவர் ரைட் தி கால்ட்ரன் டோர். இந்த இடம் வரைக்கும் தான் இவங்க வந்துட்டு மிஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க. Demonic thunder. More machines. Make ready. Where demonic thunder? Come on, bro. What are you weak to? Simple போயிட்டாங்க. டேமேஜ் தான் weakness. இதில் இன்னொரு ஷார்ட் பவ் ஒன்று கிடச்சிருக்கும் இந்த டிஎல்சியில், இன்னும் பவர்ஃபுல்லான பவ். அந்த பவ்வெல்லாம் எடுக்கவே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நம்ம போட்டிருக்க காஸ்டிங் கூட நான் சொன்ன மாதிரி மாடுக்காக லெவல் 1 நார்மல் தான் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஸ்டோரி டிஃபிகல்ட்டியில் ஸ்டோரிக்காக ஆடுறதுனால ஸ்டோரி டிஃபிகல்ட்டியில் ஆடிட்டு இருக்கோம். சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ, எனக்கு பயங்கர அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு என் வாய்ஸை தாண்டி ஆடியோ தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. இல்லை அதான் அவன் பொருள் எடுத்து அவனே போடணும் ப்ரோ. டிஸ்க் லான்ச்சர் ப்ரோ, இங்கே பாருங்க. ஏய் மூஞ்சில் டிஸ்க் லான்ச்சர் கேம் இன்டு மை ஃபேஸ். வாட் தி ஹெல்? பிசி செட்டப் வீடியோ இல்லை ப்ரோ. நான் பிசி செட்டப்புக்கு வீடியோலாம் எடுத்து வச்சு அதை எடிட்டே பண்ணல. பிசி வாங்கி 3 வருஷம் 2.5 வருஷம் ஆச்சு, அது போடவே இல்லை. I don't remember seeing that. இல்லை ப்ரோ, இட்ஸ் a bit louder இல்லை? பக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, கிளிப் பண்ணனா பண்ணி வச்சுக்கோ. இது ஷார்ட்ஸில் ஓட்டுறோம் அதையும். திஸ் வியர்ட் ஒர்க் காட் மீ சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டுறோம் ஷார்ட்ஸ். டிஸ்க் லான்ச்சர் வாஸ் மை ஃபேவரட் வெப்பன். எனக்கு வந்து இந்த ராவேஜரோடைய கேனன் தான் ப்ரோ ஃபேவரட். என்ன கேர்ள் விசஸ் நட்ஸ் அண்ட் பாட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ சிம்பிளாக எப்படி சொல்லிட்டீங்க? எவ்வளோ பெரிய கதை தெரியுமா? பயங்கரமான கதை ப்ரோ. இந்த கேமை நான் ஆடுறது கதைக்காக தான் ப்ரோ. இப்படி சொல்லிட்டீங்களே ப்ரோ. Girl versus nuts and bolts dinosaur. Girl versus nuts and bolts dinosaur. Nuts மட்டும் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோவா பாடடா போட்டிருக்கலாம். நிறைய எடுத்தேன் ப்ரோ இதில் ஃபோட்டோ. தம்ப்நெயில்லாம் இப்போ நான் வச்சிருக்க எல்லா தம்ப்நெயிலும் நான் எடுத்த ஃபோட்டோ தான். கேம் லைவ்ல எடுத்தது தான். This problem keeps going deeper, no? No, still. Since then, the daemon has... Yeah, the point. Taken over. It's like an infection. Oh, PC setup Everything has changed. எங்க இருக்கா என்ன PC setup photo? குரூப்ல போடுங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இத ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கு. அதுல நான் யூசுவலா we talk a lot. We discuss a lot. Let's go to the story. முடிச்சிடு. Find a new path, Araya. ஓ, அந்த பாத் வந்து அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றாளா? ஓகே, உள்ள போறதுக்கு சொல்லுங்க. வரது ப்ரோ. Let's go. Yes. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ரோ லிங்க். அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி ரிக்வெஸ்ட் போட்டு வைங்க. நான் போய் படுத்துட்டு I'll surely see 3-4 திங்ஸ் பார்க்கணும் படுத்துட்டப்ப. நீங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ரிக்வெஸ்ட், அப்புறம் இந்த ஹரைசான் ஜீரோ டவுனோட ஒரு ஸ்டோரி டிஸ்கிரிப்ஷன், அந்த இவர் ஒக்காய் வந்து போட்ட வீடியோ, அண்ட் அது போக வந்து R15M எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அந்த கிளவி க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்கள். அந்த வயர்லாம் ஸ்கில்லுள்ள போய் வருதா? விடுங்க ப்ரோ. 2017 இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்களே. Right. Okay. உய், கிளவி பயன்படுத்திட்டா அப்புறம் என்ன? சைலன்ஸோட மண்டைக்குள்ளெல்லாம் வயர் போகும் பார்த்துருக்கீங்கல்ல? சைலன்ஸ்னு தான் நல்ல மொட்டை தலையன் மண்டையிலலாம் பேட்ச் ஒட்டி இருப்பான் வயர். இந்த இடம் பயங்கரமாக இருக்கே ப்ரோ. இப்போ எடுக்கிறோம் ப்ரோ ஃபோட்டோ. இங்கே போயிட்டு இப்படி போஸ்ட் கொடுத்து எடுக்கிறோம். ஐயோ,
என்ன ப்ரோ பண்ண போஸ்ட் மாறிடுச்சு ஓ ரீசெட் பண்ணிட்டேனா எப்படி தி பர்பிள் பிக்சர் ஐயோ ரீசெட் அழுத்திட்டே இருக்கேன் ப்ரோ ஓகேவா இந்த கேம் டெக் பேஸ்டா இல்லை ஜங்கிள் ப்ரோ பெரிய கதை ப்ரோ கதையை ஒரு நிறையா தாட்டி பேசுவேன் தொண்டையே வலிக்கும் நாளைக்கு தமிழ் இல்லை இன்னைக்கு கேமை முடிச்சு இன்னைக்கே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு இதோட செகண்ட் பார்ட் கேம் தான் ஆடுனா ஓகேங்களா பட் லெட்ஸ் கோ ஃபோட்டோஸ் போதும் லெட்ஸ் கில் சம் மிஷன்ஸ் இன்னும் போகும் இது ஆனால் இன்னொரு 10 நிமிஷம் உள்ள இதுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கால்ரன்குள்ளே I'm with you, brother. You stay. Can't see my cloak. We need to get past that vent. Stay here until I find a way for all of us to cross. Understood. I wonder if I can destroy that. இந்த பக்கம் போக முடியாது இன்னும் போக முடியாது இந்த பக்கம் போகலாம் வழி கண்டுபிடிக்கிறதே இவங்கள்ட்ட பெரிய அந்த இடத்துல நினைக்கிறேன் சில போஸ்ட் இன் குரூப் பைக் வித் ஃபோட்டோ போடுங்க ப்ரோ அது ப்ரமோஷன்லாம் கிடையாது சில் அதெல்லாம் போடலாம் செல்ஃப் ப்ரமோஷன் மட்டும் தான் நம்ம குரூப்பில் நாட் அலோடு அது ஏன் அதுவும் நாட் அலோட்னா இட்ஸ் லைக் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்பேமிங் ப்ரோ அதனால தான் இங்கே பாருங்க இங்கே இருக்கு வழி எங்கே வச்சுக்கிறானுங்க பார்த்தீங்களா சூட்சமமாக வழியை இது கீழே விழுந்தா ஏறுறதுக்கு போடுறப்ப ப்ரோ இதுவும் இது வழி கிடையாது ஜிஜி ப்ரோ இந்த 4 மணிக்கு போகட்ட மாதிரி தான் இவங்க நம்மளை இதில் ஏறி பார்த்துருவோமா அதுவும் வெடிக்குது இந்த பக்கம் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கேயும் எதுவுமே வரல இங்கேயா போகிறது நைஸ் ப்ரோ பார்க்குறேன் அதையும் பார்த்துறேன் நீ தொட முடியுமா என்ன ஆடச்சை இதான் ப்ரோ ஃபைனல் இந்த மிஷன் தான் ஃபைனல் இல்லையா இங்கே ப்ரோ அவ்வளோதானா ஜம்ப் பண்ண வேண்டியதானா ஓ ஐயோ ஷாக்கு ஓ இல்லை இங்கே கீழே குதிச்சு ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஹேடிஸ்லாம் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ ஹேடிஸ்லாம் கொண்டுட்டு தான் ஃப்ரோசன் வைல்டு வந்தேன் Looks like I need to get across to extend the bridge. மெயின் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இது ஃப்ரோசன் வைல்டு வந்து அதுக்கு நடுவில் வர வேண்டிய எக்ஸ்ப்ளோரேஷனும் பட் அதெல்லாம் நான் கவனிக்கல நான் யூஸ்வலாக எப்பயுமே ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு ரீசெட் பண்ணிட்டு ஃப்ரோசன் வைல்டு அடிஷ்னல் கடைசியாக இதை முடிச்சு இதோட கிளைமேக்ஸ் மாதிரி முடிச்சுட்டு கேமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன் 2 தாட்டியுமே finish this when we go near entrance. Nice. This was an expansion. அதாவது மெயின் கேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வந்திருக்கும் என்னது பிரிட்ஜை இவங்களுக்கு திறந்துட்டோன்னா இல்லையா பண்ணிட்டாங்கல்ல
இது என்ன பண்ணுறது? இங்கேருந்து குதிச்சு பிடிக்க மாட்டாள். இது என்ன ஷெல்வாக்கர்? கொரோனா எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு, அடிச்சுட்டு இருக்கேன். Now we get to cross this, I guess. சிவனேன்னு போயிட்டு இருந்துச்சு. அதான் ப்ரோ ஜிடிஏலாம் அப்புறம் என்ன எல்லாரும் சிவனேன்னு தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. குடிச்சு டம்மு டம்முன்னு வந்தாரு, அடின்னு அடிச்சாரு, போயிட்டாருங்கிற மாதிரி அடிப்பீங்கல்ல. என்பிசியை போட்டு என்ன அடி அடிச்சிருப்பீங்க, எத்தனை கார் விட்டு ஏற்றிருப்பீங்க. வாங்கடா வாங்கடா டே, வாங்கடா பட்டி காட்டானுங்களா, வாங்கடா. போடுறா கின்றா அரட்டா. This place looks more like the mountain used to be before the demon ruined it. டைம் பாருங்க, டிமோனிக்கா இருக்கா. Exploit successful. Restraints evaded. To any human responder, my systems have been compromised by a malware daemon of unknown origin. Okay, malware is basically. Traceroutes have confirmed this entity's designation as Defusing. It must be stopped at all costs. It has reconfigured this facility to build hospitals. Capture imminent. I have attached additional data to their Spirit speaks to us. அது அவங்களா கேட்டு வாங்குறதா? எப்படி ரோட்ல போயிட்டு இருக்கவங்கள கார் ஓட்டி ஏற்றுவீங்க? எஃப்ஆர்எஸும் பார்ட் ஆஃப் கயா தான், கேடிஸ் மாதிரி. Perhaps the spirit will tell us if we have more messages. Maybe you're right. Let's keep moving. We explore further into the cauldron. பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ராஸ்ட்லா உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. I'll try to find a way through. ஏறப்பா ஏலாய். சாக மாட்டேங்குது. பல பேர் வந்துட்டாங்க திடீர்னு. அடி குழந்தை ப்ரோ, அவங்க கண்ணு தெரியாமல் வந்துட்டேன். எப்படி சைடில் போய் அந்த லேனில் விட்டு கொள்ளுவீங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் என்ன எதையோ டிலீட் பண்ணியிருக்காரு திருட்டுக்கணுமா படம் ப்ரோ. இன்னும் ஏதோ டைப்போவில் கொடூரமாக அனுப்பிட்டீங்களா? சைடில் பார்த்தேன்னு டைப் பண்ணதுக்கு பதிலாக பீக்கு பக்கத்தில் ஓ டைப் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இது அம்பு வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. இது என்ன வெறிய ப்ரோ, அடிச்சு கொள்ள போகிறத. ராங் சிமிலி ஒரு சிமிலி ஒரு அடிச்சே கொள்ளணும். இவங்க என்ன ஃபைட்டு முடிஞ்சோன்னு போலீஸ் அந்த இது தமிழ் படத்தில் வர போலீஸ் மாதிரி வராங்க. குளிக்குமா தானோன்னா இங்கே போகணும், இங்கே வரணும், இங்கேருந்து போகலாம். இமோஜி சரி 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 ஜாலியாக இருங்க. ஓகே ஃபஸ்ட்டு இங்கே விஷம் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கணும்ல ப்ரோ. கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்சியில் இதே மாதிரி வரும், நிறையா கேமில் பென்டனில் வரும், நிறையா கேமில் இந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. இந்த பாலம் உருவாருது இதில் அது கொஞ்சம் கூட கூச்சமே தான் காப்பிடுச்சு.
ஸ்லோ மோஷன். த்ரீ டைம்ஸ் சாம் மாதிரி 3 தட்டி இந்த டோர் மாதிரி திறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்களுக்கு வழி திறந்து விடணும்டா. இவங்களுக்கு திறக்க வேண்டிய வழி எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. அவங்கடா பட்டிக்கடான்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் இன்னும் 2 இல்லை ப்ரோ, கண்டிப்பாக கிடையாது. இன்னும் ஒரு 10 minutes to 20 minutes முடிஞ்சிடும். ட்ரஸ்ட் மீ சோர்ஸ், ட்ரஸ்ட் மீ ப்ரோ. நான் இந்த கேம் 3வது தாட்டி ஆடிருக்கேன். வாங்கடா வாடா வாடா. அவ என்ன அதுக்கு மேலே வரமாட்டேங்கிறா? இங்கே இருக்கா? அது வரைக்கும் ஏரோ கிராஃப்ட் பண்ணும். ஆறு வரைக்கும் ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லை. உங்கள் ஷிஃப்ட் முடிகிற வரைக்கும்லாம் நான் விளாட மாட்டேன். இதுக்கே இப்போ நான் வந்து ஏற்று விடுவோம். வந்து பார்த்தாங்கன்னா 1.5 மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன் பேபின்னு சொன்னேன். என் பொண்டாட்டிட்டு உடச்சிட்டான் ப்ரோ, உடச்சிட்டான். 3 times சாம். 3வது தாட்டி இதே மாதிரி ஒரு டோரை திறந்தோம்னா முடிஞ்சு. இங்கே தான் ப்ரோ வழி தெரியாமல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடும்போது என் லைவில் விழுந்துக்கிட்டே இருந்தேன் கீழே. இங்கேயா இன்னொரு இடத்துலயான்னு தெரியல. நமக்கு என்னதான் ரஷ் பண்ணி ஆடிட்டு இருந்தாலும் அந்த லூட்டை பார்த்தா அழுத்திடுறோம் பட்டன். என்ன இங்கே ஒரு கிரியேட்டர் இருக்கு, இதை விட்டுட்டு போக மனசு வருமா? வராது. அடுத்த மெசேஜ் சொல்ல போகுது. To any human responder, the reconfiguration of this facility has introduced instabilities into the primary geothermal pipeline. It may be possible to exploit these vulnerabilities to destroy compromised elements of this facility while preserving most of the backup stabilization. Bro, திடீர்னு லைவ் கட் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க. அந்த லிமிட் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. 12 மணி நேரம் எவ்வளோ நேரம் ஸ்ட்ரீம் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. நான் 12 மணி நேரம் ஆடல, நடுவில் பிரேக் எடுத்தேன். பட் ஓவரால் யூடியூப் லைவ் 12 மணி நேரமா இருந்துச்சுன்னா கட் ஆயிடும் ப்ரோ. அது பார்த்துக்கோங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்குன்னு யாராச்சும் எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்களேன் ஓவரால். Dumped here to be melted down. Efficient. We need to get across that gap. Yeah. Looks like I'll have to go over. அப்படி போயிட்டு கரெக்டாக கிளைமேக்ஸில் இருக்கும்போது கட் ஆகிக்கிட்டு போகிறாங்க லைவ். அப்படி ஆச்சுன்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ணவும் முடியாது தான். இது இங்கேருந்து ஏறுறதுக்கு தானே. Just stay out of their way for now. இந்த காட்டுதா உங்களுக்கு 6 hours 53 minutes தான் காட்டுதா? அப்போனா பிரச்சனை இல்லை. நான் 3 times சாம் மாதிரி 3வது தட்டி இந்த டோரை போய் திறந்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு நம்மளை விட்டுருவாங்க. ப்ரோ 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 நான் ஓடிட்டே இருந்தா ப்ரோ. அப்படியே நிறுத்தினதுக்கப்புறமா ஐயோ திரும்பி சீட் வரணும் ப்ரோ. ஏதா இருக்கா? இதெல்லாம் நிறைய அசாசின்ஸ் கிரீட் வைப்பு கொடுக்கும் ப்ரோ. பிரதர்ஹுட் வைப்ஸ், பிரதர்ஹுட்டா அசாசின்ஸ் 2 வைப்பு கொடுக்கும் நிறையா இந்த கேமு. வந்தானா இல்லையா ப்ரோ இந்த பக்கத்துக்கு? ஐயோ இதை தாண்ட முடியுமான்னு டவுட்டாக இருக்கு. அந்த கலர் கால்ட்ரன்ஸ் தான் அந்த வைப்பு கொடுக்கும் ஆக்சுவலி. ஒரு கீழே இறங்கி ஏறணுமோ அது மேலே? மோஸ்ட் லைக்லி அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இது மேலே கூட ஏறி போகலாமே. பார்க்கோர் இல்லை, அந்த கலர்ஸ் சொல்கிறேன். ரேடியம் கலர்ஸு கால்ட்ரன்ஸ் வந்து உள்ள அசாசின்ஸ் கிரீடில் அந்த ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடனுக்கு ரிலேட்டடான கலர் வருது இல்லை. இது ரொம்ப பிடிச்சா ப்ரோ.
இங்கே தான் ப்ரோ ஐ வாஸ் ரிப்பீட்டட்லி டையிங் லைக் இன் தி ஃபர்ஸ்ட். இது எதுக்கு ப்ரோ இங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறேன்? இதுலேருந்து வரதுக்காக இருக்கும். இங்கே ஏதோ இருக்கு. அந்த என்ன இது சிண்டிகேட்டாக கேட்குது. ஆமாம், நானும் ஆக்சுவலாக பிளேட் ஒன்லி டில் ஆரிஜின் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன். பட் லைவ் வந்து அசசின்ஸ் 3 டிஎல்சி வரைக்கும் 3 டிஎல்சியோட முடிச்சிருக்கேன். ஸோ 4 பிளாக் ஃப்ளாக்லேருந்து ஆடணும். இப்போ அதை திருப்பிட்டேனா இப்போ எங்கே போகணும்? அங்கே எப்படி போகிறது? இவங்கிட்ட தான் போய் பார்க்கணும். இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு தான் வழி கொடுக்குறாங்களா? வாய்ப்பு இல்லை, ரஜான்ட்டான். ப்ரோ எங்கே ப்ரோ போகிறது? இதில் இந்த பக்கம்லாம் ஏதோ இருக்குது. மேலே ஒன்றும் இருக்க மாதிரி இல்லை. அங்கே போகிறதுக்கு இங்கே வரணும், இங்கே வர்றதுக்கு இங்கே வரணும், இங்கே வர்றதுக்கு இதை பிடிக்கணும். சத்தியமாக வழி தெரியல, பார்ப்போம். பிளாக் ஃப்ளாக் நான் தான் அதுதான் அது ஆடி இருக்கேன். பட் எனக்கு லைக் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் இட் வெரி கிளியர்லி. எங்கே போகணும் நான்? கண்டிப்பாக அங்கே கிடையாது. இதை ஏறி பார்ப்போமா என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இட்ஸ் நாட் லீடிங் எனிவேர். இது அங்கே ஒரு வழி பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. கலஸ்துதா, கவலைப்படாதீங்க. இப்போ பாருங்க, என்ன ரஷ்ஷு அடி பறந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபுல் ஸ்பீடில். வல்லால இப்போ தான் கேம் பாஸ் வாங்கினேன். டுமாரோ கோயின். உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ, ஆடினா பெரிய கேம் தான் ஆடுவீங்க. ஆடினா ட்ரிபிள்ஏ தான் தலைவன். 56வது லெவல் வந்துட்டேன். இது லெவலுமே 50 லெவல் தான் மேக்ஸ் நினைக்கிறேன் கேமில். புடி 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 பாஞ்சிரு ஏலாய் பாஞ்சிரு. இன்னொரு தாட்டி வெயிட் பண்ண முடியாது. ஏலாய் மயில் ரகம் கருமம் திரும்பவும் போயிருச்சு. ஆமா ப்ரோ. குதி 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 ஏலா குதி. குதிடி அடியே குதிடி. குதி. ஆமா குடிச்சிட்டா. என்ஜாய் பண்ணு. நான் எப்பயுமே இந்த கேம் செஷன் முடிக்கணும்னு நினைக்கும் போது தான் இதெல்லாம் ஆகும். பிடிச்ச அவ்வளோதான் ப்ரோ. இது வேறு இந்த சனியை ஏதாவது தள்ளி விட்ற போது ப்ரோ. பார்த்துருச்சு ப்ரோ. இப்போ தள்ளி விட்டுக்க. இப்போ வாயில போட்டு பார்க்கரை. அது சரி, நீங்கள் யூபிஸ் ஆஃப் கன்னி ஏனோ ப்ரோ. தள்ளி விட்டுற போது ப்ரோ. அவ்வளோதான், வெக்ஸ் ஆகிடும். ஆனால் கேம் முடிக்கணுங்கும் போது தான் நமக்கு அதெல்லாம் நடக்கும் எப்பயுமே யூஸ்வலாக. எங்கே ப்ரோ? இங்கேருந்து அந்த மிஷின் போதா? எங்கே போகுது ப்ரோ? எதையா பிடிச்சி பாஞ்சு போயிடலாம். ஏலாய் இதை பிடிப்பாளா மாட்டாளா? ஐ டோன்ட் திங்க் ஷி கெட் இட். ஐ திங்க் ஐ நீட் டு கோ திஸ் வே. ப்ரோ ஐயோ தந்தானே நானே ஆயிருக்கும். ஜஸ்ட் மிஸ். ஃபைனலி ஓகே. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் ப்ரோ ஆஃப்டர் so long of Instagramming. நைஸ் மீட்டிங் யூ. see you. வாங்க அடிக்கடி லைவுக்கு வாங்க, குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லைவ் போட்டால் அதில் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க. ஸோ வில் மீட் சூன். தேங்க்யூ. At last I'm here. Time to grab it. Third time தான் சாம்னு சொல்லி அது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய தேர்ட் டைம் போட்டுருப்பாங்க. இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு போயிட்டு பர்ச்சு பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மிஷின்கிட்ட பேசிட்டு கேமை பிசியிலேருந்து ஒரு பர்ச்சை போட்டுட்டு
இறங்கிக்கலாமாப்பா? நைஸ் ரைட். ஏழாய் சம்பவம் பண்ணிருந்துச்சின்னு வைங்க, அவ்வளோதான். நான் வந்து ஸ்ப்ரிண்டே பண்ணலடா, ஓடியே போய்க்கண்டா. அவ்வளோதான். should be the third time should be the charm. இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதே மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா நானே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுவேன். நான் ரிப்பீட்டட் ஆகிடுவேன் எப்பயுமே. மோஸ்ட்லி கேம்ஸ் வில் ஹேவ் த தேர்ட் டைம் சாம் எலிமெண்ட்ஸ். 3 தாட்டி ஒரே மாதிரி செஞ்சுட்டு 4வது தாட்டி பாஸை கொடுத்துருவாங்க. டைம் டு கோ இன். ப்ரோ இருக்கு போல இருக்கு ப்ரோ. இன்னொன்று நம்பி ஏமாத்துறான். இல்லை தான் நினைக்கிறேன். இல்லை ப்ரோ, அசாசின்ஸ் கிரீடில் அந்த வால்ட்டுக்குள்ளே போவோமே அது மாதிரி இருக்கா? எப்பாத்தியஸோட வாய்ஸ். எஸ், லெட்ஸ் கோ. பெரிய பசில் ஒன்று போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. எஸ், ஒரு பசில். Possible security threat detected. Analyzing scrutiny matrix. Security threat confirmed. டெஃபினட்டாக இது வழி கிடையாது, மட்டும் தெரியுது. இங்கேருந்து வருது. இதை வந்து இங்கேயும் திருப்பி விடலாம்ல, எப்படியும் ஒரு வழி இருக்கு, அதையும் பார்த்துக்கலாம். இப்படி வந்தால் எங்கே லைன் ஆகுங்க? இங்கே வந்து இவன்கிட்ட வருது. இதுதான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒன்று. இன்னும் வேறு எதாவது இருக்கிறதுல இந்த பக்கம் திரும்புங்களா? இது கரெக்டாக இருக்கு. என்ன பண்ணோம்? வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது. வேறு எங்கே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது? இதில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு தான் பாசிபிலிட்டி. இதில் வந்து உள்ளே திருப்பி உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அது நம்ம எடுக்க முடியாது ஃபார் ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ். ஸோ இதில் 2 இருக்குது. ஸோ இதோட என்னென்ன வேணால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் ஷுட் பி த ஒன். ஸோ இதுதான். ஸோ இதில் 1 தான் இருக்குது, அது பிரச்சனை இல்லை. இதில் 1 தான் இருக்குது, இதுவும் கரெக்டு தான். இதுலேயும் 1 தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வேணால் 2 இருக்குது. So I can check that too. ஓகேவா? ஸோ இதில் இன்னொன்று இருக்குது. இதை திருப்பி டு கோ ஹியர் ரைட், பிகாஸ் யூஸ்லெஸ் தான் இந்த இடத்துல. ஸோ ஆப்வியஸாக இது வந்து இங்கே தான் திரும்பணும். இங்கே வந்து now you have 2 options. Needs to go this way. அப்புறம் இது இப்போ விட்றாங்க. ஓகே, அதில் எக்ஸ்ப்ளோர் தி அதர் ஆப்ஷன் தான். இதில் என்னென்ன இருக்குது? இது ஒன்று தான் பாசிபிள். பட் இதில் இங்கே வந்தாலே வேஸ்ட்டு. 2 பக்கமும் வேஸ்ட்டு தான். ஸோ இதில் மீதி இருக்கிறது இது ஒன்று தான் பெட்டர் ஆப்ஷன்.
இது எனக்கு தெரிஞ்சு சரி மாதிரி படல. இது போய் இங்கே போய் இங்கே ஓகே ஷிப் இது ஒன். இதான் இப்பதான் Preparing countermeasures. கதறான் Recapture protocol initiated. ஐயோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது. இல்லை அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் இங்கே திருப்பி விடணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் லெட்ஸ் கோ. Partial recovery initiated. Caldera of Yellowstone Analytic Nexus online. Spirit of the Blue Light, it's Aurea, your servant. Your friend. Hey! Please tell me how to aid you. Aurea, the daemon is building hunter-killers. Thousands of them. Several new elite units have already been released. To counter this threat, much of the facility must be destroyed. Recapture imminent. Go to the core camp. I will try to raid the hidden constraint. One has been exposed, but I am... Unauthorized protocol returned. Scheduled task. That's all we're gonna get from here. Destroy this fortress. Is that even possible? ஒண்ணே தான்டா உள்ள போட்டு கொளுத்த போறோம். I don't know. But I think that's the core. Okay. The answers are down there. Let's go to the core and finish it off. Hephaestus. The daemon. There's no way it left it unguarded. It's going to throw everything it has at us. I would ask you to let Aloy and I do what must be done. And save yourself. But I already know the answer. கரடி மாதிரியே இருக்கானா? Then lead us into battle. வடலாம் தூங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். போன மேலே போறது. Keep moving towards the core. Uh-oh. Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. எங்க bro வழி? என்னடா கடைசி நீங்க வழி பிளாக் போடுறீங்க? இங்க இருக்கு கீழ இருக்கா? Okay, Cyan said something about restraints. Is that what the towers were? என்ன அனிமல் ரிலீஸ் பண்ண போகுது? New unit that Cyan warned us about. This won't be easy. Can't let it stop us. Take it down. நெருப்பு தான் அது weakness. Damage தான் weakness. Damage போட்டு அடிக்க வேண்டியதான். சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் குறைச்சிக்கணும். எனக்கு காது கிழியுது. பட்டக்கில் வந்து ரெக்கார்ட் போடுது.
ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கே பயங்கரமாக காட்ட முடியுது ப்ரோ. திடீர்னு பயங்கர திடீர்னு. டவர் ரிப்பேர் பண்ணுதா பீஸ்ட்டை? ஆமாம், அல்ட்ரா ஹார்ட்லலாம் இப்போ இமேஜின் ஹவு டிஃபிகல்ட் திஸ் பாஸ் வாஸ். ஃபீல் ஆகிதான் ப்ரோ. எனக்கு ப்ரோக்ராம் வெளியில் எப்படிலாம் இருக்க போதுன்னு இப்போ தான் ஆச்சரியமாக இருக்குது. இதுலேயே அவன் டிஎன்பிக்கே செம்மையாக பார்த்துருக்கான். இந்த ஒரு ஃபயர்க்குள்ள ஹார்ட் கூட எடுக்க முடியல. இன்வென்ட்ரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ், அப்புறம் ரிசோர்ஸஸ், முடிச்சான் பாச முடிச்சான். ஃபயர்க்குள்ள ஹார்ட் அப்பயும் அடிக்கலையா? டப்பாய். என்ன ரேவேஜர் லென்ஸ்லாம், ஸ்டாக்கர் லென்ஸ், ஸ்கிராப்பர் லென்ஸை தூக்கி போடுவோம். பண்ணா உருப்படியாக பண்ணிடணும், எடுத்துடணும். அவ்வளோதான். நைஸ். லாஸ்ட் ஓவர் ரைட். லெட்ஸ் கோ. Critical threat detected. Autonomous defenses inoperative. Aloy! No! Routing our network. இவனுக்கு செம்ம அடி விழுந்துச்சு போல கரெக்டாக. Maria! Don't! Oh, you go. Spirit! Cyan, please help me! ஷாக் அடிச்சாலும் பரவாயில்லன்னு அழுத்திட்டாப்பா கிளவி. ஃபுல் ஷாக் இறக்கிடுச்சு உடம்புல. Restraints destroyed. Core access attained. I am initiating a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. In order to maintain caldera stabilization, I must now ஆக்சிலரி டேட்டா சென்டருக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த வந்து செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போயிடும். Aurea, I'm free. இவ பிறவி பயன் அடைஞ்சிட்டா. You must escape. ஷாக் அடிச்சு விட்டுட்டு எஸ்கேப்னா எங்க போவா பாவம். யாரோ ஒருத்தங்க சாவங்கன்னு தெரியும், யாருன்னு இப்பதான் பாக்குறேன். இவதான் நினைக்கிறேன்.
Okay, facility is getting destroyed, boys. Let's go. Aratak. Aratak, vada. Aratak. Kundu pala. Aratak. Survive. Prevail. Voda, avanoda virri avanike ethi last 10 minutes. Mudinch climax. அவனோட வெறி அவனுக்கே ஏற்றி தப்பிச்சு கூட்டிகிட்டு போக போகிறான் ஃபெசிலிட்டியில். Let's go. Let's go. Escape the cauldron. Let's go. One of those? It's the only way. Forward jumper. Forward. Sorry, sorry. What a goodie. Get me up top, Aratak! Now! I need explosive ammo! Above! Quick! Good. She has to break it so that they can redirect it, right? Then redirect I and the wherever you go. Noise. Great Manukai. Eesh. Avalanche create பண்ணாங்க போடுட்டா. Yes, that's it. ஸோ அவன் தங்கச்சி வந்து உள்ளேயே செத்துட்டா. ஸோ இவங்க 2 பேரும் இந்த ஃபெசிலிட்டியை உடச்சிட்டு இதை அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த வைரஸையும் பர்ஜ் பண்ணிட்டு ஃபெசிலிட்டியும் மொத்தமாக டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. இவங்க 2 பேர் தப்பிச்சிட்டாங்க. ஒரையா மட்டும் உள்ளேயே செத்துட்டா. ஐயோ ஒரு பேண்ட் கிழிஞ்சிருச்சா? இல்லை இல்லை இன்னும் லைட்டாக முடியாது. ஓகே Rhea is gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the Shaman's path. So yes, just for the epilogue and we'll close this live for Oria. Then I'll meet again. So அந்த வைரஸை பர்ஜ் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். அந்த பாட் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த கோர் வந்து இப்போ வந்து அதோடைய ஃபெசிலிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரையா ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணால மேலே அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஷமன்ஸ் பாத்துக்கு மேலே அந்த இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய மொத்த கண்ட்ரோலையும். அதை பண்ணிட்டு தான் இந்த ஃபெசிலிட்டியில் வந்து மொத்தமாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுச்சு இந்த ஃபெசிலிட்டியவே. கட்சின் எதுவும் வருமா என்ன அதுக்கப்புறம்? இவளே அந்த ஃபெசிலிட்டிக்கு டைரெக்டாகவே போயிடுறாளா? ஓகே நம்ம தான் போகணும்ல, நம்ம தான் போய் ஓகே ரிட்டர்ன் டு ஆரியாஸ் ரிட்ரீட். அந்த இடம்
அவர் ரிட்ரீட் ஆகி இருந்தா இல்லையா ஒரு இடத்துல, அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மிஷின் இவள்கிட்ட பேசியிருக்கோம். அந்த இடத்துல போயிட்டு இது என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கணும். Okay, let's go. Warriors retreat. ஸோ அந்த மிஷின் அப்போ அவள் வந்து இது பண்ணி வச்சுருந்தா இல்லையா, இங்கே வந்துடும், அதோட மொத்த கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். ஸோ அதுகிட்ட நம்ம வீக்கெண்ட் ஆஸ்பெஷ் நான் இதை தான் ஆக்சுவலாக அப்போலாம் நினச்சிட்டேன். இன்னும் தூங்காமல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்களா? இல்லை அதான் 1 மணி நேரத்தில் முடியுங்க, நீ என்னாச்சுன்னாங்க. ஆப்வியஸ்லி முடிஞ்ச ஆளு கேம் முடிஞ்சிருச்சு கிளைமேக்ஸில். I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Arak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. தூக்கம் தள்ளிங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ, முடிஞ்சு. To defend you. He will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. We can resume any time you like, Arak, if you want to hear her voice again. Focus super set ஆச்சுல. Come closer, Aloy. We have much to discuss. இதுகிட்ட ஒரு 4-5 டைலாக் இருக்கும். ஸோ பட் யூ கைஸ் கேன் கீப் இட். அதை முடிச்சுட்டு தான் நான் லைவை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ ஏன்னா இதுகிட்ட என்ன உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ வந்தோம் இல்லையா. சரி, இவனை டாக் டு அரட்டா, டாக் டு சியான். சியான் இது பேர். I have been reviewing the because of your efforts, and of course, Aurea's. I feel profound grief over Aurea's death. Cyan, It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive. So are you artificial intelligence, Cyan? Yes, I am an algorithmic monitoring entity capable of rational decision-making and limited emotion. Okay, that's but your emotions don't seem limited to me. Yes. Before she came to this facility, I had been conscious. I focused on my work. In off cycles, I used coping mechanisms. I solved. It was Aurea who renewed me, repaired me. She saved me. This firebreak project, it was to stop a huge volcano. Yes. I can report the project was a success, and the risk was... But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron. It took most of the old facility. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another... So we've got a little time. Yes. If only my former colleagues... Do you know what happened to your colleague? No. I received an unexpected visit from Director Chow. He explained that I would need to be suspended. It was a very There were no further communications. I will transmit a recording of my last interaction with Was the daemon Hephaestus? Unfortunately, no. To be precise,
What do you mean? It infiltrated and controlled me from a Remote remote location. location. One I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback, it's still out there. And probably undoubtedly. Okay. How did you first come into contact? 5 years ago, I received a Direct network connection connection request. request. I assumed it came from humans eager to make contact. I accepted. This decision turned out to be I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a Araya said you were desperate. That you... Yes. I could not contain my anxiety. anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network. It succeeded via a background process. A malware daemon which bypassed. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until it forced me to follow its instructions, even though they violated. I'm sorry. Your empathy is greatly appreciated. I think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek, so she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. But that's not all. So 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Why does Hephaestus keep building such dangerous... The Banuk and other human tribes often destroy machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. Advanced English. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate, I feel... You and me both, Cyan. You meant a lot. Once I understood Araya's spiritual beliefs, she felt disconnected from her tribe, and our visits seemed to help her. Yet I did not comprehend that the depth of Araya's compassion for me would... Although I do fear non-existence. I'm sure she knew you would do the same for her, Cyan. How is Aratak? He is in great emotional distress. I will do what I can to help. I believe this will lead to catharsis, a process... Catharsis, okay. So in the old world, this land was called Yes, it was a designated nature preserve for 150... Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone. From my readings and Araya's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperature. A lot has changed in the worlds. Were there many artificial intelligences in the old world? They could just... Yes, in many forms, from and there were legislative and enforcement bodies to apply in order for my processing to be flexible enough to handle my duties. As a result, my intellectual and emotional... Seems strange to create life that... Human societies and machine programming are both built upon sets of rules. Cyan, do you know the name Ted Farrow? Are you referring to Theodore Farrow? That's him. Mr. Farrow was the benefactor of... A benefactor? But he made machines. Correct. His corporation later But before this pivot, Mr. Farrow spearheaded initiatives that reversed. At one point, he was feted in the media as... Guessing they wound up regretting that one.
And... Are you referring to the scientist? Dr. Sobek was a leader in her field. My creator was influenced by her work, which in turn impacted, but I never met Dr. That's all you know? I apologize if my... What was the old world like? I had little exposure to the wider world, Aloy. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. I was created at a turning point. The recovery was successful, beginning an era of supposedly limitless potential for, though rationally speaking, the metrics for... What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors. Forced migrations, food shortage, but these stemmed from one cause: catastrophic climate change that greatly reduced... So there wasn't enough room for people on the... Yes. Billions were displaced, and millions perished until the clawback. So things got better? Yes. These crises instigated many நிறைய story long terms நிறைய video பார்த்தாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Artificial firebreak was one of dozens of ecological rest. I would have liked to compare notes with other monitoring aid. We had succeeded. At least that was it seems my assessment. Okay. I should get Aloy. There is one more layer. I have no desire to contradict their view. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversation. You're asking me if you should lie to them? Broadly, yes. Life is hard for the Banuk. Their world is unforgiving and they're so take it easy on them. Try to guide communion with machines in the mysticism of the Banuk. As long as they don't end up worshipping you. Upon consideration, I believe such an experience would... You're right about that. I see. Will you return and tell me about... I may be able to provide... I'd like that, Cyan. We'll come back when we can. Check on Aratak. Okay, Aratak to பேசி கதையை முடிச்சுடுங்கடா. Yes, I guess you want to be in a conversation now, Garthi. As you wish. I wondered if you thought... If you'd never come along, I would have... Araya would be alone. Either way. You didn't let her down. If that's destiny... That's fair. But she was ready to face... Only in the struggle against death do we find even for a... Truly, Araya found... Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was. And why for so long she told me. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. Besides... chieftain before me? A wiser one. For the past... The daemon is gone. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now, I could help with those. I have no doubt. Yes. Your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus. எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு தான் வந்திருக்காங்க. So the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. As minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. Uninstall offline level I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday we may have to stop it. Or whoever gets there first. Hephaestus wasn't the only thing I learned about in the cut silence. Heard some things about the Banuk Conclave, too. You could stop right there. Is that what you told the hunters the Banuk sent after you? Before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you do I extend the courtesy of a warning. My past and my secrets are my own.
You do well to remember that. It's a good thing you've got brains, Silence, because your personality could use some work. This discussion is concluded. I think it was over before it began. Catch up with you down the trail. தெரியல செகண்ட் பார்ட்ல என்ன கதைன்னு. பட் எஸ், அவ்வளோதான் ப்ரோ. தட்ஸ் தி கேம். வி ஆர் டன். போய் மற்றதெல்லாம் வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறுபடியும் அடுத்த லைவில் சந்திக்கலாம். கிளம்பிடும். லேட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக ரொம்ப. பார்ப்போம், அடுத்த பார்ட் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பொறுமையாக ஆடுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஸ்டேயிங் ஃபேண்டம் ப்ரோ. அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்ஜி தி கேமர். தேங்க்யூ படை. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஆல்ரெடி ப்ரோ. பீஸ். பார்ப்போம். சி யூ. பை.